අයිබෝවන් සුබෝදැසනක් ඔබ සාදරෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගණයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කොටසේ TB අවසන් මහා තරගය සඳහා අප සූදානම් වන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් අද සටන් වදිනවා මේ අවසන් කිරුළ වෙනුවෙන් මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් ඔබේ ආදරය ගෞරවය තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අද තවත් සජීව අත්දැකීමක් සමගින් වර්ණවත් කරන්නේ ThePapare නාලිකාව. සජීව අත්දැකීම තවත් සුළු මොහොතකින් ඔබ හමුවේ තබන්නට අප සූදානම්. කණ්ඩායම් ද්විත්වය ප්‍රබල කණ්ඩායම් ද්විත්වයක් මෙවර තරගාවලිය තුල ඔවුන් ජයග්‍රහණ වාර්තා කළ අවසන් පූර්ව වටය තුලදී ඊටම ප්‍රබලව විශේෂයෙන්ම පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය විසින් පරාජය කරුණා මලියදේව විද්‍යාලය කඩලු 6කින්, ඒ වගේම වෙස්ලි විද්‍යාලය විසින් ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය පරාජය කරුණා කඩලු 6කින්. ඕනේ අනුව අද අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් මහා තරගයයි. මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට චමුදිත නිශාර. අයිබෝවන් ක්‍රීඩාශීලී උදෑසනක් ජයග්‍රාහී දිනයක් අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතා හොඳ තරගයක් අපිට බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. අපි ආරාධනා කරනවා දයාබර ප්‍රේක්ෂකයින්ට ThePapare සමගින් එක් වෙන්න. හොඳ අවසන් මහා තරගයක් දැක බලා ගන්නට සීල් දේ සංවිධානය කොට තිබෙන්නේ. එනිසා මේ පාසල් දිත්තේ ආදි ශිෂ්‍යයින් ප්‍රේක්ෂකින් පමණක් නෙවෙයි සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වගේම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ThePapare එක්ක ලං වෙලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩාවේ සැබෑ රසය උන්මාදය ඔබට බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් බව අපි මතක් කර සිටිනවා. හොඳයි, අද දිනේ තනතිරු වාර්තාව සඳහා සූදානම් රිකි සිම්ස් තනතිරුව මත අපි යමු තනතිරු වාර්තාව වෙත. Well, let's take a look at the surface for today's all-important final. It is the same surface that was used a week ago for the Royal versus Trinity game, which was very high-scoring with over 800 runs on board. Well, it looks a very good batting track. It's a rock solid. It's hard. There are no prominent cracks at all. There is a tinge of green grass on the surface. Would give some assistance to the fast bowlers. It's a 3-day encounter. Going into the second day, maybe latter half, third day, there might be some assistance for the spin bowlers. Well, overall, it looks a very good batting track. I won't be surprised that the captain that wins the toss decides to bat first. ස්තුතියි රිකි. ඔහුගේ සටහනට අනුව අද දිනේ ලැබී තිබෙන තනතිරුව ඉතාම හොඳ එකක්. මා හිතනවා බොහෝ ලකුණු මේ තරගය තුලදී අපට දකින්නට ලැබෙවි. ඒ වගේම දින 3 තරගයක් නිසා රිකි කියන ආකාරයට දෙවැනි දිනෙන් පසුව දඟපන්දියාවන්නන් කරලියට පැමිණීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. හොඳ කණ්ඩායම් දිත්තයක්. අපි බලමු තවසල්ප මොහොතකින් දවසේ අපට ඉනි තිබෙන තනතිරුව පිළිබඳව පිටිකරණයෙන් ගත්තත් පන්දු යැවීමෙන් ගත්තත් හැම අංශයෙන්ම තරගයක් තුල සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දිත්තයක් මේ තනතිරුව. ඔව්, රිකි සඳහන් කළා වගේම චමුදිත ඉතාම හොඳ තනතිරුවක්, තද තනතිරුවක් බව පෙනෙනවා. ඒ වගේම හොඳ තනකොළ තීරුවක්, සම මට්ටමක තනකොළ තමයි තිබෙන්නේ. කිසිම ගොඩැලි මට්ටමේ තනකොළ අපට දකින්නට නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම පන්දුව හොඳින් පිටට ගලාගෙන එන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ටිකක් ලයිව් ග්‍රාස් නැත්නම් කොළ පැහැති තත්ත්වයකුත් තැනින් තැන දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා උදෑසන වරුවේදී සමහර විට වේග පන්දියාවන්නන් උත්සාහ කරાવી කඩුළු ලබා ගන්න. නමුත් තරගයේ බොහෝ දුරට පිතිකරුවන්ගේ පැත්තට යන්නට ඉඩ තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණය තුලදී තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණු තරගය. ලකුණු 400 සීමාව පසුනා දෙවරක් ඒ තරගය තුලදී. ඉතින් අපි බලා සිටිමු මේ අවසන් මහා තරගය TB පළමු කොටසේ අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් අප සූදානම් කාසිය වාසිය සඳහා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා නායකයින් දෙදෙනා සමගින් සූදානම් ක්‍රීඩා පිටිය මැදේ. We are here for the toss. Beautiful day for cricket. We have match commissioner Ravindra Manatunga. The coin is with the Wesley skipper Rashmika Amarratna. The call by Sri Sumangala captain Mevidu Kumarasiri. Heads call. මෙවිදු කාසේ වාසිය දිනාගත්ත මොකද කරන්නේ? මුලින් බැට් කරනවා. හොඳ ධනාත්මක අදහසක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ තුන් දින අවසන් තරගයේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේදී මම හිතන්නේ තරග වාරය පුරා හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. වචනයක් කියන්නකෝ කණ්ඩායම පිළිබඳව. අතන හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි සීසන් එක හොඳට කරලා ඉන්නවා. ෆයිනල් එකේ හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා මැච් එක දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. ඔබ තුන්විරියව දක්ෂතා පෙන්눔 කරලා තිනවා. හොඳ කණ්ඩායමක් ගැන ඔබ කතා කරා.
මේ තන තීරුවේ ඔබ දකින විදිහට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හැටියට ඔබ දකින්නේ කොයි වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද? ලකුණු 280 300ක් වගේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් විකට් එකේ. ඒ ගාන වාර්තා කරලා ඔපොසිට් ටීම් එකට ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමස්තයක් හැටියට පාසල නියෝජනය කරන ඔබ සියලු දෙනා මේ අවසන් තරගයේ අත්දැකීම කොයි වගේ විඳ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වෙස්ලි කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් ලබා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි සුපවත්න බොහොම ස්තුතියි. රශ්මික කාසිය වාසිය දිනාගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? දිනාගත්තා තමයි බෝ ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබත් තුන්නිරියව දශකම් දක්වන ප්‍රබල කණ්ඩායමක නායකත්වයක් දරනවා. මේ අවසන් තරගයේ දක්වා පැමිණි ගමන කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්ද? කෙටියෙන් කිව්වොත් වැටීම් තිබ්බා නැගීම් තිබ්බා. අපි ඒ ඔක්කොම සම බෙදාගෙන මාර ටීම් බොන්ඩ් එකෙන් ඉඳලා කොහොම හරි දැන් අපිට ඕනි තැනට අපි මාර අමාරුවකින්. දැන් විශේෂ දක්ෂතාවයක් නේ ලබන අවුරුද්දේ ඉහළ පෙළ ක්‍රීඩා කිරීමට කණ්ඩායම් දෙකටම අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ හරහා මෙවැනි තුන්දින තරගයකදී මේ සජීවී විකාශයක් සමග ඔබටත් කණ්ඩායමටත් විශාල අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා. ඔව් ඒ ගැන මාර ටීම් එකයි මමයි මාර සැටිස්ෆයි ගැන. කියන්නේ දැන් අපි මමයි මගේ සීනියර් සෙට් එකේ මාර ජොබ් එකක් කළා ටී එකට අමාරුවෙන් ගෙනත් දීලා තින්නේ. ඒක ජූනියර්ස්ලා තමයි ඒක බලා ගන්න තියෙන්නේ දැන්. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හැටියට ඔබ දකින්නේ කොයි වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද හඹා යෑමට? හඹා යෑමට අපි ඒගොල්ලෝ අඩුවෙන් තියන්න ඕනේ 250කට අඩුවෙන් තියාගන්න. හරි හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා සුබපතනවා. Thank you. Okay, the toss went to Sri Sumangala and they had no hesitation in getting to bat first. ස්තුති හරිත පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළ කාසියේ වාසිය ඔවුන්ගේ තීරණය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට නිවැරදි තීරණය බවයි කිව හැක්කේ තනතිරුව සලකා බැලීමේදී. මේ තමයි කණ්ඩායම් දෙක වෙස්ලි විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා. රශ්මික අමරරත්න නායකයා හැටියට සෙනුර ලක්ෂාන්, සෙහඳු අතාවුද, ශ්‍රීරාම් ජීවහන්, ආද්‍යන් ජෙයින්, ශම්මා ෆර්නෑන්ඩෝ, ලිතුම් සෙනුජ, රෂීඩ් නායාන්, දිනුජ සමරරත්න, කවිඳු නිම්සර සහ මෙත්නුල මායාදුන්න. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ වෙනුවෙන් මෙමිදු කුමාරසිරි, උමන්ත ආකාශ්, නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ, බිහංග සිල්වා, සාදික හේවගේ, සංදීප් විජේරත්න, දිනූෂ දුලංචන, විදුර බාසුරු, සිහස් නෙත්නිතු, පන්සිලු රශ්මිත, මෙතුම් ෆර්නෑන්ඩෝ. හොඳ කණ්ඩායම් දිත්වයක්. සමබර ප්‍රබල කණ්ඩායම් දිත්වයක් අවසානයේ වනතෙක්ම ජයග්‍රාහකින් පිළිබඳ ඉකි පළ කර නොහැකි හොඳ තරගයක් අපට දැක බලාගන්න හැකියාවක් ලැබේ. ඒ වගේම කාසියේ වාසියේ තීරණය සලකා බැලීමේදී කණ්ඩායම් දෙකම බලාපොරොත්තු වුණු තීරණය උන්ට ලැබී තිබෙනවා. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ නායකයා සටහන් කළා ඔහු කාසියේ වාසියේ ජයග්‍රහණය කළා නම් ප්‍රථමයෙන් පන්දු ඇවීමට තීරණය කරන්නට සිටි බව. ඒ නිසා මා හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම සම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කාසියේ වාසියෙන් පස්සේ. දැන් කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළේ. මේ තුන් දින අවසන් මහා තරගයේදී පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරගය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සුමංගල විද්‍යාලයේ අපි පිතිකරණයේ දිහාවට හැරුණොත් විශේෂයෙන්ම පසුගිය කාල වකවානුව පුරාවටම කැපී පෙනෙන පිතිකරුවෙක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ පාසල් තරගමාලාව තුළ ලකුණු 16 කඩයිම පසු කරලා කණ්ඩායම වටා නිර්මාණය වුණු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට නේක්ෂව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් මහා තරගයේ තුල ඔහුගේ රිද්මය ආවේනික තරග වටපිටාව ඔහුට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සුමංගල විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ පැහැදිලි පියවරක් ඉදිරියෙන් තබන්න පුළුවන්. මේ අද දවසේ ප්‍රධාන විනිසුරුවරුන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන ආකාරය චමින්ද විජිත කුමාර සමගින් ප්‍රයන්තා බේසේකර. විනිසුරුවරුන් දෙපළට තිබෙන වගකීම විශාලයි. මේ අවසන් මහා තරගයක්. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් ඉතාම තරගකාරීව ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ තරගය තුලදී. අදින් පසුව ඔවුන්ට තවත් කැප කරන්නට කිසිවක් නැහැ. මේ තමයි අවසන් පිම්ම. මේ පිම්ම ජයග්‍රහණය කළොත් ඔවුන්ගේ ශූරතා සිහිනය සමගින් මීළඟ මට්ටමට ඔවුන්ට ළඟාවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මීළඟ වසරේදී අප දුටුවා කාසියේ වාසියේදී සටහන් කරනවා මේ නායකයන් දෙදෙනාම ටියර් A මට්ටමට ඔවුන්ට යෑමට හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව ඉතාම සතුටුදායකයි කණ්ඩායම් දෙක පැත්තෙන්ම. දැන් වෙස්ලි විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමට සූදානම්. මේ අවසන් මහා තරගය තුලදී ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පැමිණෙනවා නායකයාගේ අනුදැනුම සහිතව ක්‍රීඩා පිටියට. ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම තමයි අසංක 19න් මහල
තරඟමාලාව තුළ මේ කණ්ඩායම් දිත්වයේ පැමිණි ගමන් මඟ පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම වෙස්ලි විද්‍යාලය තරඟ 10කට මුහුණ දෙනවා. පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණ 4යි, පළවෙනිමේ ජයග්‍රහණ 2යි. පරාජයවල් 4ක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනිමේ පරාජයන් 4යි. අපි සුමංගල ගමන පිළිබඳ සඳහන් කළොත් තරඟ 13යි. පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණ 5ක්, පළවෙනිමේ ජයග්‍රහණ 7ක්, පළවෙනිමේ එක් පරාජයක් හඳාන ඩී මැසනට් විද්‍යාලයට එරෙහිව. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔවුන් 19න් 15 පළමු කොටසේ TB තරඟමාලාවේ ගමන් මඟ පැමිණියේ. ප්‍රථම භාගය තුලදී මේ අද දිනය ප්‍රථම දිනය නිසා කඩළු වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද තනතිරුවේ තද භාවය ඉතාම හොඳින් තිබෙනවා. ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. අප මෙතෙක් මේ තරග වාරයේ පුරාම දුටුවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණු තරඟවලදී ලකුණු වාර්තා වීම. ඒ නිසාම අද දිනය තුලදීත් ඉක්මන් කඩළු වාර්තා කිරීමේ රාජකාරිය ලැබෙනවා වේගපන්දු යවන්නන්ට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ. ඒ සඳහා ඔවුන් සෑහෙන උපක්‍රම සකසාගෙන ඇති මේ වන විට අද දිනය තුලදී. විශේෂයෙන්ම අපි කියන්නේ නව පන්දුවෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික ගන්න උත්සාහ කරොත් ඔවුන් අපේක්ෂා කරන ඉලක්කය ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භක සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුව මුල් පෙළෙන් තවත් කඳුළක් හෝ දෙකක් බිඳ වටාගෙන පීඩනය උදෑසන වරු ඉඳන්ම ලබා දෙන්න ගියොත් තත්ත්වය සෑහෙන දුරට වෙස්ලි විද්‍යාලයට වාසසාගත විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් මොකද උන් තීරණය කර තිබුණේත් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න මේ තරගය තුලදී. ඒ නිසා උන්ට අවශ්‍ය තීරණය ලැබී තිබෙනවා. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය නොකලත්. ඒ නිසා ඒ උපරිම වාසිය ලබා ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ උදෑසන සැසිය තුලදී අප දකිනවා ඉහළ අහසේ වලාකුළු කැටිවීමක්. තවමත් වර්ෂාව පිළිබඳව කිසිම සැකයක් නැහැ. වර්ෂාව පතිත වන බව පිළිබඳ සැකයක් නැහැ. නමුත් යම් කිසි වලාකුළු මට්ටමක් දකින්නට පුළුවන්. උඩුගුවනේ නිසා සමහර විට වේගපන්දු යවන්නට නව පන්දුවක් තිබෙන නිසා එහි වාසිය ලබා ගන්නට අවස්ථාව තිබෙවි. මෙන්න ක්‍රීඩාංගණය සකසා තිබෙන ආකාරය, පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය, ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි, ගලී ක්‍රීඩකයයි, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම කව, හිපන්දු රකින්නන්, මිඩ් ඔෆ් රඳවා තිබෙනවා පිට ඉන්නේ. ඒ වගේම පා ඉන්නේ මිඩ් ඔන්, ෂෝට් මිඩ් විකට්. ඒ වගේම ෆයින් ලෙග් DP පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා තරගය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන්. තරග ආරම්භයට සියලු දේ සූදානම්. පිටියත් සූදානම්, විනිසුරුන් සූදානම්. දැන් තරගය ආරම්භයට මොහොතයි. හොඳින් මනස සකසා ගත යුතුයි. පීඩනය දැඩිව දැනෙනවා ඇති මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් නිසා. අවසන් මහා තරගයක්. නමුත් මේ පීඩනය සිතෙහි දරා නොගෙන පීඩනයෙන් මිදී ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දකුණත් පිතිකරු ආරම්භක පිතිකරුවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගලය වෙනුවෙන් අද ප්‍රථම කොටසේ TB අවසන් මහා තරගය සඳහා මේ අප සූදානම් වන්නේ. එහි ප්‍රථම දිනය ප්‍රථම පන්දුව තවත් සුළු මොහොතකින් යැවීමට නියමිතයි. හොඳයි, සියල්ල සූදානම්, විනිසුරුවන් සූදානම්, ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව අද අවසන් මහා තරගයේ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉලක්කයක කවිඳු පන්දු යවන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් තරගයට. මේ පතිතේ අවශ්‍යයි. පළමු පන්දුවේ සිටම ඔහුට තෝරා බේරා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මේ පන්දුවේ පතිතය කුමන මාවතකද, වේගයේ කොතරම් දුරට ලබා දෙනවද මේ තනතිරුව තුළ, එතනින්ම තීරුම් ගන්න පුළුවන්. පන්දු යැවීම පිළිබඳ හොඳ ධනාත්මක මානසිකත්වයක්, එක රිද්මයක්, එක ඉලක්කයක් පවත්වා ගන්නට ඔහු උත්සාහ කරන බවක්. දෝලනය හොඳින් තිබෙනවා. තරම් ඉපිලීමක් දුටුවේ නැහැ චමුදිත අපි ප්‍රථම පන්දුව තුලදී කවිඳුගේ පන්දු යැවීම තුල. නමුත් ඉපිලීම ලැබෙන්නට පුළුවන් මේ තනතිරුව පිළිබඳව අප දන්නවා. නැවතත් කවිඳු. නැවතත් තරම් ඉපිලීමක් නැහැ. මෙය යම් කිසි පණිවිඩයක් වන්නටත් පුළුවන්. පන්දුව ටිකක් පහතින් ගලාගෙන එනවාද දන්නේ නැහැ මේ තරගය තුලදී. නමුත් ප්‍රථම පන්දු දෙක හොඳ ඉලක්කයේ පන්දු යවන්නේ කවිඳු. අපි කවිඳු හෙට්ටිආරච්චි ගැන සඳහන් කරොත් ඔහු තරඟ වාරය තුල කඳුළු 30ක් දවාගත්ත පන්දු යවන්නෙක්. සාමාන්‍යයෙන් අර වේග පන්දු යවන්නෙක් ඒ විදිහට කඳුළු අතර රැඳී සිටිනවා කියන්නේ කණ්ඩායමට ඉතා හොඳ දෙයක්. පන්සිල් රශ්මිත වර පතිතේ යම් ප්‍රමාණයක් කෙටි කරනවා කවිඳු. ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ රශ්මිත. පළමු කඩුලේ සමුදතාවය ඉතා වැදගත් සාධකයක්. මේ විදුර බාසුරු සාමාන්‍යයෙන් අර දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න අවශ්‍ය පදනම පළමු කඩුල තුලින්
අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකින් එහාට ගිහිල්ලා ශතක සම්බන්ධතාවයක් වගේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් තරගයට හොඳ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක්. කවිදු නිම්සර ආරම්භක පන්දු යවන්න වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එවර කඩුල විවර කරමින් ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ ප්‍රථම 4 පහර වාර්තා වනවා මේ අවසන් මහා තරගය තුල පන්සිලුගේ පිත්තෙන් අලංකාර පහරක් අවදානම බහර ගැනීමක්. නමුත් මේන් කියවෙනවා ඔවුන් කෙතරම් ප්‍රහාරාත්මක වන්නට සූදානම්ද කියලා මේ තරගය තුල. එතනින් කියවන පණිවිඩය අසන්ට ලෙහිසි පහසු එකක් නෙවෙයි. බලන්න චකිතයක් නැහැ. හොඳින් කඩුල විවෘත කරනවා. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට වන්නට සිටින්නේ. ඒ නිසා ඔහුට පහරක් කරා යන්න කිසිදු චකිතයක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම කල්යල් මැනීම සියලු දේ ඉතා හොඳයි. මේ තමා හේතුව ඔවුන් මේ අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කිරීම වෙනුවෙන්. මොකද ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය ආක්‍රමණශීලී තරග රටාව මේ තමයි වැදගත් තරග වාරයක ඔබ අවසන් මහා තරගය දක්වා ඔබේ මට්ටම රැගෙන ඒමට විශේෂයෙන් පුහුණුකරුවන් විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා මේ තරගය තුලදී. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ජනුදික ශ්‍රේයාපාල ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයෙන් වෙස්ලි විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා ඩිල්ෂාන් මෙන්ඩිස්. ඔහුත් ආක්‍රමණශීලී පුහුණුකරුවෙක්. මෙන්න පිළිතුර. ඉතාම හොඳ පිළිතුරක්. හොඳ ආගමනයක්. සාමාන්‍යයෙන් අර විශාල පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව පන්දු යවන්නට යලිත් වරක් ඔහුගේ අර සුපුරුදු මානසික තත්ත්වයට පිවිසෙන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙවැනි පන්දුවක් එල්ල කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තාමත් හොඳ දෙයක්. පිතිකරුවා ඥානාන්විත විය යුතුයි. ආක්‍රමණයක් අවශ්‍යයි. හැබැයි පන්දු තෝරා බේරාගෙන අවශ්‍ය මොහොතේදී තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නට ඕන. පන්සුල ඉතාම හොඳ දෙයක් කරනවා. ඔහු පිත්ත යොමන්නේ නැහැ පන්දුවට. පන්දුවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පිත්ත සොයාගෙන එන්නට. ඒ ඉතාම හොඳයි මේ ආරම්භක අවධිය තුලදී. නැවතත් ලකුණක් නැහැ. ඒ අවසන් පන්දුව ප්‍රථම පන්දු වාරය තුලදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. මේ අවසන් මහා තරගය තුල ලකුණු 4යි කිසිවෙකු නොදැවි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. දහනමෙන් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටියර් B අවසන් මහා තරගය ඩිවිෂන් 1 නැත්නම් ප්‍රථම කාණ්ඩයේ ටියර් B අවසන් මහා තරගය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට එරෙහිව වෙස්ලි විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරනවා. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ශාන්ත සමාවෙන්න ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළේ. වෙස්ලි විද්‍යාලය ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවමින් සිටිනවා. දැන් අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවීමට. ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ අත්දැකීම් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්. ශ්‍රීරාම් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන රාජකාරිය ඉතාම විශාලයි. මේ තරගය තුලදී මෙන්න ශ්‍රීරාම් පැමිණෙනවා. ඔහු ගැන සඳහන් කරොත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලානය තුලත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් ලෙස එම තරඟමාලාවට සහභාගී වුණා. මෙවර තරඟමාලාව තුල කඩලු 36ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලියවී තිබෙනවා. අන්ත දෙකෙන් වේග පන්දු යැවීමේ සුසංයෝජනයක් හරියට භාවිතා කරොත් ඉතා ඉක්මනින් කඩලු ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉක්මන් කඩුළු ඔවුන් ලබාගත යුතුමයි මේ තරගය ඔවුන්ගේ පැත්තට හරවා ගන්නට නම් ශ්‍රීරාම්ගේ අත්දැකීමුත් සමග. දෙදෙනාම කිසිම කලබලයක් නැතිව Tamanගේ පතිතය සොයා ගනිමින් තිබෙන්නේ. අපි දුටුවා 1-4 පහරක් එල්ල වෙනවා. නමුත් ඒ 4 පහරත් පිතිකරුගේ ආක්‍රමණශීලීත්වය නිසා තමයි වාර්තා වුණේ. එසේ නොවන්නට එය හොඳ පන්දුවක් වන්නට තිබුණා. ඒ නිසා මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ ඉලක්කය සහ පතිතය ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය ඉතාම හොඳ මට්ටමක තිබෙන බවයි පෙනෙන්නේ. ශ්‍රීරාම් ගැන ඔබ සඳහන් කළා කඩලු 36ක් මෙවර තරගවාරය තුල වාර්තා කර තිබෙන බව. ආබාධයකුත් සමග ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එයත් විශේෂ කාරණයක්. ඔහුගේ වලලු කරේ තිබෙනවා යම් කිසි ආබාධමය තත්වයක්. නමුත් ඔහු දිගින් දිගටම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු වාර්තා කොට තිබෙනවා. සහ ඒ වගේම ඔහුගේ අර පන්දුවේ ඉරියව්ව සමබර පන්දුවේ ඉරියව්වක්
මූලික දේවල් ඉතා හොඳින් පවත්වාගෙන එක රිද්මයක එක රටාවක නිසි ඉලක්කයක් පවත්වා ගැනීම පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. අන්ත දෙකෙන් ආකාර දෙකක්. ශ්‍රී රාම්ගේ පැහැදිලි වේගයක් තිබෙනවා පන්දුවේම තුල. දෙදෙනාම පහසු ඉරියව් දෙකකින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔවුන් තමන්ගේ ශක්තිය තරම් වැය කරන්නේ නැහැ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව තුල. අප දන්නවා effortless පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව වේග පන්දු යවන්නන් සැලකීමට භාජනය කිරීමේදී ඔවුන් සමහර පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ ඉරියව්ව තුල සෑහෙන ශක්තියක් වැය කරනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ රිද්මය තුල සෑහෙන ශක්තියක් වැය කරමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. නමුත් මේ ශ්‍රී රාම් වැනි පන්දු යවන්නන් පහසු ඉරියව්වකින් පන්දු යවනවා. ඔවුන්ට සෑහෙන කාලයක් පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර දිගු දින තරග රටා තුල සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නෙක්ට ඔහුගේ ඉරියව්ව කියන එක ප්‍රබල සාධකයක්. මොකද එක් දින 20 මේ තරග රටා තුල පන්දුවාර 4යි පන්දුවාර 10ක් වගේ ඉතා අඩු පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් යොමු කරන්න තියෙන්නේ. මේ තරග රටාවට આવුත් එතනින් එහාට ටිකක් වැඩි වේලාවක් පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. ඒ අතින් බැලුවාම ශ්‍රී රාම්ට සහ අනිකන්තින් පන්දු යන කවිදුට හොඳ ධාරිතාවයකින් යුතුව පන්දු යැවීම ටිකක් වැඩි වශයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන් හොඳ හැකියාවක් පෙන්වන්න කරලා තියෙන්නේ. ඔව් අපි අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සඳහන් කරනවා වර්ක් හෝසස්ලා කියලා. එනිසා උන්ට වැඩි කාලයක් එක දිගට පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දෙවැනි පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ තවමත් ලකුණු 4යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කඩලු නැහැ. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. ලකුණු 4යි කිසිවෙකු නොදැවි පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පන්දුවාර දෙකක් අවසන්. නැවතත් පන්සිලු පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. මෙතෙක් එකම 4 පහර වාර්තා කළ පිතිකරු කවිදු පන්දු යැවීමට සූදානම්. උසක් සහිත පන්දු යවන්නෙක්. එවර ආරාධනා කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට. නමුත් පිට යොමන්නේ නැහැ පන්සිලු. උපක්‍රමශීලී පිතිකරන හැඩයක් ඔහුගේ ශරීර භාෂණය තුරින් පෙන්වුම් කරන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර දිගු ඉනිමකට යන්න පුළුවන් හැඩතල පන්සිලුගේ පිතිකරණය තුලත් යම් විදිහකින් පෙන්වුම් කරනවා. අවශ්‍ය වන්නේ මෙවැනි තරග රටාවක් තුල ආරම්භක පන්දුවේ සිටම ධනාත්මක මනස. අද පන්දුවක් නැවතත් පන්සිලුගේ පිතිකරණය යම් කිසි වෙනස් ඉරියව්වක් ඔබට දකින්නට පුළුවන් නැති. සමහර විට ඔහු පිට ඉන්නේ පන්දුවට පහර දෙන්න ප්‍රිය කරන පිතිකරුවෙක් වන්නට පුළුවන්. ටිකක් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසාම ඔහුගේ පිට ඉන්න විවෘත කරලා තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තරම් පන්දු පිටිපස්සට එන්නේ නැහැ. පන්දුවේ මාවතට ගමන් කරන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. නමුත් මේ තමයි නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. තාක්ෂණය සෑහෙනට වෙනස් වී තිබෙනවා වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම වෙනුවෙන්. ඉතින් පන්දුව පිටුපසට යෑම වගේ දේවල් තරම් දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉඩකඩ තමයි භාවිතා කරන්නේ. ගරපායින්නේ. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවැනි ලකුණටත් පැමිණෙනවා පිතිකරුවන් යුගලය. ඉතා හොඳයි. කඳුළු අතර දිව යාම ඉතා වැදගත් ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේදී අර තිබෙන එක ලකුණ දෙක අරගෙන ගියොත් ඉතා පහසුයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය පදනම නිර්මාණය කරගන්න. ඔබ සඳහන් කරා ඉතා වැදගත් කාරණයක් අර දිගුදින තරග රටාව තුළ සාමාන්‍යයෙන් පළමු ඉනිමක ආරම්භය ප්‍රවේගකාරීව ලබා ගැනීම කොතරම් වැදගත්ද කියන දේ. එය වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ටිකක් අපි වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන දෙයක්. ඔකට හොඳම උදාහරණය ජාත්‍යන්තර දිහාවට ගියොත් එංගලන්තය. බස්බෝල්. නමුත් පසු කාලිනව බැස්බෝල්හි ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වය ටිකක් අඩු වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දිගු දින තරග රටා තුලදී ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයෙන් තරග ආරම්භ කිරීම ටිකක් ඈත අතීතයට දිව යනවා. මම හිතන්නේ විවියන් රිචඩ්ස් වගේ පිතිකරුවන්, ඒ වගේම ගෝඩන් ග්‍රිනිච්
බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් නියෝජනය කරමින් ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාම ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සනත් ජයසූරිය ටෙස්ට් රටාව කියා වෙනසක් වුණේ නැහැ ඔහුගේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණේ. ඒ වගේම විරේන්ද්‍ර සෙවාග් ඉන්දියාව වෙනුවෙන් සෑහෙන වෙනසක් කළා. ක්‍රිස් ගේල් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් වෙනුවෙන් සෑහෙන වෙනසක් කළා ටෙස්ට් තරඟ රටාව තුල. හොඳ පන්දුවක්. ඒවර පිත්ත යොමන්නට උත්සාහ කළේ පන්සිලු, නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. කවිද ඔහුගේ පතිතය සොයාගෙන තිබෙනවා. මෑත කාලිනව ගත්තොත් අසංක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රේක්ෂකයින් අර එක රාමුවකට යොමු වෙලා ඉන්නේ 20 තරඟ රටාව ගැන වැඩි ඇසක් යොමු කරන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මේ වගේ අර දිගු දින තරඟ රටාවේ යම් යම් වෙනස්කම් එක්ක ක්‍රීඩකීන්ට ඒකට අනුගත වෙන්න පුළුවන් නම් අර වෙනදා දකින්න ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් කැමති දිගු දින තරඟ රටාව යලිත් තරක් ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන හැඩක්ව අපිට කියන්න පුළුවන්. එවරත් කිසි මුනන්දුවක් නැහැ පන්සිලුගේ. තුන්වෙනි පන්දුවාරයත් අවසන් ලකුණු 6යි පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරගය. ඒ නිසා අද උදෑසන චමුදිත ක්‍රියාත්මක වුණා විශේෂ සමාරම්භක උළෙලක්. මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ පාසල් ගීත වාදනය කිරීමට ගායනා කිරීමට ලැබුණු අවස්ථාව, ඒ වගේම පාසල් ධජ පතාක ඔසවාලමින් ඒට ගෞරව දක්වමින් ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වුණා සමාරම්භක උළෙලට. මේ කණ්ඩායම් දිත්වය සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රදක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙස්ලි විද්‍යාලය අපි සඳහන් කරොත් වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වයේ ඩිල්ෂාන් මෙන්ඩිස්, ඒ වගේම සහාය පුහුණුකාරීත්වයේ වෙනුවෙන් නුවන් තාරුක, ශිහාන් ෆර්නෑන්ඩෝ, අෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ, නායකත්වයේ රශ්මික අමරරත්න, උපනායක ලෙස ලිතුම් සෙනුච. ශ්‍රී රාම් නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දු නවතාලීමක් එවර වේගය අඩාල කළා පන්දුවේ. ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව තිබුණා පිතිකරුවන් යුගලයට. විදුර ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ශ්‍රී රාම්ගේ අර පන්දු යමි වේගයට සරිලන දෝලනය හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව මුහුණ දීම වැදගත්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර වේග පන්දුයන් එක්ක වේගයත් එක්ක දෝලනය හොඳින් සම්මිශ්‍රණය වුණොත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම කියවීම තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට ඉන්න ප්‍රබල අවියක් නැත්තම් හොඳම තුරුම්පුව විදියට ශ්‍රී රාම් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. වරත් පන්දුවක් පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේම පන්දුවාරයේ මැද අවස්ථාවකදී අප දුටුවා පෙර පන්දුවාරය තුලදී ශ්‍රී රාම් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරමින් පිතිකරුවව පසු පාදයට තල්ලු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. එය තමයි ආරම්භක පන්දුවන්නෙකුගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පිතිකරුව දෙගිඩියාවක රඳවා තබා ගැනීම. උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. අවස්ථාව අනුව වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල උන්නර අපේක්ෂා කරන තරග සැලැස්මේ ඔවුන්ට යන්නට හොඳ මගක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී රාම් ඩ්‍රයිව් කිරීම. විදුරගේ පිතිකරණය තුළ අප දකින්නේ නැහැ ඉදිරිපාදයට පැමිණීමේදී සම්පූර්ණයෙන් පාදයේ ඉදිරියට ගෙන එන ආකාරයක්. මෙවැනි පිතිකරුණු තින්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔවුන් ටිකක් හාෆ් ස්ටෙප් එකක් තමයි තබන්නේ ඉස්සරහට. අපි කියනවා ලොන්ච් වෙන්න කියලා ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකේ. නමුත් ඉක්මනින් පාදය කැඳවන්නේ නැහැ ඉදිරිපාදයට. විදුර ටිකක් බාගෙට තමයි පාදය තබන්නේ. සමහර විට ඔහුට වාසියක් වෙන්නට ඇති ඒක. ටිකක් තාක්ෂණික මට්ටමින් ගත්තොත් ඔහුට අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ වාසිය තමයි ඔහු දන්න ක්‍රීඩාව. ගොඩක් ගත්තොත් අර අපි කියන්නේ මෑත කාලීනව එදා තිබ්බේ පන්දුව යටට ගිහිල්ලා හොඳින් පන්දුව දැකලා ක්‍රීඩා කරන එක. හැබැයි දැන් පාද චලන නැත්නම් අපි කියනවා මූලික දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා බොහෝ අවස්ථා තුල තිබෙන අවස්ථාව රැගෙන නැත්නම් අර පන්දුව ටිකක් අර පිටින් ඉන්නේ පිටට ආවොත් වරක් දෙවරක් හිතන්නේ නැතුව විශාල පහරකට යනවා. නැත්නම් එතනින් එහාට ගියාම පායින්න පැත්තටත් ඒ විදිහටමයි. මූලිකම දේ අර එදා දැක්ක දේ අපිට දැන් දකින්න නෑ බොහෝ අවස්ථා තුල. ඔව් ඊට හේතුව තමයි hand eye coordination තමයි දැන් භාවිතා කරන්නේ පිතිකරණය තුල ඉක්මන් පහරවල් සඳහා.
අලංකාරයි. කල්මැනීම ඉතාම හොඳයි. පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ශ්‍රීරාම්ට. ලකුණු 4ක්. විදුරගේ පිත්තෙන් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාම දෑසට ප්‍රියයි. ක්‍රිකට් පොතේ තාක්ෂණය හොඳින්ම භාවිතා කළ යුතු පහරක්. බලන්න කල්යල් මැනීම පන්දුව ගෙනෙන ආකාරය පිත්ත ඒ වේගය හොඳින් කියවා ගත්තා. අවසානයේ වනතෙක්ම ඇහැ යොමාගෙන සිටියා ඒ පහර තුල. තරමක් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා ටිකක් අර මිඩ් විකට් දෙසට බරවන්නට හිටියේ. ඒ නිසා ඔහුට ගැටලුවක් නැහැ. පහර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න. පාදය පිළිබඳව අපි සඳහන් කළා. ඒ ඔබ දකින්නට ඇති ඔබේ පැති දර්ශනය තුල සයිඩ් ඕන් එකෙන් අප දුටුවා. ඔහු පාදය සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරියට යොමන්නේ නැහැ ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරද්දී. එය ඔහුට වාසියක් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කළා දැන් ඇත්තටම පාද චලනය තරම් භාවිතා කරන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. හෑන්ඩයි තමයි භාවිතා කරන්නේ. හෑන්ඩයි කෝඩිනේෂන් නැත්නම් දෑතත් අතර සමායෝජනය. එවර ඉලක්කයක් පතිතයත් වෙනස් කළා ශ්‍රීරාම්. සිව්වැනි පන්දුවාරය අවසන් වෙද්දී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 12යි කිසිවෙකු නොදැවි. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. 19 පහළ තරගමාලාවේ මූලික වටේදී මේ කණ්ඩායම් දිත් එකිනෙකා හමුවනවා. අපි සඳහන් කරොත් වෙස්ලි විද්‍යාලය පළවෙනිමේ පරාජයට පත් වෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ කියන්නේ පළවෙනිමේ පරාජයක් එක්ක තමයි මේ ප්‍රතිවාදීන් අවසන් මහා තරගය තුල ටිකක් වෙනස්ම හමුවකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තාත් එක් ලකුණක්. පළවෙනි මේ පරාජයක් තිබෙන්නට පුළුවන්ද චමුදිත? පළවෙනි මේ තිබෙන්නේ ලකුණු අඩුවෙන් වාර්තා කිරීමක් පමණයි මා හිතන විදිහට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩාව තුළ අපි ටිකක් භාවිතා කරනවා ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක්, ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයක් කියන වචන. නමුත් මම ඒ තරම් එකග නැහැ. මොකද දෙවැනි ඉනිමේදී තරගයට නැවත අවතීර්ණ වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම. අපි දුටුවා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ අවම ලකුණු වාර්තා කරමින් නැවත දෙවැනි ඉනිමේදී තරගයට අවතීර්ණ වෙලා ජයග්‍රහණය කළ අවස්ථාවක්. විදුර සමගින් පන්සෙලු හෙමින් සේරුවේ ඔවුන් අවශ්‍ය වටපිටාව තරගය තුළ නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. එතරම් හදිසියක් නැහැ. හොඳ පන්දු තෝරා බේරාගෙන දුර්වල පන්දු වලට ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා කවිදු. කඩළු මතට පන්දු යවද්දිත් හොඳින් මේ පන්දු යවන්නා කියවනවා. කවිදුගේ වැඩි වශයෙන් මේ දක්වා පන්දු යෑම තුළ පීටියනෙන් එපිටට යවන අවුට් ස්විං පන්දු හොඳින් දකිනවා. ඒ වගේම තමයි කඩළු මතට යොමු කරන ඉන් ස්විං පන්දු වලටත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක්. මා හිතනවා ඊට ප්‍රධාන හේතුවක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ මානසිකත්වය. ඔවුන් කිසිම විටක පසුපාදයට යන්නට සූදානම් නැහැ. ඔවුන් සෑම විටම ලකුණු වාර්තා කිරීමට උනන්දුවෙන් පසු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් අවදානම් ලබා ගැනීමේ මොහොත දන්නවා හොඳින්. ඊට අවශ්‍ය කාලය තෝරා ගැනීමට හොඳ තෝරා ගැනීමේ ශක්තියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඒ ඊටම වැදගත් කාරණයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. සමහර ප්‍රතිකරුවන් ඊටම ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර ක්‍රීඩකයන් ඕනෑවට වඩා ප්‍රවේගකාරී වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දිගු දින තරඟවලදී 20දී කතාව වෙනස්. ඉක්මනින් ලකුණු වාර්තා කිරීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් දිගු දින තරඟවලදී අවදානමත් ආරක්ෂාවත් දෙකම තිබිය යුතුයි. මේ ආකෘති තුනටම සරිලන ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නේ සෑහෙන වෙනස් මානසිකත්වයක්. එක් එක් අවස්ථාවන් තුළ ඔහුට තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන් නම් තරගය වෙනස් කරන්න ඕන කොහොමද? කණ්ඩායමේ සැලැස්ම මොන වගේද? තරගයේ තත්ත්වය කොයි අතකටද යන්නේ? මේවා වෙන වෙනම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර කණ්ඩායමක ස්ථාවරත්වයක් අංශ 3 තුනම නිර්මාණය කරගන්න එක ඊතරම් අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කණ්ඩායමකටත් ඉතා හොඳ වාසසාගත තත්ත්වයක්.
එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගතය සාර්ථකයි. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමා වාසනයට. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු දෙකක් වාර්තා කරගන්නවා නැවතත් විදුර. පන්දු රකින්න දිනුජ සෝමරත්න 4 සීමා වාසන්නේදී ඉතා හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රැකීම තුලත් අවසානයේ වනතෙක් මෑස යොමාගෙන සිටියා. කෙසේ හෝ අවශ්‍ය ලකුණු මේ කපාහරිනේ ආරම්භයේ සිටම ජයවේ තවමත් නැවුම්. ඒ නිසා උපරිමේ ලබා දිය යුතුයි. පන්දු රැකීම තුල සෑහෙන දායකත්වයක් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පහසු පන්දුවක් හරවා යවන්නට පමණයි තිබුණේ. එක ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා නැවතත් විදුර. ඒත් සමගින් පස්වැනි පන්දුවාරයේ අවසානය ලකුණු 16යි කිසිවෙකු නොදැවි පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. ලකුණු 16යි සුමංගලේනිම කිසිවෙකු නොදැපි පන්දුවර 5ක් නිමාවටපත් වී තිබෙන්නේ. මේ ගෙවිගෙන යන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් තරග වසන්තය ගෙවිගෙන යනවා කිව්වට දැන් හරියට බැලුවොත් වැඩි කොටසක් නිමයි. වැඩි කොටසක් නිමයි අනිවාර්යෙන්ම. විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් තරග වසන්තය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ මහා ක්‍රිකට් තරග රැසක් මේ වෙනකොට අවසන් වෙලා තිබෙනවා. රාජකීය සාන්ත තෝමස්, ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද, වෙස්ලි බෙනඩික්ට් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කළ තරගය, ඒ වගේම මොරටුවේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් තරගය. ප්‍රධාන තරගයක් ඉදිරිවත් තිබෙනවා. ඒ තමයි DS මහානාම මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ වගේම කොළඹ නැතත් මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තයක් තිබෙනවා. රෂීඩ් නයන් පිතිකරුවෙක් විදියට කණ්ඩායමේ සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි අද කල්ැතුව පන්දුවේම වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛ තැනක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කවිඳු සහ ශ්‍රීරාම් දෙදෙනාම උත්සාහ කළේ පන්දුව පිතිකරුවාගෙන් පිටතට දෝලනය කරන්න. නමුත් අප දකිනවා රෂීඩ්ගෙන් ඉන්ස්විග පන්දු ඔහු පිතිකරු තුලටයි ප්‍රථම පන්දුව යැව්වේ. හොඳ උපක්‍රමයක් ඔහුගෙන්. මේ පන්දු යවන්නන්ගේ සංකලනය හොඳින් උපයෝගී කරගත යුතුයි. වෙස්ලි නායකයා රශ්මික මේ වෙනස ටිකක් අපි සඳහන් කරමු ගැන උරසැහෙන්නට. ඒ පිටයි වයිට් පන්දුවක්. ඉන්නේ මේ පළමු අතිරේක ලකුණ. රෂීඩ් පූර්ණ කාලීන පිතිකරුවෙක් විදිහට තමයි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කියන්නේ අර්ධ කාලීන පන්දු යවන්නෙක්. ඔව් ඒ බව තමයි මේ කැපි පෙනෙන්නේ සමුදිත. ඔහු උත්සාහ කළේ අවුට්ස්විග පන්දුව යවන්න. නමුත් ඒතරම් හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් නැත්නම් පාලනයක් නැහැ ඒවර. මොකද ඔහුගේ ස්ටොක් බෝල් එක වෙන්නට පුළුවන් බොහෝ දුරට ඉන්ස්විග පන්දුව. වෙනස්කම් කර බලන්න අවශ්‍යයි. ඒවා වැඩ කරන වෙලාවලුත් තේනවා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. පිටිනඩේ පිටයි. පාසු පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර අලංකාරයි ස්ථානගතයේ ලකුණු 4ක්. කිසිම පන්දු රකින්නකොට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ පහර තුල කැපී පෙනෙනවා ශක්තිය, මානසික විශ්වාසය. බලන්න ඔහුගේ ඉරියව්. අලංකාරයි. ඒ විශ්වාසය ඉතාම හොඳින් තිබුණා ස්ක්වයර් කට් පහර තුල. මේ තමයි අප බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රිකට් චමුදිත. පොසිටිව් ක්‍රිකට්, ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණය අලංකාරයි. මොකද මේ අවසන් මහා තරගයක්. මේ අවසන් මහා තරගයට දෙන්නන රිද්මය මේ තමයි. බලන්න සෑම කෝණයකින්ම බැලුවත් ඔහු පන්දුව වෙත යොමු වෙනවා හොඳින්. පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණ යොමු කරනවා. ඇහැ අවසානයේ වන තෙක්ම පවත්වා ගන්නවා. රෂීඩ් හොඳයි. ඔහුගේ මනස දන්නවා දැන් තරගයේ ගමන් මග යන්න ඕන කොයි දිශාවටද. ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතනින් එහාට
තිබෙන එක ලකුණු දෙක අරගෙන ආරක්ෂාකාරී විත පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඉනිම හසුරුවා ගැනීම තමයි වැදගත්. මේ සමබරතාවය තමයි සොයා ගැනීමට අපහසු විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ නිසා තමයි සමහර ප්‍රතිකරුවන් ඔවුන් විසින්ම තනා ගන්නා සිරකොටියක සිර වෙන්නේ ආරම්භක අවධියේදී ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. ඒ වගේම සමහර ප්‍රතිකරුවන් පිත්ත වනන්න උත්සාහ කරනවා කිව්වොත් හරි ඔවුන් උත්සාහ කරනවා සෑහෙන වේගෙන් ලකුණු වාර්තා කරන්න. නමුත් මේ දෙකේ සමබරතාවය සොයා ගැනීම තමයි අපහසු කාරණේ විශේෂයෙන් දිගු දින තරඟවලදී. ඒ නිසා සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳින් නෝන් තෝරාගෙන තිබෙනවා. ආක්‍රමණය සහ ආරක්ෂාව අතර සමබරතාවය. ඒ නිසා මේ තරග වාරයේ පුරා අප දුටුව ඔවුන්ගේ පිටිකරණ බලෑනිය ඉතාම හොඳින් ලකුණු වාර්තා කරන ආකාරය. හොඳ පන්දුවක්. අපි අර දිගු දින තරග රටාව තුළ විශේෂයෙන්ම පාසල් තරග බිමේ ටිකක් අර ප්‍රවේගකාරීවම ආරම්භයේ සනිටුවන් කරගෙන දිගුණින් ක්‍රීඩා කළා නමක් තිබ්බ ක්‍රීඩකයින් අතර මෑත කාලේ මට මතක් වෙනවා අපූර්ව නමක් ගවිරු සෙන්හස් දේශනානායක විද්‍යාලයේ ඒ වගේම ගායන වීරසිංහ මලේදේ විද්‍යාලයේ ඔවුන්ට එක ඉරියව්වක නැත්තම් එක ක්‍රමවේදයක නැදින්නට බෑ. එක්මන් ලකුණක් මෙන්න පායින දෙසින්. පන්දුවාරයේ අවසානය පන්දුවාර 6ක් නිමයි ලකුණු 22යි කිසිවෙකු නොදෙවි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. විසි දෙකයි කිසිවෙකු නොදැවී පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පවුන්ද යවනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය ඔවුන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී රාම් නැවතත් පවුන්ද යවීමට සූදානම් මා හිතන්නේ. ඔහුගේ තුන්වැනි පන්දුවාරය සඳහා තමයි සූදානම. මෙතෙක් ලකුණු 6ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දුවාර දෙකක් තුලදී. දැන් මේ අන්තයෙන් ශ්‍රී රාම් දිගින් දිගටම පන්දු යවනවා කියන්නේ අනෙක් අන්තයෙන් මා හිතන විදියට කවිදුවේ ක්‍රියාත්මක වීම යලිත් වරක් ලබා ගනීවි. එය සිදු කළ යුතුයි. කවිදු හෝ වෙනත් මුල්පෙළේ පන්දු යවන්නෙක් ඉනිමේ ආරම්භයෙන්ම කැඳවාගෙන අවශ්‍ය සැලැස්ම යා යුතුයි. සමහර අවස්ථාවන් තිබෙනවා විශේෂ සැලසුම් වලට යා යුතු. මා හිතන්නේ අවසන් මහා තරගය නිසා විශේෂයෙන් භාවිතා වෙන උපක්‍රමයක් නේ විශ්ලේෂණය. අපි දන්නවා ඇනලිටික්ස් කියන ඒවා. ඉතින් මේ පැත්ත ටිකක් දියුණු වෙමින් පවතින හින්දා ශ්‍රී ලංකාව තුල මා හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ඇනලිටිකල් තීරණයක් වන්නට පුළුවන් එක. එනිසා වෙනස් තෝරා ගැනීම සිදු කරන්න සිදු වෙනවා පුහුණුකරුවන්ට සමහර තරග රටාවන් තුලදී. එනිසා උන් සමහර විට භාවිතා කරන්න නැති රෂීඩ්ව මම හිතන්නේ තවත් අවස්ථාවක් දුන්නොත් හොඳයි රෂීඩ්ට. ඔහුට එක් පන්දුවාරයකින් කරන්නට හැකි යමක් නැහැ. මොකද ඔහු පූර්ණ කාලීන පන්දු යවන්නෙකුත් නොවේ. ඒ නිසා ඔහුට පන්දු යැවීමට අනුගත වීමටම යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. මේ අවස්ථාව ඔහුට ලබා දිය යුතුයි. මේ අධ්‍යයනය ඉතා වැදගත්. තරගයෙන් තරගයට පන්දු යවන්නගේ ඉරියව් පන්දු යවන්න අර පන්දු යැමේ සම්මිශ්‍රණ භාවිතා කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? පිටිකරණය මොන රිද්මයකද පවත්වා ගන්නේ? ඒ සියලු දේ පිළිබඳ සලකා බැලිය යුතුයි. මෙන්න ඉවර ඉක්මන් ලකුණක්. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක තමයි දැන් පන්දු යවන්නේ. විශේෂයෙන් පන්දුවේ පතිතය සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා ඇති. පන්දුවේ ඉපිලීම සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා ඇති. නමුත් මෙතෙක් මේ තනතිරුව තුල චමුදිත මා දකින්නේ නැහැ කිසිම ඉපිලීමක්. පිටිකරුට පහසු මට්ටමේ තමයි පන්දුව එන්නේ. පන්දුව පතිත වුණාට පස්සේ ඔහුට එය නිර්ණය කරගන්න, එය තීරණය කරගන්න පහසුයි. ඒ නිසා තමයි අප දුටුවේ පසුපාදේත් ඉදිරිපාදේත් විශ්වාසයෙන් එල්ල කරන පහරවල් කිහිපයක් මේ පිටිකරුවන් යුගලගෙන්. පෙරපාදේ
ආරක්ෂාකාරය ක්‍රීඩා කරන සෑම පහරකම පන්දුව වැදින්නේ පිත්තේ මැද. ඔහුගේ පිටිකරණයේ කතාව සෑහෙන දිගු දුරකට යන්න හැඩක් පෙන්වන දෙයක් තමයි. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් පිටිකරුවන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක් මෙවැනි තනතිරු. ඒ නිසා උන්නින් උපරිම වාසිය සපයාගත යුතුයි. මොකද ආරම්භයක් ලබා ගත්තයින් පස්සේ හොඳින් ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් ඔවුන්ගේ දස්කම් හොඳින්ම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. සජීව විකාශයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අවසන් මහා තරගයකයි ඔවුන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු ඔබේ දස්කම් ලොවටම කියාවි. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ලෙසින් කිසිම විදියකින් එක් කොටසකට පමණක් අපි කොටු වෙලා නැහැ. කොළඹ විතරක් නෙවෙයි කොළඹ නිහාට ගිහිල්ලා දකුණු ලක එතනින් නිහාට කන්දුඩරට ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර හැම අතකින්ම මේ නැගින ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ ඉතා වැදගත් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි අවසන් මහා තරගයක් සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට සජීවීව දැක බලා ගන්නට ලැබෙන අවස්ථාවක්. අඳුරේ අවසන් පන්දුව. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රබල එල්ලීමක්. කඩුල්ල පිටුපස සිට කඩුළු රකින්නා සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ශ්‍රීරාම් විශ්වාස කරනවා පිත්තේ වැදුණු බව. නමුත් මිනිසුරු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පන්දු අර 7ක් අවසානයේදී ලකුණු 23යි කිසිවෙකු නොදැවි පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් දියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් ඔන් හිස්තැන ඉටි හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Sri Sumangala College have negotiated that new ball quite well. 23 for no loss after opting to bat first. As I welcome Ricky Sims to the combox. A very good morning to you, Ricky. Morning, Vashan. Morning to all our viewers joining us on the Papare Dialog TV, wherever you are watching this game. I'm sure there is a lot of interest, especially from the two schools present, and all boys would be watching this game closely. Both the two schools have qualified to the Tier 1 of Division 1, Tier 1. So they're already through, but it's an important game. A lot of hard work throughout the season to get here. A lot of work done by the players, the coaches, the support staff, and of course the schools itself. And they'll be following this game closely to see how these cricketers perform. Indeed, Ricky. It's all about ending the season on a high. And both schools will fight it hard. Will fight it out hard during these 3 days. Try and walk away with some silverware. And as you did mention, both teams have been promoted to Tier A. That will be very, very important for all these youngsters. It's the Under-19 Division 1 Tier B 2-day tournament final being played for 3 days here at the Surrey Village Cricket Grounds here in Maggona. Yeah, and they're already promoted, as we mentioned, Rashwan. So I hope they won't take this game lightly. I hope they don't relax, because that could tend to happen. You're already qualified, both the teams. So this match is, sometimes they may lose interest. As you mentioned, forget about the silverware. We are already there. We have done the hard work. We wanted to get into tea. I hope that does not happen. But they play their best cricket over these next 3 days. Good toss to win for Sri Sumangala coming back to the game. I thought lots of runs will be on offer. This is the same track that was used for the game versus Royal Trinity a week or so ago, where we saw over 800 runs scored, a high score in FAR, some tremendous batting. Over the last 10 days, this ground hasn't been used for any cricket due to the holiday season, Sinhalese New Year and Sinhalese and Tamil New Year. So
There hasn't been any cricket. The surface has been well rolled, watered over the last few days, and they've got it right for this game as well. As you see, it's a very good batting track. Maybe the spinners will come into play going into day 2 and day 3. But this first day, I feel there's a lot of runs on offer. It won't be easy work for the fast bowlers. Indeed, Ricky. I think Sumangala College captain opted to bat first, and his openers have really responded well. But surprisingly, Wesley College were going to bowl, so they have got what they wanted, but haven't chipped in with some breakthroughs. Kavindu Nimsara and Sri Lanka Under-19 cap Jivan Sriram haven't been able to get through the openers. Yeah, it's not that they bowl badly. I don't think they bowl badly. They're bowled in good areas, but these two are batted well. Overall, I've been very impressed with Vidura in particular. You know, he's getting behind the line of the ball. He's looking to play straight. We'll come back to that. 8 done, 23 without loss. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Sriram will continue from the far end. Wicketless in his first 3 overs. He's their main weapon, especially with the new ball. He's running in hard, bowling with a bit of pace. I would like to see him. This is a good challenge. Pansilu, to me, I saw him in the last over. Wasn't getting behind the line of the ball when he's playing Sriram. He's moving towards the leg stump. I think because of that extra pace. So this is interesting challenge here. Bowls fuller. Now that was a mistake. I feel. Yes, he went full and straight. Sriram. Pansilu manages to get off strike. But that short delivery, if he can target his body, bowl on the stumps to Pansilu, I think there will be some chance there, because Pansilu is not confident getting on the back foot against the extra pace of Sriram. But on the other hand, Vidura, he's batting well. He's getting behind the line of the ball. He's played a few very good drives through the offside, one straight down the ground. And he's looked very confident in this innings so far. It will be important for Sumangala College, especially the likes of Vidura, to get among the runs. Whenever batting first in surfaces like this, Ricky, we expect the first team batting to score close upon 300. And I think that will put plenty of pressure on Wesley College. Scoreboard pressure will really come into play in finals like this. Definitely, they have a couple of leading run scorers in this tournament so far to come. Idda Malgoda in particular, with over 1,000 runs. Next, Idda Malgoda, he's going to be a challenge for Wesley. And they have also Mintaka Kumarasiri, who scored over 500 runs as well, who will come into bat later on. So those two haven't come as yet. So good foundation is very, very important. Like you said, 300 runs is a must. We saw over 400 runs last time in that game versus Royal Trinity. But here I feel 300 runs minimum is a must batting first on this surface. Indeed, it was a run fest in that game against Royal and Trinity played here. Flicked off the pads well, and this outfield will give plenty of value for your shots as Vidura gets yet another boundary. Yes, Sriram coming round the wicket, changing his angle, but his direction was very poor. Bowling on the pads, and when you bowl at that pace, all you need is a bit of a bat
on ball and it will fly away to the boundary. A quick outfield here. The ground is well taken care of, I must tell you. I think credit to the management and the ground staff here at the Surrey village. It's not easy with these dry conditions, Rashwan, to keep this grass cover and to keep the ground well prepared. It's a lot of hard work and they're done well amidst these weather conditions to have the ground facilities up to standard. Indeed, not the easiest of jobs, especially in this day and age with the heat just increasing day by day. Sumangala College opting to bat first. 28 for no loss. Sriram to bowl his final delivery in his fourth over. Yeah, a lot of greenery around us. Lots of trees, wildlife. A dot ball to end the ninth over. Sri Sumangala College 28 for no loss. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganීම. මේ කිසිම දෙයක් මගහැර ගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Kavindu Nimsar to continue from the scoreboard end. Pictures venue here at the Surrey village cricket grounds in Maggona. The ground well looked after. Wickets tailor-made for batting. And that's what bowled him. Kavindu Nimsara gets his man. And Pansilu will have to walk back. Yeah, I mentioned in the last over, Pansilu was not getting in line behind that ball. He was playing away from his body most of the time, especially against Sriram because of his extra pace. But again, against Kavindu here, you could see, there you go, see, look at it. He was playing down the wrong line. He was more towards the leg stump. But that was a beautiful delivery. Hit the top of off, can't get any better. And Wesley have got the breakthrough they were looking for. Did a timely breakthrough for Wesley College as Pansilu walks back for 8. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Sandeep walks out to the bat, walks out of the middle. Left hand bat. Will really have a responsibility to bat together with the Vidura. Sandeep Vijayaratna. Left arm correct. Against the run of play, Kavindu Nimsar getting a massive breakthrough. Coming over, 5 more to come. A good start to this 10th over from Kavindu. A wicket in the very first delivery of this over. Yeah, the attack into slip Sanagali. Left hand in now. So he'll have to change his line a bit, Kavindu. But that last one, that was a peach of a delivery. Playing down the wrong line, hitting top of off. He was not fully committed onto the front foot as well. See, half-hearted. Just from the crease, neither back, neither forward.
And I think that was a result also from that last over due to the pace of... oh, that's well bowled. Very well bowled. He's getting a bit of movement into the left hand. Away from the right hand into the left hand. There you see a bit of late movement. That's what confidence can give you, Ricky. Calm the Nimsara to getting that breakthrough. He's up on his tail here. It's good bowling from Kavindu to the new batter. They need to continue that. Yeah, so far he's pushed Sandeep onto the back foot. I would like to see him bowl it a bit fuller, make Sandeep drive. 2 slips there waiting for that outside edge. Because he's getting that ball to move into the left hander. Maybe get him onto the front foot, see if he could slip one through the gate. Slightly too short and too wide. It's been a good battle so far, Shwan, between ball and bat. Some very good shots in between, especially by Vidura. And Wesley College have not just been waiting, they have been trying different things. Doing the bowling changes, changing their angles, changing their field. Coming round the wicket, once again as I mentioned, changing his angle for the last delivery of the 10th over. It's a 28 for 1. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Sriram will continue from the far end. His bowling partner Kavindu has got the initial breakthrough. Wesley College will need Sriram to come up with something and get a wicket here. Vidura on 19. And that's a good delivery first up from Sriram. They'll need to be there and thereabout. And plenty of chatter around the batter. Yeah, he's running in hard, giving it his all. He's got a well-deserved rest leading up to this game. Not done much of bowling. I was chatting to Coach Deja Mendes. He said probably a bit too tired as well. There's been a lot of cricket in the last few weeks. They played Benedict's 3 times in the semi-final of this tournament. They played the big match. Then they played the one-day encounter, along with other cricket as well. So he was given a break, especially from practice, not bowling, just to get him relaxed and ready for this game. He's one of the keen bowlers, under 19 player. And yes, seeing him bowl well is certainly good. A couple of wickets and probably get back into his wicket-taking ability. Sriram. Indeed, Ricky, Sriram he's had a very, very busy first quarter of this year. He did represent the Sri Lanka under-19s in the World Cup as well earlier this year. And Wesley itself, for the last 4 years, they have been in the Tier B. So they've after 4 years, it has been that they've qualified back to the TA. So that's good news for Wesley College as well, because they belong there, no doubt about it. They have produced some excellent cricketers over the years. And on the other hand, Sumangala College Panadura, credit to them. They have tried hard over the last few years. They are focused on their cricket. The old boys and the school administration, they have done so much to get to this stage, playing the Tier Bs, the Tier A Division 2, and qualifying step by step
and they finally made it to that tier, and they have been rewarded. So congratulations to everybody, for the old boys who have been involved with the Sri Sumangala College Panadura cricket, the administration, the coaches, master in charge. It's great when the hard work pays off, isn't it? Indeed. All these schoolboys who will play next year as well will be looking forward. And some late movement there from Sriram. Almost caught the wicketkeeper off guard. As we take a look at that replay. Bowling short of a length is pushing him onto the back foot. This over, I won't be surprised if he tries to get in one full and straight now, Sriram. The first four deliveries, he's pushed Vidura onto the back foot with a short delivery. Game goes short. He has that fielder at a backward short leg in a catch-in position. Not the orthodox short leg, but more towards a leg slip sort of a position for that short delivery. It's been a testing over. Very interesting to see how Sriram will end this 11th over. It's been a very probing over from Sriram, as Ricky mentioned. He continues to go with that dot ball, with that short ball rather. A dot ball to end the 11th. A maiden over. And a couple of maidens on the trot for Wesley College. Sri Sumangala 28 for 1. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Sole wicket taker in this Wesley College bowling lineup will continue. Come the Nimsar got that breakthrough in his previous over. Troubled Sandeep. Can he continue? Indeed he does. And that's bowled him. And Sandeep has played that all over. And once again it's Kavindu who strikes for Wesley. Yeah, started off the over, coming round the wicket straight away. Trying to use that angle to get that ball. He was getting that bit of shape into the left hander. Coming in with that angle from outside the off stump. Coming back at the left hander. Yes, through the gate. There you go. Beautifully bowled. Playing down the wrong line once again. This is a credit to the tactics they have used. Not letting the Sumangala batters in their comfort zones. Sandeep Wijayaratne departs without scoring. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The switch of ends for Kavindu has well and surely worked. He's got a couple of breakthroughs in no time. As Idham Algoda, the 1,000-run getter in this season for Sri Sumangala College, joins Vidura in the middle as he finds his school in a spot of bother. Yeah, he's the key. This is the key wicket, I would say, for both Sumangala and Wesley. If Wesley can get him early, then Sri Sumangala will be in lots of trouble.
What they need now is a partnership here. Vidura has done a decent job so far. They need Nekshid Damalgola to get going. Continue where he has left off in the previous games. Oh, fantastic shot delivery. He was looking to play at the last moment, probably pulled out Reshwan, but that was a good shot delivery. I don't think he expected that one. Was probably prepared for a foolish delivery. Indeed, a brilliant way to start off to the new batter. The likes of Id the Malgoda had his class to keep that alone. And as you mentioned, Ricky, I think he was going to go at it, but changed his mind in the very last moment. This is a brilliant bowling by Kavindu. Brilliant passage of play, Ricky, since the last 3 overs or so. Sri Sumangala College haven't been able to register a run even. This was that previous breakthrough. Sandeep played all over it. He didn't trouble the scorers. Yeah, he was uncomfortable from ball number 1. Played all round it. I think that angle coming into the left hand really troubled him. So good thinking by the bowler. Just outside the off stump. He's mixing it up really well, Kavindu. He's not been very predictable. He's looked to bowl full, looked to get that ball to move. He's bowled the odd short delivery. He's come round the wicket. You know, he's always making the batter think. And this is good work by Kavindu so far. He's brought back Wesley into the game. The first few overs, they leaked a few runs. But these last 3 overs, they have been exceptional. Indeed, Ricky. And I think that switch of ends has really worked out for Wesley College. Sriram as well has found a good area to bowl at from the far end. Nekshid Damalgoda gets off the mark. A single after some time for Sri Sumangala College as their score moves on to 29. Slight misfield on that occasion. But a valiant effort in the field. Final delivery coming up. Yet another wicket over for Kavindu Nimsar. Flicked off the pads well. And will be a couple of runs for Vidura and Sri Sumangala College as the 12th over comes to an end. 3 runs and a wicket in it. 31 for 2, Sri Sumangala College. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Sriram will continue. Next over. Wesley College will look to put on the pressure. This is going to be a bursting battle, Ricky. Nekshid Damalgoda against Jivahan Sriram. Oh, falls short of that first slip fielder. Good delivery first up by Sriram. Bowling in the right channels. That last over, if you remember, he bowled was all short deliveries, but started off this over with a foolish delivery, and you could see that Nekshid Damalgoda was hanging on his back foot, probably expecting the short delivery from Sriram, but he outfoxed him. He's very, very lucky that did not carry. Well, very, very good bowling from Sriram. He's mixing it up really well. Vidura was tested with the short deliveries in the previous over.
time around, easy pickings for a single. Once again, that battle. Nekshid Maggona versus Jivan Sriram. Two players who have really stood out for these two schools throughout the season. Yeah, it's a top run getter, 1,000 runs against a top bowler in Sriram. Bowling with pace, it's a good challenge. This is what we want to see in school cricket. We want to see competitiveness between the bat and ball. Beauty. Another beauty. This is good bowling. Sriram coming into his own now after those 2 wickets taken by his colleague. Just what you want to see. Two quality schoolboy cricketers. And Maggona, he'll really be tested here. He was beaten for pace outside the off stump. Even though you have lots of runs behind your name, coming in full form, lots of confidence. It's a new day. It's a new game. It's a final. It's a pressure situation. And you have to start all over. Leaves it alone. Brave decision by Nekshid Maggona. Was quite close to that off stump. This is a good challenge. Few good overs here. Just what the Wesley College wanted. Things didn't go well for them in that initial overs. They managed to pull things back. A couple of breakthroughs have really put Wesley College back in the game. Still early doors. And once again, brilliant delivery. Sriram, he's breathing fire here. And Maggona not backing off. Playing at it. He wanted to try and play that late through that gully region. Not the best of shot selections, I would tell you. But he's such high on confidence. And this is how modern day cricket is played. Even at this level. Thought he could just use the pace to get it over that close-in fielders. Didn't work out. He'll squeeze a single through the offside. This was a brilliant over by Sriram. 13 done. 34 for 2. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics,
we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Haye Paharwal. Diunu kadulu dawa ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මගහැර ගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. දහනමෙන් පහළ පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගණය තුල කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැන් ලකුණු 34යි කඩලු දෙකකට විස්තර විචාරක කුටියට ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා අයිබෝන් හරිත අයිබෝන් අසංක හොඳ තරගයක් දැකබලා ගැනීමට තමයි අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව. තාමත් හොඳ ක්‍රීඩාංගණයක්, හොඳ තන තීරුවක්, හොඳ කණ්ඩායම් දෙකක්, හොඳ තරගයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තරගයට අවතීර්ණ වුණා සිසිල් පැන් පානයට පෙර වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉතාම හොඳින්. ඩ්‍රයිව් කිරීම අලංකාර පහරක්. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ඔහුගේ රිද්මය මැනවින් විදහපානවා මේ මොහොතේ ලකුණු 4ක් සමගින්. මෙතෙක් වේලා ඔහුට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරමින් පොන්දියවන්නන් දෙදෙනා කමිදු හෙට්ටිආරච්චි සහ ජීවාන් ශ්‍රීරාම් පන්දු යව්වේ. මේ සුපිරි පිතිකරුවෙක්ගේ සුපිරි ආගමනය. ඉතාම හොඳ සටනක් තිබුණා පන්දුවත් පිත්තත් අතර. මෙවර ජයගන්නේ ඉද්දමල්ගොඩ. ඔබ සඳහන් කළා වගේ ශ්‍රීරාම් ඉතාම දරුණු අභියෝගයක් එල්ල කළා මින් පෙර පන්දුවාරය තුලදී. මේ දක්වා කඩලු දෙකම දවාගත් වෙස්ලි පන්දු යවන්නා මේ පන්දු යවන්නේ කමිදු හෙට්ටිආරච්චි. කෙටි වැඩි පතිත මේ තරගය අඩුම තරමේ ලකුණු 300ක් එක් කණ්ඩායමක් වාර්තා කරගත් තරගයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද පළමු පෙළ මුල් කොටසේ මෙහි පැවති අවසන් පූර්ව වටේදී රාජකීය ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 400 බැගින් ලකුණු රැස් කරලා ලකුණු 1000ක් ඒ තරගයේ දින තුනේදී කඩලු දෙකම දවාගත්තේ ලකුණු 28ක මුල් කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයෙන් පස්සේ. ඒ නිසා මෙවන විට අර මානසික ශක්තිය වෙස්ලි විදුහදලට හිමි වී තිබෙනවා. මේ අභියෝගය හොඳින් බාරගත යුතුයි විදුර සහ නේක්ෂ. විදුර අනෙක් අන්තයේ ස්ථාවර වෙමින් ඉන්නේ. කඩුල්ල තුරටයි පන්දුව හොඳින් කල් බැලීම සිදු කළා ඉද්දමල්ගොඩ. නැවතත් තහවුරු කරනවා ඔහුගේ රිද්මය මේ තරගවාරය තුල ලකුණු 10 පසු කළ පිතිකරුවෙකු හැටියට තවත් ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4 පමණක් නෙවෙයි ඒ එල්ල කළ ආකාරය ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර පිතිකරුවෙකු එල්ල කරන ඉතාමත් අසීරුම අපහසුම දක්ෂතම පහරක්. තාක්ෂණයේ උපරිම මට්ටමට උපයෝගී කරගත්තා. පිත්තේ හරි මැද්දට පන්දුව ලබා ගත්තා. බිම දිගේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. මේ පන්දුවාරේ දෙවන 4 පහර. සිසිල් පැන් පානේ අනතුරුව 4 පහරවල් දෙකක් සමගින් ඉද්දමල්ගොඩ තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ. කෙතරම් පහසු වෙන්නේ පහර එල්ල කළාද, කෙතරම් අපහසු පහරක් වුණත් ඔහුගේ රිද්මය, ඔහුගේ අත්දැකීම් මෙවර තරගවාරය තුල කැපී පෙනෙනවා මේ කෙටි ඉනිම තුලදී. ඔහුගේ ලකුණ ඔහු මේ සනිටුවන් කරන්න උත්සාහ ගන්නේ පිතිකරුවෙක් හැටියට. නැවතත් කෙටි පන්දුව හරවා යවනවා. පොයින්ට් පන්දුව රැක ගැනීමේ අවස්ථාව නැහැ. ලකුණු 4ක් පිට පිට මෙල්ල කරන දෙවැනි 4 පහර මේ පන්දුවාරය තුල තෙවැනි 4 පහර.
කෙටි පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් තෝරා බේරාගත්තා. බලන්න කොතරම් පහසුවෙන් පසුපාදයට ගිහිල්ලා ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනලා ස්ථානගත කරලා මේ තමයි පිතිකරුවෙකුගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒ රිද්මය ඔබ පවසන. උන්ට ඉඩ පහසුව හැසුර ගන්න ප්‍රමාණයට පිටින්නට පිටින් පන්දුව පතිත වන ඉලක්කය ඔහු තෝරා බේරාගත්තා. පන්දුවේ ගමන් මග ඉද්දමල්ගොඩ ඉද්ද ගැහුවා වගේ පාර ගැහුවේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු මුල් පන්දු කිහිපය තුළදී යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ල වුණා වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන්. නමුත් දැන් ඔහුගේ දැස ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි පන්දුවත් සමගින්. මේ අතරතුර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දුව සොයමින් ක්‍රීඩාංගණය තුළ. ඔව් මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ. මග්ගොන සරේ විලේජ් ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය යටතේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ දැන් පැවැත්වෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් පිටිය සකසනවා. විශේෂයෙන් තනතිරුව පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් කතා වෙනවා. මෙහි ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පාසල් මට්ටමේ තරඟවල වේවා එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේ තරඟ වේවා ඉතාමත් හොඳ තනතිලි සහ ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරලා එය හඹා යාමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩාංගණයක් බවට දැන් කෙමෙන් පත්වෙමින් පවතිනවා. එය මම හිතන්නේ හැම දිනාටම ඉතාමත් හොඳ මේ මතක ලබා දෙනවා. මෙහි කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ සමන්ත ගුරුගේ. ඔහු නාලන්ද විද්‍යාලයට දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කළා. බියාසි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවල කටයුතු කළා. මේ දක්වා කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි තිබෙනවා. මේ පුල්ව කඩුල්ල කවිඳු හෙට්ටිආරච්චිගේ පන්දුවක් හමුවේ කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා. දෙවන කඩුල්ලත් ඒ වගේමයි. සංදීප විජේරත්න මුලින් දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයාට පස්සේ අංක 3 පිතිකරු හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසුනේ. පන්සිලු සහ සංදීප් තමයි දෙවි ගිය පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ආරම්භක කඩුලට පන්සිලු සහ විදුර ලකුණු 28ක් එකතු කරා. හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටි අවස්ථාවක ඔහු මීට පෙර පන්දු යවුවේ අනෙක් අන්තයෙන් කවිඳු හෙට්ටිආරච්චි. මේ අන්තයට කැඳවා ගැනීමෙන් පස්සේ කඩුළු දෙක ඉතා ඉක්මන් බිඳ තමා ගත්තා. ඔහුට වාසනාවගෙන අන්තය බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ අන්තය කඩුළු දෙකම කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටීමෙන් තමයි දැවී ගියේ. ඒ යම්කිසි පණිවිඩයක් අපට කියනවාද හරිත තනතිරුව පිළිබඳව? ඔව් පන්දුවට කෙලින් පහර දෙන්න ඕනේ. නිවැරදිව පන්දුවේ ගමන් මඟ තෝරා බේරා ගන්න ඕනේ. වැරදි නෑ. වේගය නිසා පිතිකරුවා ප්‍රමාදයි. වරත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් හොඳින් හසුරුවා ගන්නවා නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. තවත් ලකුණක් ඔහුට. අවසන් වෙනවා 14 වැනි පන්දු වාරය. සුමංගල විද්‍යාලය 47යි කඩුළු 2යි. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. 47යි කඩුළු දෙකකට ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් දැවී ගියේ ප්‍රථම කඩුළු දෙක හැටියට. නමුත් එතනින් පසුව දැන් නැවතත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙමින් පවතිනවා නේක්ෂ සහ විදුර අතර. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ මෙවර තරඟ වාරයේ අපි පෙර සඳහන් කළා වගේම ඔහුගේ විශ්වාසය හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එවර ශ්‍රී රාම් ටෙරහිව නැවතත් හොඳ පහරක්. රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. කතා කරන්නේ එකම භාෂාවකින්. ඒ තමයි 4 පහරවල භාෂාව. මේ පිතිකරුවාගේ මේ කල්යල් මැනීම සහ ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම ඔහු සුපිරි දක්ෂතාවයක් දක්වනවා. මේ ජීවන් ශ්‍රීලාම් දානමෙන් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක් මෑත අතීතයේදී. නමුත් ඔහු කොතරම් ඉක්මනින් පන්දුවේ ගමන් මඟ තෝරා බේරා ගත්තද කිසිම මේ චකිතයකින් තොරව ස්ථානගත වෙලා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටට ලබා ගත්තා. පිතිකරුවාගේ මානසික තත්ත්වය තමයි මෙහි පෙන්눔 කරන්නේ. ඔහු බලන්න ලකුණු 20 ඉතා ඉක්මනට.
වර ෆුල් ටොස් පන්දුව නැවතත් ලකුණු වාර්තා වෙනවා. එක ලකුණකට අවස්ථාව තිබුණේ උපරිම ප්‍රතිඵලය වාර්තා කරගත්තේ නැහැ. නමුත් ඉලක්කය වෙනස් වී තිබෙනවා ශ්‍රී රාම්ගේ. ලකුණු 24ක සම්බන්ධතාවයක් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉන් ලකුණු 21ක් නෙක්ෂේකිද්ද මල්ගොඩ. මේන් කියවෙන්නේ විදුර බාසුරු අසමත් කියලා. ඔහු අනිත් අන්තේ හොඳ ප්‍රේක්ෂකෙක්, සතුටුදායක ප්‍රේක්ෂකයෙක්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළේ මෙතෙක්. දැන් ඔහුට තිබෙන රාජකාරිය පහසු රාජකාරියක්. එක ලකුණ ලබා ගනිමින් අනෙක් අන්තයට මාරු වීම. මේ කඩුලකින් අපිට බඳවත් වචනයක් කියන්න ඕනේ. සෙනුර ලක්ෂාන් මීට පෙර අර්ධවසන් පූර්ව වටේ තරගයේදී ශාන්ත මෙට්‍රික් කණ්ඩායමට එරෙහිව මුල් ඉනිමේ පිටිකරුවන් 3 දෙනෙකු දවා ගත්තා. දෙවන ඉනිමේ පිටිකරුවන් 4 දෙනෙකු දවා ගත්තා. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් ඇටියට එක් තරගයකදී දවා ගැනීම 7ක්. හොඳම කඩුළු රැකීම. මේ 3 දින තරගාවලිය ඊට පෙර රජිත් නවෝද්‍ය මලයදේව කඩුළු රකින්න ශ්‍රී සුමංගල විදුහලට එරෙහිව මුල් ඉනිමේ 4 දෙනෙකු දවා ගත්තා. දෙවන ඉනිමේ 2 දෙනෙකු දවා ගත්තා. ඒ අනුව සමස්ත තරගයේදී දවා ගැනීම 6කට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඒ තමයි හොඳම කඩුළු රැකීම. මේ පිළිමලුන් පිට දැකීමේ 3 දින තරඟාවලිය. රජිත් නවෝද්‍ය ප්‍රබල පිටිකරුවෙක් මේ තරඟාවලිය 171කුත් වාර්තා කරගත්තා ඒ තරඟෙදී. එවරත් පත්තේ කෙටි ශ්‍රී රාම්ගේ මම හිතන්නේ යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක්වීමත් සමග ශ්‍රී රාම් දැන් වෙනස් පන්දු යැවීමක් උත්සාහ කරනවා. මදුට උදෑසන ශ්‍රී රාම් සමගින් ඔබ කතා බහක නියැලෙනවා. මොනවද ශ්‍රී රාම් කියන්නේ? ඔහුගේ ආබාධය පිළිබඳ යම්කිසි අදහසක් පළ වුණාද? ඔව් මං අහුවා මේ ඔබ ඊට වේගෙන් පන්දු යවනවා. කඩුළු දවාගත්ත පන්දු යවන්නේ ඇයි කඩුළු නැත්තේ කියලා. ඔබ තාම මේ අර සෑහෙන කාලයක් මාස 4ක් විතර බල්ලු කර ආබාධය නිසා පන්දු යවුවේ නැහැ. දැන් නැවතත් පන්දු යවන්න ආවට වේගය තිබ්බට කඩුළු නැහැ කියලා. ටිකක් අපහසු රිද්මේට පැමිණෙන්න. දැන් ලකුණු 52යි කඩුළු 2යි සුමංගල විද්‍යාලය පන්දු අර 15ක අවසානයේදී. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. සුමංගල විද්‍යාලය 52යි කඩුළු 2යි. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් වෙස්ලි විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ප්‍රථම දඟ පන්දු යවන්නා කැඳවනවා මේ තරගය තුල. මේ දිනුජ සමරරත්න පන්දු යැවීමේ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔහු මුල් ඉනිමේ ලකුණු 36කට කඩලු 3යි, දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු 75කට කඩලු 7යි. එක් ඉනිමක වැඩිම කඩලු දවා ගත්තේ ඔහු ඒ තරගයේදී කඩලු 10ක් බින්දමා ගත්තා ලකුණු 111කට. මොහුත් යම් ප්‍රමාණයක ආබාධයක් සහිත පන්දු යවන්නෙක්. විශේෂයෙන් පන්දු යවන අතේ ඔහුගේ සම්පූර්ණ සුවය නැහැ දන්න තරමේ. විශාල අභියෝගයක් ක්‍රීඩකයන්ට ආබාධ සමගින් පොරබදන්නට සිදුවීම. විශාල තරඟ සංඛ්‍යාවක්. ස්ථානගතය සොයා ගන්නවා ඉද්දමල්ගොඩ. තවත් එක් ලකුණක් ඔහුට. මේ පිටිකරුවාගේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය තමයි ඔහු ඉතාමත් තාක්ෂණය සපිරි පහරවල් වලට එල්ලවන්නේ. අර ලීනින් ඉන්ටු ද ඩ්‍රයිව් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්න ඔහු ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉදිරියට එනවා. ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අනෙක් අන්තේ ඉන්න විදුර. ඔහුගේ පාදය සම්පූර්ණයෙන් පන්දුවට කැපවන්නේ නැහැ. කෙටි පන්දුව. තවත් එක් ලකුණක්. දිනුජගේ පන්දු යැවීම තුල හරිත අප දකින්නේ නැහැ
වේගවත් ධාවනයක් කඩුල්ල තුලට ටිකක් ඇවිදගෙන වගේ එන්නේ. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම ඇවිදගෙන. තව ටිකකින් බලන්නකො නැවතිලා පන්දු යවනවා. ඔබ දුටුවනේ දෙදින තරගයේදී. ටිකක් වෙනස් පිවිසීමක්. ඔව්. හැබැයි ඔය එකම ස්ථානයකට පන්දුව පතිත කරන්න සාමාන්‍යයෙන් දක්ෂකමක් දක්වනවා. වර ස්වීප් කිරීම පාන්දු රකින්නෙකු ඒ අන්තයේ නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩට. ඔහුගේ භාෂාව නොවෙනස් ලකුණු 4ක්. මේ පිටිකරුවා බලන්න ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය කොතරම් හොඳද කියලා. ඒ ස්වීප් පහර එල්ල කරන්න ඔහු ඉතාමත් නිවැරදි විය යුතුයි. හොඳින් තෝරා බේරාගත්තා. සෑම විටම ලකුණු සොයන පිටිකරුවෙක්. ඔහු දන්නවා පිටියේ කුමන අන්තයද තෝරාගත යුත්තේ කියලා. ඔව් පනදුර ශ්‍රී සුමංගලයෙන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන් බිහි වෙනවා. මොහු කැපී පෙනෙන පිටිකරුවෙක් බවට හිමින් පත් වෙන බවක් පෙනී යන්නේ. හොඳින් ගුවනට මුසු කළා දිනුජ එවර. සුමංගල මේ තරඟවාලේ තරඟ 13ක් ක්‍රීඩා කරලා සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණ 5ක් වාර්තා කරගෙන මුල්ලින් මේ ජයග්‍රහණ 7ක් වාර්තා කරගෙන මුන්ද තරඟ වාරයක් සම්පූර්ණ කරලා පැමිණ තිබෙන්නේ. එක් තරඟයක් පමණයි මුල්ලින් මේ පරාජය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වෙස්ලි විදුවල තරඟ 10කට සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණ 4කට හිමිකම් කියනවා. ඒ තරඟ 10 තරඟ 2ක් මුල්ලිනිමේ ජයගත්ත, තරඟ 4ක් මුල්ලිනිමේ පරාජය වුණා. දෙවන්ත පරාජයක් නෙවෙයි. තවත් පහසු ලකුණක් විදුරට. ඒක ලකුණත් සමගින් සුමංගල විද්‍යාලය දැන් ලකුණු 60යි කඩුළු 2කට පන්දු අර 16ක් අවසානයේදී. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. අපි මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන කී හිටියනේ. අද දිනේ අර අසනීප තත්වයෙන් පතු වෙනවා සමන්ත කුරුගේ. අපි උට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දිනේ ඒ කටයුත්ත බාරව කටයුතු කරන්නේ මේ තරඟයට කිංස්ලි ජාගොඩ. ඔහු ගල්කිස්ස එකල හේන විද්‍යාලය කියපු ඉස්කෝලේ. අද වෙනකොට අපි හඳුන්වන්නේ විද්‍යා විද්‍යාලය හැටියට. ඒ ආදි සිසුවෙක් හොඳට ක්‍රිකට් ගැව්වා. ඒ වගේම තමයි මෙහි තනතිලි සකසන්න හැටියට කටයුතු කරන්නේ චමින්ද පෙරේරා. ඔහු ශ්‍රී සුමංගල විදුහලේ ආදී සිසුවෙක්. සමස්තයක් හැටියට මෙහි 18 දෙනෙකුගේ සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිනවා. සෑහෙන වැඩ කොටසක් මේ තරඟාවලියෙන් පස්සේ, මේ තරඟෙන් පස්සේ 19න් 15 ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දින 10ක තරඟ පැවැත්වෙනවා කියලා කිව්වා එක දිගට. විශාල රාජකාරියක් ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නොවේ, ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩලවලටත් මේ ක්‍රීඩාංගන හොඳින් පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ ඉතාම හොඳින් සිදු කර තිබෙනවා. මේ ග්‍රීෂ්මය අධික කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ අපි දකිනවා ඉතාම හොඳ කොළ පැහැති පිටියක්. ඔව් ඔවුන්ගේ කැපවීම තමයි සම්ඩුවන් වෙන්නේ. අපි සුබපතන්න ඕනේ ඔවුන්ගේ කැපවීම අගය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට කියන්න පොඩි දෙයක්ත් තියෙනවා. තරඟ නරඹන්නන්ට මීට වඩා හොඳ පහසුකම් ලබා දිය යුතු තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. මොකද අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ, අන්තර් පාඨශාලාන්තර තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා සනීපාරක්ෂක කටයුතු, ඒ වගේම තරඟ නරඹන්න පුළුවන් ආවරණ සහිත අවස්ථාවන් ලබා දුන්නා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද හොඳ තරඟ පැවැත්වෙනවා. තරඟ බලන්න මිනිස්සු පැමිණෙනවා. ක්‍රීඩාංගනේ ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. ඒ ගැන දෙකක් නැහැ. අර ওই ටිකත් කරලා දුන්නා නම් හොඳයි.
අර පසුපාදයේ තල්ලු කර හරිනවා හතරේ සීමාව වෙත විදුරගේ පිත්ත විසින් තවත් ලකුණු 4ක් සුමංගල ඉනිමට ඒ විදුරගේ පිත්තෙන් ඔහු දැන් ලකුණු 28යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. එතන දාන්න කියන්න. එළිය දාන්න දෙන්න එපා. පිටින්නට පිටින් සෑහෙන ඉඩ ලබා දුන්නා. මදක් කෙටි පන්දුවක් හැටියට පටිත කළේ. ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටිනවා දැන්. පැයකමාරකට වගේ ආසන්න කාලයක්. නිසා ඊටමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. හොඳ ප්‍රතිකරණයක් සුමංගල විද්‍යාලය. මේ සම්බන්ධතාවය තුන්වන කඩළු වෙනෙන් ලකුණු 40කට ආසන්නයි. වගේ මිතාම ඉක්මන් ඕන් පන්දු තරම් ප්‍රමාණයක් වැය කළේ නැහැ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනුවෙන්. රෂීඩ් නයන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු පිටිකරුවක හැටියට දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ආරම්භක පිටිකරුවක හැටියට වෙස්ලි විදුහල වෙනුවෙන්. ලකුණු 10 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කරගත් අනෙක් ක්‍රීඩකයා මේ තරගයට සහභාගී වෙන. අද පන්දුවක් සමගින් අවසන් කරනවා 17 වැනි පන්දු වාරය. සුමංගල විද්‍යාලය 64යි කිසිවෙකු කඩළු දෙකකට. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නවමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජනතුක ශ්‍රියාපාල හෝ ආනන්දය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. සෑහෙන අධ්‍යක්ෂින් බහුල පුහුණුකරුවෙක් ශාන්ත පීතර විදුහලේ පුහුණුකරුව හැටියට කටයුතු කරා. ඒ වගේම ඔහු ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවෙක් හැටියට ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ මේ පුහුණුකාරීත්වයත් යම් ප්‍රමාණයක අර මන්දගාමී බවක් නෙමෙයි අර ආක්‍රමණශීලී බවක් පෙන්눔 කරනවා. තරගයකට සහභාගී වීමේදී ඒ බව කැපී පෙනෙනවා මේ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන විලාශයෙන්. ඔහු ඇත්තට සුමංගලයට ඇවිල්ලා තාම මාස 6යි. එහි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වගකීම මීට පෙර සිටි පුහුණුකරුවටත් අපි ලබා දිය යුතුයි. ඔහුගේ විස්තර පස්සේ කියන්න. ජනතික ශ්‍රියාපාල මේ පිටිකරුවන්ව හොඳින් හසුරුවලා මේ තරඟාවලිය තුළ ඒ තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. පසුපාදයට යමින් එක් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. එතරම් කෙටි පන්දුවක් නොවේ. නමුත් අවස්ථාව හොඳින් හසුරුවා ගත්තා එවර නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. ඒ වගේම තමයි ඩිල්ෂාන් මෙන්ඩිස් වෙස්ලි විදුහලේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඔහු ඊට පෙර ශාන්ත තෝමස් විදුහලේ සහාය පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරා. ඔහු මොරටුව වේල්ස් කුමාර වෙනුවෙන් පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගවලට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. උතාමත් සරා කුසලාන එහෙම නැත්නම් ගවර්නර්ස් කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වෙනවා. පසුගිය තරගවාලේ හොඳම පන්දු යවන්න හැටියටත් ඔහු තේරුණා. ඔහුගෙත් අර ආක්‍රමණශීලී පුහුණුකාරීත්වයක් පෙන්눔 කරනවා ක්‍රීඩකින් සමග. ඒ පුහුණුකාරීත්වය ඉතාම වැදගත් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. මොකද අපි හැමදාම කතා කරනවා පොසිටිව් ක්‍රිකට් ගැන, ධනාත්මක ක්‍රීඩාවක් පිළිබඳව. ඉතින් එවැනි පුහුණුකරුවන් පැමිණීම සහ මේ ක්‍රීඩකයන්ට නිදහසේ ලකුණු වාර්තා කිරීමට, කඩළු වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ඉතාම වැදගත්. එක්වන් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 18 වැන්න හැටියට දිනුජ සමරරත්නගෙන්.
පන්දුවත් සමගින් අවසන් වෙනවා 18 වෙනි පන්දු වාරය. සුමංගල විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවී ලකුණු 65යි දැන්. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Spin from both ends for Wesley College. Next is raced away to 28 in just 23 deliveries. And he's part with Widra, who's on 28 of 61 deliveries. Adyan bring ball to the attack. So two left arm orthodox spin bowlers will bowl in tandem from both ends as I once again welcome Ricky to the combox. Yeah, Rashwan, it's been a very good counter-attack by Nek Shade Malgona. They lost those 2 quick wickets. You would have expected Sri Sumangala to go on to the back foot. But he's come out there with a purpose. He's come out attacking. If it's there in the slot, he's put it away to the boundary. Played his free brand of cricket. And with lots of confidence behind him, lots of runs behind him. He's played well so far. They need him to continue. Adyan Zain has picked up 48 wickets in this tournament so far in the 2-day and 3-day format. Picked up 5 wickets thrice as well. So he's one of their leading wicket takers. The 2 leading wicket takers, in fact, for Wesley are bowling in tandem with Dhanuja Samaratna. He's picked up 62 wickets. 5 wickets thrice in this format, in this tournament. These are the figures excluding the traditional games, only the tournament games. So these 2 bowlers have done well. And they'll need the 2 left-arm spinners to come to the party. Indeed, 2 batters in the middle are 2 big wickets. And if they are not able to get these 2, I think they can really hurt Wesley come that second session. Finds the edge, makes sure hit the Maggona, but safely will cross over for a couple of runs. The fielder gave away that extra run there. Kavindu, I think it was, diving over the ball. Probably not needed. Got a bit of turn there, as you see, slightly. Should have been just a single. Crossed up delivery, driven straight to the fielder. And I think Ricky Nekshid the Malgodi is really giving justice to his name. He's scored over 1,000 runs in the season, and we saw some quality cricketing shots. For him to get out of that shell, he came in. Probing over from Adyan Zain comes to an end. Just the 2 runs of it. Sumangala 67 for 2. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga haraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Rashwan, you mentioned with his consistent performances and consistent run scorings, Nek Shade Malgona certainly put a tick against his name. And I'm sure the junior selectors will be having a closer look at him going forward. It's not easy to score over 1,000 runs, especially during this last couple of months. It's been very so hot and humid. And to play long innings, it's not easy. The concentration levels have to be there.
And he's scored runs on different surfaces. And more importantly, how he's carried his team, the weight of his team on his shoulders, and scored runs at certain situations, important situations. That's what matters. And he's certainly a youngster for the future. For surely. And that's once again, Dinuja has dropped it short. And Midura had no second invitation to cut that for a boundary. And Dinuja Somaratna hasn't found his line and length right here. Yeah, he's played well from ball number 1, Vidura, I'll tell you. He's played some very good cricketing shots. Seems to be a very sort of a laid-back kind of a character. The way he even walks, runs in the middle. His shots, that sort of a laziness into his shots. Not complicated, but very effective. And he's not that player where you will, who is looking very busy and sort of a player who just plays the ball on its merit. Doesn't try anything fancy. And he's got to 32. He's held his innings together. Indeed, Ricky. He's really backed his captain's call at the toss. Even though he lost a couple of partners, he stayed put. And this partnership will be key for Sri Sumangala to go on and put that total of 300, as the skipper did mention at the toss. But if Wesley are to restrict them, they'll need a breakthrough. Around 20 minutes away from lunch. If they could get, if they try and break this partnership, I think Wesley will have the edge going into that first break. Oh, that was a bit uppish, played away from his body. It was in the air for a while. Dinuja just creating that opportunity. There you go. Just pushing at it outside the off stump. And now Dinuja with this action has taken over 40 odd wickets. We'll come back to that. Interesting topic it is. 20 done. 71 for 2. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. Adyan Zain will continue from the far end. Went for 2 runs in his first over. Nekshid the Malgoda going better than a runner ball. 30 of 29. This is one batter who Sri Sumangala College will really depend on. They'll need him to join the party and go on and score big. He's done that quite often throughout this season, Ricky. Can he do it in this all-important final? Yeah, they need a breakthrough here before the lunch break, no doubt about it. Wesley, the other and Sumangala, if they can go to lunch at 85 without loss, 90 without loss, they'll be very happy indeed with their performance, winning the toss and electing to bat first. Taking his chances, he was not to the pitch of the ball. Next shot, the Maggona, he'll get a boundary, but that hasn't been the most convincing shot he's played so far today. Took his chances, came down the track, he was beaten in the air, still went through with a shot to exit towards that mid-wicket region. Got his hand out of the bat, and I think that's what didn't allow him to control that shot more. But luckily for him, he gets a boundary out of it. Yeah, probably trying to hit it too hard. He was looking more towards down the ground over the bowler's head.
Hesitation in the middle. A chance at the bowler's end, but the throw wasn't quick enough. To add on to that, Rashwan, most watching from home will think that this is a smaller ground, smaller boundaries. I know this topic came up in the Australia 20 versus Royal game 10 days back, where many thought it's a high-scoring game because it's short boundaries and easy. No, it's not. It's a normal, regular-sized boundaries. This is a venue that has been used for first-class cricket as well. That's eased away. Beautifully played, just using the pace of the bowler. Vidura didn't try to hit it too hard. Steers it into the gap and he'll pick up another boundary. This is a brilliant batting from Vidura. We speak quite highly of Idda Maggona, but I think Vidura slowly and steadily he is sticking away with runs. Pierces that gap brilliantly well for a boundary. 9 runs off this over. The partnership as well, surpassing that 50 runs. A timely one for the third wicket for Sri Sumangala College. They lost 2 quick wickets. And these two have steadied the ship out there in the middle. The main contributor, next is the Maggona. But he's been supported well by Vidura out there in the middle. Yeah, and it has just come in 58 deliveries so far, this 52-run partnership. Expensive over, 9 runs off it. 21 completed. Sri Sumangala College, 80 for 2. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Yeah, I was earlier talking about the venue itself. It is used for a lot of first-class cricket. Club cricket has been played here. Top-class cricketers play their cricket here. So it's normal-sized boundaries as any other ground in Sri Lanka. Quickly in light out, quickly in very quick light in lightning outfield. Therefore, there is lots of runs and a very good wicket to bat on. Therefore, we'll get some high-scoring games, whatever the format it is. Coming back to Dinuja Samarathing, yes, he's changed his approach to the crease a bit, his action. While bowling with his usual run-up, he was not bowling well. And then just going through the drills, coach has told him, just go through your regular drills, walk to the crease and just try to deliver. And he continued that process in practice and in one match and picked up wickets. So since then, throughout this season, because he's been successful with this action, he has continued with this action. He's told me that he has picked up over 40 odd wickets with this action. Picked up I think 10 wickets the other day in the semi-final as well against Malyadeva. Well, it's been a big talking factor, Ricky, Dinuja's action, but it's surely worked for him, picking up 40 wickets, and he's been the strike bowler for Wesley College throughout the season. And if it's working out for him, I think it's a matter of him trying to improve and work on the positives. Yeah, certainly. I think he's very successful because of that slight pause. So he has just a bit of time to see what the batter is trying to do. Other than when you come in with your usual run-up, because he walks it and before delivery, as you see, he has that just with that second or so. There you go to see what the batter is trying to do. Is he coming to come down the track? So he can adjust very quickly, and he's using his height well. He's getting a bit of turn, as you see, as well. Bowls in good areas and deceives the batter.
Indeed, a very canny operator, and once again beats, finds the outside edge, but just couldn't get it to a fielder. But a very probing over. He was right on the money. All 6 deliveries. A maiden from Dinuja. 22 completed. Sri Sumangala 80 for 2. The tradition continues, from signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Well, it's been a timely partnership for Sri Sumangala College. This third wicket. They lost a couple of wickets in quick time, and these two have really batted well. Plenty of boundaries in this 50-plus run stand. Likes of Vidura and Idda Maggona has really taken the bowling on, and these two will be very, very important for Sri Sumangala to go on and put on a good total here. Sriram brought to the attack once again, and he started off with a bouncer. Both batters on 35 and Vidura on 36. Neksha has batted really well for his 35. Vidura, on the other hand, has really anchored one end. He's batted throughout this session. We have around 13 or 12 minutes more for that lunch break. Sri Lanka 19 cap Sriram Jiwan wicketless in his first spell. Onto his second spell, and that's pulled away straight to the deep square leg region for yet another single. And once again, the battle between Sriram and Nekshit Malgode. We did see Sriram really inviting him to the middle with some fire deliveries. But since that tricky period, Nekshit Malgode has batted really well. Yeah, good challenge. Good bowling change as well. Wesley trying to pick up a wicket, bringing in their premier fast bowler. Coming round the wicket. Squared him up a bit. He was looking to play through the onside. This is good stuff. Always nice to see somebody running in hard, bowling with pace. Trying to trouble the batter. And Nekshit Malgode is not going to hold back. He will play his shots, his natural game. Very well played. Right on top of that one. That was beautifully played. I thought the fielder will come around, but what timing from Idda Malgode. Not an easy shot to play because he was coming round the wicket. And it was very close to his body. Just plays it at the last moment, opens himself up, gives himself that bit of room he was looking for, and steered into the gap. Super shot. Brilliant batting. From that shot, we can say that Nekshit Malgode is one to watch out for in the future. Yeah, that's a top quality cricket, I'll tell you. Good delivery as well from Sriram. It was not a bad delivery at all, coming from that angle. With pace, a bit of bounce, but Idda Malgode got on top of it. This is excellent cricket. Oh, that's a good comeback, good shot delivery. It was quick onto him, looking to nudge it on the onside. Stamit Malgode in a bit of an awkward position, but manages to keep it away. Nekshit Malgode has dealt with boundaries, Ricky. 7 boundaries already in his innings.
that comprises of 28 runs. So just 11 runs of running. Once again pulls it well for yet another single. A very good over between bat and ball. 23 completed, 86 for 2 Sri Sumangala College. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Dinuja will continue. Bowled a very probing over in his previous over. He'll need to be there and thereabout. Wesley College need a wicket here. They need a breakthrough. They need to field well here. These two batters look quite the busy batters in the middle. Yeah, Wesley probing, looking for a wicket before lunch. Next is Maggona against Dinuja. Has played a couple of balls in the air on that offside. He's been very lucky those have not gone to hand. Takes it from outside the off stump. Plugs it into the gap for 4 more. Fantastic batting. Not letting the spinner control things. Not letting the spinner settle down. He's playing his shots with a lot of freedom. Quality shot. Gets down on one knee and sweeps that in that vacant region for yet another boundary. His 8th boundary in this innings. And he's on to the 40s now. He's 1 hit away from a well-deserving half-century. Next, the Maggona. What I like from the Maggona is Ricky is always, once he gets a boundary, looks to find that single. Even though on this occasion he fails to find that single, he's really rotated that strike well. And following up a single with a boundary, that shows some true batsmanship. Yeah, he's a very busy player, isn't it, at the crease, and he's using his feet really well. When I say using his feet, it's not just coming down the track. He's going deep into his crease. He's been effective with the sweep. You saw him play ride the bounce really well against the Sri Ram. He's again goes for that sweep. Again takes it from off stump and plugs it into the grab. This is a brilliant, fantastic batting by the Maggona. He's really taking on the Wesley bowlers. 24 was done, 94 for 2. What a shot to end that over. Dinuja is really been put to the test here. Next, the Maggona is raced away to 48. He's 48 of 48. This has been a counter-attacking innings from the Maggona. He's come up with the runs when it was really needed. Sri Sumangala College were in a spot of bother when he joined Vidura in the middle. The score was on 28 for 2. And since then, these two have really steadied the ship and put Wesley College in the back foot, heading into the final 5 minutes of this first session. Yeah, Rashwan, I said earlier they'll love to be at 90 for 2 at lunch, but seems now they'll get over that 100 mark because of the Maggona taking on the bowlers. Even though lunch approaching, he's not holding back. He's just playing his natural game. He's playing his natural shots. If it's there to be hit, he'll hit it. And that's the way to go. Sriram once again operating round the wicket, angling
targeting that body area with a field catch in there, just behind the batting crease at a forward short leg. Hoping that one will pop up in the air. But so far Vidura and Neksha, Maggona have done really well against Sri Ram. Good short delivery, ducks under it. Just a few minutes away from lunch. He's not going to play at that one. With the fast bowlers bowling a lot of overs, the over rate has been decent. They'll get about probably 26 overs in by the cut-off time of 12 noon. Indeed, Ricky, I think bulk of the bowling has been done from the Wesley Quicks. Once again, Sri Ram opting to go with that bouncer, and Vidura will have no hesitation, just leaving it out. I think Sri Ram just overdoing this, Ricky. Yeah, and Vidura thought of playing at it, but then at the last moment just dropped his hands. There you go. Let it go through. Yes, very predictable at the moment, Sri Ram. I would love to see him mix it up. You know, try and give one on that off stump, a foolish delivery for Vidura to drive. But there is no slip in position now. The field is set for this type of bowling. Now he's changed his angle, come over the wicket. There is a fine leg, there is a square leg, and there is a mid-wicket. Or a square leg in front of square, a square leg behind square, and a fine leg. So 3 fielders, they are on the boundary waiting for that short ball for the miscued hook or pull. Then there is a fielder at the square leg as well, where normally the square leg umpire will be. And that one catcher at a forward square leg position. The batter knows it, and they're pulling out. They are not going for the pull or the hook. With lunch approaching, I doubt it Vidura will play any aggressive sort of a shot. Well, it's a matter of seeing things off till that lunch break for Sri Sumangala College, because they'll really take this. They'll be really happy with 94 for 2 heading into lunch. At one point they were 28 for 2 as well, but Sri Ram continues to pull that short delivery to end the 25th over. The umpires having a look at that watch, and looks like that will be lunch here at the Division 1 Tier B final played between Sri Sumangala College and Wesley College. And it's been a session of 2 halves, we could say. Wesley College brought their way back into it with 2 quick wickets, but since then this 3rd wicket partnership have really put them on top. Sri Sumangala College will be the more happier side, Ricky, going into this first break on day 1. Definitely they will be. Neksha, Maggona didn't get the strike in the last over. He would have wanted to get to a half century at lunch. I thought probably there was a time for another 1 over. A couple of minutes to go, but the umpires decided to call lunch. But a fantastic first session. You win the toss, you elect to bat first, and this is what you want to be. 94 for 2. 2 wickets they lost in quick session. That didn't push them back. Maggona, he's had a fantastic season. Continues his rich vein of form. 48 of 48 deliveries. Vidura can't take anything away from him. He's batted really well for his 37. He did the hard work in the first half an hour or so when there was something for the bowlers. There's been a very good partnership, as you mentioned. And Sri Sumangala College, Panadura, they'll be the happy of the 2 teams at the lunch break. For sure, it's been a hot and humid day out here. And Sri Sumangala College, after opting to bat first, they started off well with Pansilu and Vidura seeing off that new ball. It was Pansilu who
got bowled by Kavindu Hettiarachi, and then Sandeep followed suit as well without troubling the scorers. And since then it's been Nekshit Malgoda with an unbeaten 48 of 48, and opener Vidura unbeaten on 37 of 78 deliveries. Yeah, the bowling, they were good in patches. Kavindu 2 for 26, right up there. It was outstanding, got that ball to swing a bit. Sriram ran in hard, bowled with a lot of pace, a lot of short deliveries. Sometimes a bit too predictable, none for 26. Rashid just the 2 overs, Dinuja 5 overs, and Adyan Sen 2 overs. They will be the 2 spinners that Wesley will want to bowl well in the second session. Indeed, it will be a very decisive second session coming up post lunch. Before that, we'll take a look at some highlights from that first session. Sri Sumangala College were off to a positive start with a couple of boundaries in quick succession. Yeah, Vidura in particularly good, isn't it? Played those shots down the ground, lot of good wrist work. That was the first wicket to fall, beautifully bowled. Peach of a delivery. Came back strongly, picked up the second one as well. Round the wicket, angled into the left hand. At this moment, Wesley were on top, but hit the Malgoda. Showed a lot of flair. Some very good cricket through the offside, whether it was short, whether it was full. No, didn't try to hit it too hard, just using the pace of the bowlers. And against the spinners, the left arm spinner, with the ball turning away, he played that sweep shot really well, controlled the sweep shot really well. It was all over the Wesley bowlers, and looked positive, stayed positive right throughout his innings. Run-a-ball innings so far, 48 of 48 for Idda Malgoda. Vidura on the other hand, just kept on the momentum, gave the strike to Idda Malgoda as much as possible. And that unbroken partnership ever puts Sri Sumangala in a commanding position at lunch. Massive second session coming up. Till then, we'll head into a commercial break and be back with the second session live on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
the second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimil, and until next time. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on thepapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers,
underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් දියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම. IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really, really big event.
we don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare, Supreme, TV Supreme, SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against ඊට එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත් සමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Hello folks and welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions.
predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Hayman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Hayman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is going to win it. The STC will win. So can you tell me the current tally of the Hayman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Hayman is? 17-10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Hayman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. Here at the CRNFC, it's all about speed, spirit, and having fun today. I'm Chahanchai Surya, and I'm here at the Swim America Sumangala 2025, organized by the Killer Whale Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital, and brought to you to your doorstep by the #1 sports media channel in Sri Lanka, ThePapare. Today, over 600 participants will be taking part in this competition, some as young as 2.5 years old. Let's take a dive and see how it goes.
An event such as Swim America Sumangala 2025 will not be possible without our generous sponsors. Now I have with me Mr. Randinit Madanayaka, Head of Marketing of First Capital, who happens to be the title sponsor for Swim America Sumangala 2025. Mr. Madanayaka, can you tell us a little bit about First Capital's vision behind contributions of this sort? What do you feel, how do you view contributions of this sort to the youth of Sri Lanka and the place they hold in the future of Sri Lanka? Thank you. So actually our vision is to empower all Sri Lanka, improve the lives of all Sri Lankans through financial solutions. While having said that, we also look at improving the overall lives of people. Part of that is to contribute to sports. If you take in the recent past and also back in the past, we've been empowering certain sports in Sri Lanka, including tennis, rugby, as well as golf. And especially swimming has been the new area that we got into. And we've seen the competition in swimming, and we've seen swimming as one of the sports that has made really good results for Sri Lanka has in the international level. And especially if you take this particular platform, Swim America Killer Whale Academy, they produce really great swimming champions back in the days. They're probably the only academy that produce most of the Olympians. So wherever sports is concerned, performance is concerned, First Capital would like to be part of that, and we are really glad to be part of this event. I think today we saw and it's really glad to see the parents, everybody coming together, cheering for their children, cheering for the young swimmers. And of course, the senior swimmers has been inspirational for the young swimmers. So it's a platform, it's a place that everything is happening, and we are more than happy to be a part of here. Mr. Madanayaka, obviously your contributions go a long way. This is an event with more than 1,000 people on board, and we have seen nothing but smoothness all throughout its operation. So we hope to see you more with sporting events in Sri Lanka, your contributions, and thank you very much for supporting the youth of Sri Lanka. Thank you so much. Thanks a lot. Now I'm joined by a must-know name and a legend in the Sri Lankan swimming and sporting arena, a multiple-time Olympian, Matthew Abesinghe. Matthew, thank you very much for taking time off. I know it's a very busy day for you. Yeah, absolutely. Very busy day, but no problem at all. I'm glad to talk to you. Matthew, Killer Whale Aquatics is where your journey started. It's your father's brainchild. It's where your brothers and yourself started your journey. It has come a long way since then, and now it's organizing events of this caliber. What have you got to say about that? I mean, now you're making me look down memory lane, because I still remember back in 2010 when the club first started, being one of only 3 swimmers in the pool, and the other 2 were my brothers. Now we have a huge Learn to Swim Academy, the best swimming team in the country, and we have come a very, very long way. It's 100%, as you said, due to my father, Manoj Abesinghe, the founder of Killer Whale Aquatics and Swim America. He built it up to such a huge thing that all I have to do at this point is just not mess it up. That's my job, really, just not mess it up. But it's very, very humbling to see how far we've come. And the crazy thing is that Manoj Abesinghe, my father, did everything that he did, built this business, built the team, had swimmers go to 7 Olympic Games by himself. And now I have myself and my 3 brothers to help me with everything that we want to do. So like I said, I think it's very humbling to see how far we've come. But I know for a fact that it's just the beginning for us, and we have a lot of plans for expansion in the near future. So this is just the beginning. Yeah. Wonderful. Like you said, started with 3 swimmers in the pool, now 7 Olympic Games, and today we have over 600 participants.
අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් දායබර ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ටියර් B දෙදින ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් තරගයේ පළමු දිනේ දිවාහාරෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කර සැසියත් සමුකෙනුයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය සහ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතරයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දවසේ කාසී වාසී ලබාගත් සුමංගල නායකයා දෙවරක් නොසිතා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නටයි ඔහු අවස්ථාව ලබාගත්තේ. පන්දුවාර 25ක් නිමාවට පත්වන විට දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට එක් අන්තයක නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ පන්දු 48ක් තුර ලකුණු 48ක් ඒ වගේම බිදුර පන්දු 78ක් තුර ලකුණු 37ක් ලබා ගනිමින් නොදවී ක්‍රීඩා කරද්දී පන්සිලුට සහ සන්දීප්ට මේ ඉනිමේ සාර්ථක වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කවිදුකේ පන්දුවේ මහමුවේ ඉනිමේ එක් අතිරේක ලකුණක් අන්තර්ගත වද්දී පන්දුයවන්නන්ගෙන් කවිදු මේ දක්වා සාර්ථක වූ පන්දු යමදියත් කොට තිබෙන පන්දුවාර 7යි ලකුණු 26යි කඳුළු 2යි දැවී ගිය කඳුළු දෙකම ලකුණු 28 දී තමයි දැවී ගියේ. මේ දක්වා හොඳ අර්ධ ශතක සමතතාවයක් මේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා අතර නිර්මාණය කර තිබෙන වටපිටාවක් තුල දිවාහාරෙන් අනතුරු ක්‍රියාත්මක වන සැසිය වෙනුවෙන් මත් සමගින් මගේ යාබත අසුනට අසංක හදිරම් පෑල. අසංක අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනක්. තරගය බොහෝ දුරට සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තට තල්ලු වෙමින් තිබෙනවා මේ වන විට. උදෑසන සැසියේදී වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් සමගින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. නමුත් එය වැඩි වේලාවක් පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාව ඔවුන්ට ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගේ ඉනිම අනර්ඝ ඉනිමක් බව කිව යුතුයි. ඔහු නිතරම ලකුණු වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසාම ඔහුව පාලනය කිරීම ටිකක් අපහසු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් දැන් ඔවුන්ට විවේකයක් සහ සැලසුම් නැවත සකස් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා දිවාහාරයෙන් පසුව. ඒ නිසා මේ සැසිය තවත් රසවත් සැසියක් වෙවි බොහෝ දුරට ප්‍රතිකරණයට සුදුසු වන්නට පුළුවන් තනතිල්ල. අපි බලමු කෙසේද තරගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. සූදානම් දිවාහාරයෙන් අනතුරු යොමු කරන ප්‍රථම පන්දුව මෙන්න. හොඳින් ගෝරට මුසු කරනවා. පළමු ලකුණ ඉතා හොඳයි ඩ්‍රයිව් පහර මෙන්න දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් කැඳවීම. සිතු නොවිය යුත්තක්. ඒත් සමගින් ලකුණු 50 වාර්තා කරගන්නවා නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. මේ තරගය තුල ඔහුගේ ඉනිම කැපී පෙනෙන ඉනිමක්. මේ තරග වාරය පුරාම සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ පිතිකරුවා ලකුණු 16 සීමාවත් ඉක්මවාගේ පිතිකරුවා අද තවත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා මේ අවසන් මහා තරගය තුලදී ඒ අලංකාර පහරත් සමගින්. ඔහුගේ ධනාත්මක ඉනිමක් නිර්මාණය වී තිබෙන පන්දු 49ක් තුල 4 පහරවල් 10ක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 40ක්ම 4 පහරවල් වලින් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ බලන්න ඒ ස්ථානගතය හොඳින් පන්දුව වෙත යොමු වුණා. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් පන්දු රැකීම නම් පැහැදිලිවම ඉවර දුර්වලයි. අනිවාර්යයෙන්ම නතර කරගත යුතු ලකුණු 4ක්. අර්ධ ශතකයක් දිවාහාරයෙන් පසුව වාර්තා වන්නේ ලකුණු 48 යොහු රැඳී තිබුණේ දිවාහාරයට පෙර. තවත් ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් ශතකය සඳහා දිවාහාරයෙන් පසුව තරගය ආරම්භ වෙන්නේම 4 පහරකින් මේ දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා. රශ්මික පායින දෙසින් නේක්ෂගේ පිතිකරණේ මා දකින සුවිශේෂීම කාරණය සංයමය සහ ධනාත්මක ආකල්පය. මේ දෙක ඉතා වැදගත් කාරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තරග රටාවක් තුළ දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නට. ඒ වගේම අර විදුරගෙන් ලැබෙන සහයෝගයත් අගනා සහයක්. ඒ පිළිබඳවත් අපි අගය කළ යුතුමයි. විශේෂයෙන් විදුර ලබාගත් ලකුණු 37 ස්ථාවර ඉනිමකින් ලබාගත් ලකුණු 37ක්. නේක්ෂ ගැන ආයේ කතා කරන්නට දෙයක් නැහැ. චමුදිත ඔහු ඔප්පු කොට තිබෙනවා. ඔහු ඇයි ලකුණු 16 සීමාව පසු කළේ, මේ කණ්ඩායමේ හොඳම ප්‍රතිකරුවා වී තිබෙන්නේ ඇයි කියන වග ඒ විශ්වාසය කැපිපෙනෙනවා ඔහුගේ පහරවල් තුලින්. ඒදී අර ඔහුගේ වැදගත්කම වඩාත් කැපී පෙනෙන්නේ සමහරක් ප්‍රමුඛ පෙළේ ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා. කණ්ඩායමක් තුළ විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා. මූලික වටේ තරග තුළ හොඳින් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. හැබැයි අර පීඩනයක් තිබෙන අවසන් පූර්ව වටේ තරග හෝ වේවා සඳහන් කරමු ඒ ගැන. අවසන් මහා තරග තුළ නැත්තම් අර කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔවුන් පිතිකරුවන් ලෙස අඩු ලකුණුවට දැවී යන්න පුළුවන්. පන්දු යවන්නන්ගෙනුත් ඔය කතාවම ඒ විදියමයි. එවරත් හොඳ පන්දුවක් රශ්මික අමරරත්න තමයි පන්දුවීම ආරම්භ කළේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව වෙස්ලි කණ්ඩායමේ නායකයා. දැන් ලකුණු 99යි සුමංගල විද්‍යාලය.
ඒ අතරතුර නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගේ මේ අනර්ඝ ඉනිම ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් දැවී ගිය පසුව තමයි ඔහු ප්‍රතිකරණයට පැමිණෙන්නේ. නමුත් කිසිම පීඩනයක් තමාගේ කණ්ඩායමට ලබා දුන්නේ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපය තුළදී යම් කිසි අභියෝගයක් තිබුණා ඔහුට වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව. නමුත් එතනින් පසුව ඉතාම පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා විතරක් නොවේ, හතරේ පහරවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වාර්තා කළා. මේ ඉක්මන් ඉනිමක් තමත් ඔහු ලකුණු වාර්තා කොට තිබෙනවා පන්දු ප්‍රමාණයට වඩා. එය ඉතාම වැදගත් කාරණයක් මේ තරගයේ තත්ත්වය ගැන සලකා බැලීමේදී. අර අපි කියන්නේ ස්වභාවික ක්‍රීඩා රටාවට අනුගත වෙලා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් තමයි නේක්ෂ. කොතරම් තරගයේ බැරෑරුම් තැනක තිබුණත් ඔහු දන්නවා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ, කණ්ඩායමට කුමක්ද ඔහුකින් විය යුත්තේ කියලා. ඒ නිසා ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාවත් වෙනස් නොකර කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ ඉටු කරමින් හරි මගක කණ්ඩායම රැගෙන යනවා. ඒ ධනාත්මක ආකල්පය, ධනාත්මක ප්‍රවේශය ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. අපි හැමදාම කියන කාරණයක්. නමුත් අපි දකින්නේ ටිකක් අඩුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. නමුත් මේ තරගය තුළ නැවතත් අප දකිනවා නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගේ ඒ විශේෂත්වය. දැන් තවත් පන්දු යැවීමේ වෙනසක්. අධ්‍යාන් කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු වමතින් දග පන්දු යවන්නෙක්. වේගවත් ආරම්භයක්, ඉක්මන් පන්දුවක් යවන්නේ. ප්‍රතිකරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යයන් සෙයින් කණ්ඩු 54ක් මේ තරග මාලාව තුළ තවත් ප්‍රමුඛ පෙළේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් කණ්ඩායමේ සිටින ඔවුන්ගේ අනෙක් වමත් දඟ පන්දු යවන්නා තමයි දිනුජ. ඔහුට සාපේක්ෂව අධ්‍යයන්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ටිකක් වෙනස්. සීමායිරට ප්‍රවේශ වීම, ඒ වගේම ඔහු පන්දුව යවන ආනතිය ඊටම වෙනස්. ඔහු ටිකක් කඩුලට ඈතින් පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා හොඳ කෝණයක් නිර්මාණය කරගන්නවා දකුණත් ප්‍රතිකරුට එරෙහිව. එවැනි වෙනස්කම් තිබෙන එක් හැඩතල තිබෙන ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායමක සිටීම වැදගත්. මේ වෙනස්කම් තමයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඒ ඉල්ලීම ධනාත්මකයි. නමුත් විනිසුරුගෙන් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මෙන්න පුනරූපණය හොඳින් ගුවනට මුසු කළා. ඔව්, දවා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ඉවර ආදේම තමයි යොමු කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ක්‍රියාත්මක වීමක්. මේ පන්දු යවන්නන් වෙනස්කම් කිරීම ඉතා වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින වටපිටාවක් තුළ පළමු පන්දු පහම හොඳ පතිතයක් පවත්වා ගත්තේ මේ පන්දු වාරය තුළ. ඒ පිටින් පිටයි මේ කණ්ඩායමේ ශතකය ලකුණු 100 වාර්තා වෙන්නේ. හොඳ මගක ලකුණු 28 දී දෙවන කඳුල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුවයි මොවුන් දෙදෙනා එකතු වුණේ. හොඳ උත්සාහයක් සුමංගල කණ්ඩායම. පැහැදිලි ගමනක පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 100යි කඳුළු 2යි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මගහැර ගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. ලකුණු 100යි හරියටම කඩුළු 2කට පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. එවර ඉදිරියට පැන වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැති යන්නේ රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. ඒ අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලයි දවා ගන්නේ නායක රශ්මික අමරරත්න. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩව දවා ගන්නවා මේ මොහොතේදී. ලකුණු 54කට හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්, හොඳ පන්දු යැවීමක්. උගුලක් කියන්න පුළුවන්. එවර හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරා. ටිකක් අර ලොන් ඕන් දිසාවෙන් විශාල පහරක් එල්ල කරන සෑහෙන ජවයක් ඉදිරියෙන්ම ක්‍රීඩා කර යුතුයි. උඩ පන්දු රැකීම නම් සෑහෙන විශිෂ්ටයි. යම් සැලකිය යුතු කලාපයක් ආවරණය කරන්නට තිබුණා. අවසානයේ වන තෙක්ම ඇහැ පවත්වා ගත්තා උඩ පන්දුව තුළ.
ඒ විශේෂත්වය ඔහු හොඳින්ම පෙන්නුම් කරා. හොඳ ඉනිමක් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ දැවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 54කට. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. හොඳ සමතතාවයක් ඔහු නිර්මාණය කරේ. 28කට කඳුළු දෙකක් මිදවැටී තිබෙන මොහොතක් තුළ කණ්ඩායම අඩියක් ඉදිරියෙන් තියන්නට සමත් වුණා. ඔහුගේ සමතතාවය දැන් ඒ නිර්මාණය කරපු පදනම ශක්තිමත් අවසානයක් කරා යන්නට තවත් පියවරක් ඉදිරියට තිබෙනවාද නැද්ද? ඒ තීරණය තිබෙන්නේ බිහංග සිල්වාතේ. අනිවාර්යෙන්ම මොකද නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීමේ අවස්ථාව ලබාගත් වෙස්ලි විද්‍යාලය දැන් මේ කඩුල්ලත් සමග අවශ්‍යම කඩුල්ල තමයි දවාගන්නේ. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගේ කඩුල්ල ඇත්තටම ඔහු ලබා දුන්නා කියන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කළේ මොහොතේ අපට පුනරූපණයක් ලැබුණොත් අපි කතා කරමු ඒ පිළිබඳව. දැන් බිහංග ඔහුගේ ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. නායක රශ්මික නැවතත් පන්දු යැවීමේ ඔන්ඩ්‍රයි පහර ඔහුගේ පන්දුවේම තුර එක්ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙක් එවගේම ලෙග් ස්ලිප්හි පන්දු රකින්නෙකු සහිතව පන්දු යවන්නේ. ඒ කියන්නේ ආක්‍රමණය ගැන පැහැදිලි චිත්‍රයක් නායකයා සතුව තිබෙනවා. ඒ කෙතරම් හොඳ උපක්‍රමයක් දැයි අපිට මෙන්න මේ පුනරූපණයෙන් බලන්න පුළුවන්. බලන්න ලොං ඔන් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබුණේ. නේක්ෂගේ උත්සාහය ලොං ඔෆ් ටිහලින් පහර එල්ල කරන්න. නමුත් දඟ කැවීම තිබෙනවා පන්දුවේ. පිට දඟ පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ මිඩ් ඔෆ් ටිහලින් යන්න. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. සහ ඒ වගේම දැන් මොහුගේ පන්දු යැවීම තරම් දැඩි වේගයක් දෙන්නේ නැහැ. පන්දුව හොඳින් නුවරට මුසු කරනවා. හොඳ පතිතයක් ලබා ගන්නවා. පන්දුවේ පාලනය ඉතා හොඳයි. නමුත් ඇයි ඉද්දමල්ගොඩේ පහර එල්ල කළේ? ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. දිවාහාරයෙන් පසුව එක් පන්දු වාරයක් පමණයි ගත වී තිබුණේ. ඒ පැහැදිලිවම අවස්ථාව සපයා දුන්නා රශ්මික ඇතුළු වෙස්ලි විද්‍යාලයට නැවත තරගයට අවතීර්ණ වීමට. මේ තමයි ප්‍රශ්නය. ඉතින් මෙතෙන් සිට නැවතත් විහංග සහ විදුර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම තමයි සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් වැදගත් කාරණය. කඳුල්ලක් දවාගත් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් යම් වෙනසක් රශ්මිකගෙන් හොඳ පන්දුවක්. කඳුල්ලක් දවාගත් පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් කරන්නේ ලකුණු 100යි කඳුළු 3යි සුමංගලේ නිම. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. CI කඩුළු 3යි. කඩුළු දෙකකට වුන් ලකුණු 100 සීමාවට ළඟා වුණේ. නමුත් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ දැවී ගියා. එතනින් පසුව දැන් විදුර තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පිතිකරුවා. ලකුණු 37ක් මෙතෙක් වාර්තා කොට තිබෙනවා නොදැවි. අධ්‍යයන් ඔහුගේ සිව්වැනි පන්දුවාරය යවන්නේ. එක් අන්තයකින් රශ්මිකට කඳුළු පිවිසෙන පන්දු යවන්නාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න පුළුවන්. ආද්‍යයන් මේ පැත්තෙන් හැකිතාක් නිලකුණු පන්දු යොමු කළොත් සැලසුම් ඉතා හොඳින් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ අර පන්දුවේමේ සුසංයෝජනය. සුසංයෝගය. මේ තමයි වැදගත්. පිතිකරුවන් වගේම තමයි සම්බන්ධතාවයන් අවශ්‍යයි පන්දු යවන්නන්ටත්.
මොකද මේ පැත්තෙන් ලකුණු ගලාගෙන ගියොත් අනෙක් අන්තයෙන් රශ්මික ඇති කරන පීඩනය නැති වී යන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යැවීම හොඳ පන්දු යැවීමක්. තරගයක් ලබා දෙන පළමුවෙනි මේ ලකුණු පූර්වක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙවැනි අවසන් මහා තරගයක් තුළ ලකුණු 275ක් ලකුණු 280කට එපිට ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය වීමයි. හොඳයි පන්දුවේ. විදුර ටිකක් කාල වේලාව රැගෙන පන්දුවට පාර දෙන ප්‍රතිකරුවෙක්. පන්දුව යවුවට පස්සෙත් ඔහුට කාල වේලාව හොඳින් තිබෙනවා. ඔහු ටිකක් ලේට් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දෙන්න එපා කලිනු ගහපන් තියගා. දෙක්පන් ලකුණක් වෙනුවෙන්. ඒ ගානෝ. යලිතරක් අන්තය විදුරට පන්දුවාරයේ අවසන් 101යි කඳුළු 3යි. දුවල ගාන මාරුනේ. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ඔබ සජීවව එකතු වී සිටින්නේ මග්ගොන සරේගම්මාන ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි. රශ්මික යතර වාරේ ඔන්ඩ්‍රයි පහර මේ ක්‍රීඩාංගණය ගත්තොත් අසංක ගොඩක් පළුම් පෙළ තරග සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන ක්‍රීඩාංගණයක්. ඒ වගේම මෑත කාලීනව අපි ගත්තොත් මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණය, ඒ වගේම ඉතින් එහාට ගියාම අස්කීරිය වැනි ක්‍රීඩාංගණ, ඒ ක්‍රීඩාංගන අතීතයේ ජාත්‍යන්තර තරග සඳහා භාවිතා කරා. හැබැයි මෑත කාලින ගොඩක් අප දුටුවේ මෙවැනි මට්ටමේ පළුම් පෙළ තරග සඳහා ඒවා භාවිතා කරන හැඩක්. මේ ක්‍රීඩාංගනේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයක් නොවේ. නමුත් අනෙකුත් ඔබ සඳහන් කළ ක්‍රීඩාංගන දෙකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන. මේ ක්‍රීඩාංගනය සුනාමි ආධාරයක් හැටියට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලැබුණු දායාදයක් සරේ ක්‍රීඩා සමාජයෙන් ප්‍රාන්තයෙන්. ඉතින් එහි වාසිය ලැබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඉතාම හොඳ පහසුකම් සපයා තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ. පෙර විස්තර විචාරක සැසියේදී හරිත පෙරේරා සඳහන් කළා සනීප ආරක්ෂාව පිළිබඳ යම් කිසි අඩුපාඩු කිහිපයක් තිබෙන බව. ඒවත් සකස් කරගත හැකි නම් මා හිතන්නේ ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩාංගණයක්, විශේෂයෙන් ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් පාසල් ක්‍රිකට් වලට වැදගත්. අපි සඳහන් කළා පෙර පැවති රාජකීය ත්‍රිත්ව තරගය පිළිබඳව. එහිදී කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 400 සීමාව පසු කළා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩාංගන තුල තමයි ලකුණු තිබෙන්නේ. ලකුණු තිබෙද්දි තමයි ක්‍රීඩකයන් බය නැතිව ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගන්න, විශේෂයෙන් පිතිකරුවන්. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ට හොඳ අභියෝගයක් තියෙද්දි ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ටිකක් ඉහළට නංවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. ද පන්දු යැවීමක් මේ දක්වා නායක රශ්මිකගෙන් තවත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් ඔහු නිබාවට පත් කරන්නේ. පන්දුවාර 30ක් නිමයි 103යි කඩළු 3යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. 103යි කඩළු 3යි පන්දුවාර 30ක් අවසන්. පන්දුවාර යැවීමේ වේගය ටිකක් අඩුයි උදෑසන සැසියේ. විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් පන්දු යවුව නිසා වෙස්ලි විද්‍යාලය පැත්තෙන්. නමුත් දැන් දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පැමිණීම තුළ පන්දුවාර ප්‍රමාණය වැඩි වන්නට පුළුවන් තේපානය තෙක් යවන සැසියේදී. ආරම්භයක් මේ පන්දුවාර වෙන ආත්‍යයන් වමත් දඟ පන්දු යවන්න
තරමක වේගයක් ඔහුගේ පන්දුවේම තුළ අන්තර්ගතයි. හොඳ ඉලක්කයක පන්දු යවනවා. ඒ වගේම පිටිකරුවා ඉදිරි පාදයට පැමිණෙන්නේම නැහැ. ඔහු පසු පාදයේම තමයි රැඳී ඉන්නේ. දැන් මේ කතාව ඇහුණද මන්ද? ඔහු පැමිණෙනවා ඉදිරි පාදයට. ඉතින් මේ තමයි පිත්තත් පන්දුවත් අතර සටන. පන්දු යවන්නා වේගය වෙනස් කරනවා, දඟ කැවීම වෙනස් කරනවා. පිටිකරුවා ඔහුගේ පාද චලනය වෙනස් කරනවා, ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා, පසු පාදයට යනවා. ආදෙන් යාලිප්පා ඔහුගේ අර වෙනස්කම විටක තරමක් පිට ඉන්නත් මැද ඉන්නට බරව පන්දු යවනවා. ඒ මොහොතේම මීළඟ පන්දු එකවරම පිටිකරුවා තුරට පන්දු යවනවා. ඒ වෙනස්කම ඉතා හොඳයි. එවර ලකුණක් තිබෙනවා එතන. කලකට පසු වාර්තා වුණු ලකුණක්. පන්දු කිහිපයක් තුළදී ඔවුන් ලකුණු වාර්තා කිරීමට අපොහසත් වුණා. ඒ වගේම සෑහෙන උද්‍යෝගයක් තිබෙනවා පිත්ත වටා. චමුදිත අපට ඇහෙනවා කඩුල්ලේ මයික්‍රොෆෝනෙන් සෑහෙන උද්‍යෝගයක් වෙස්ලි පන්දු රකින්නන්ගේ. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. ඒ අදාළ සීමාවන් වල ඉඳගෙන එය සිදු කිරීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කිසිම හානියක් නැහැ. තරගයේ උද්‍යෝගයේ උද්වේගය වැඩි වෙනවා පමණයි. පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරේ. පන්දුවාර 31ක් අවසන් 104යි කඳුළු 3යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. කසිය 4යි කඳුළු 3යි. බිහක සමගින් විදුර නොදවී ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවන් යුගලය. නායකයා අලිත්තරක්. පන්දු යෑම වෙනුවෙන් රශ්මික අමරරත්න. ඔහු ඉන්නේ ඔහුගේ අර පන්දු යෑම තුළ එකම රිද්මයක එකම උපක්‍රමය. ඔහු අර ඔහුගේ පන්දු යෑම තුළ පන්දු 6 එකම විදියට එකම තැන දාගෙන පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. පිටිකරුවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා වරදක් කරන්න. පන්දු යවන්න හැටියට ඔහු ඒ වරද කරන්නේ නැහැ. දිගු දින තරඟ තුල මේ තමයි ක්‍රමය. වර ලකුණකට අවස්ථාව තිබෙනවා. හොඳින් විවර කොට තිබෙනවා පිට ඉන්න පිටිකරුට ලකුණු තිබෙන බව පෙන්වමින්. ඒ වගේම පිටිකරු තුලට දඟ කවමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතාම හොඳ උපක්‍රමයක්. ඒ වගේම පායින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග්, ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ලොං ඕන් ඇතුළු. පිටින් තරම් පන්දු රකින්න නැහැ. පන්දු පිටියේ සමබරයි. පිටිකරුවාට ඕනෑතරම් අවස්ථා තිබෙනවා. මේ ඔබ සඳහන් කර කාරණය. හොඳයි. මේ තමයි අර අපි සඳහන් කරේ ඔහුගේ පන්දු යැවීම පන්දු 6 එකම තැනකට උඩ දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. පිටිකරුවා පෙළඹෙනකන් පන්දු යවන්නගේ මානසිකත්වය ඉතා හොඳ ධනාත්මක තැනක තියෙන්නේ. ඒ වගේම දඟ කැවීම පිටිකරු තුලට තිබෙන නිසා පිටේ ඉන්න පහරවල් එල්ල කරන්න ගියොත් සමහර විට පිත්තත් පාවරණයත් අතර හිඩැස්ස විවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාසනාවන්ත ద్వාරය පන්දු යවන්නට විවර වෙන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි පැහැදිලිවම උපක්‍රමය. මෙතෙක් පායින්නේ තමයි පහරවල් එල්ල කරන්න නිදහස ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නා විසින්. 32 වෙනි පන්දු වාරයත් අවසන් 1 ලකුණයි මේ පන්දු වාරය තුලදී 105යි කඩුළු 3යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම
IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. ආත්‍යන් යළිත් වරක් පන්දුවේම වෙනුවෙන් ඉවර පිටීමට බරයි. දැන් විවාහාරය සඳහා තරගයෙන් අතරකොට ආරම්භ කරද්දී පන්දුවාර 25-94කට 2යි. මේ දක්වා පන්දුවාර 7ක් යමුකට තිබෙනවා ලකුණු 11ක් පමණයි. මේ දක්වා පන්දුවේම තුල මේ පාලනය හොඳින්ම පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා මොවුන්ගේ පන්දුවේම තුල. හොඳ සැලසුම් කරණයක්. ඒ වගේම පන්දු යවන්න මේ සැලසුමට අනුවම පන්දු යැවීමත් ඉතාම හොඳින් සිදු කළා. විශේෂයෙන් නායක රශ්මික. අප දුටුවා අනේක්ෂකගේ කඩුල්ල දැවියාමත් සමග දැන් ලකුණු වේගයත් අඩාල වී තිබෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම කඩුල්ල දැවී ගොස් අවසන්. දැන් මේ පිතිකරුවන් යුගලයට නැවත තරගයට අවතීර්ණ වීමේ වගකීම තමයි තිබෙන්නේ. ටීමට බරයි. ඩ්‍රයිව් පහර කෙසේවත් එක ලකුණක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. දයි පන්දු වෙත. රෂීඩ් එවර. ගොඩ මෙහෙට. තාවෙන්න. ඔතනින්. ඕන උත්සාහ කරයි. තව වශයෙන් පන්දුවර 4ක් හෝ 5ක් ඇතුළත මෙතනින් කඳුලක් පිට දමා ගන්න. දැන් අවසාන පන්දුවර කිහිපය තුළ අපි කියන්නේ අර වචනෙන් නිර්මාණය කළ තියෙන මොරාල් එක. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර කොතරම් ජවයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවද? තරගයට අලුත් ජීවයක් වෙස්ලි විද්‍යාලය පැත්තෙන් එකතු කරලා තියෙන හැඩක් තිබෙන්නේ. අලංකාර පහරක්. එවර ඔහුට අවශ්‍ය ස්ථාන ගතය සොයා ගන්නවා. තමන්ගේ ශරීරය හරවමින් ඉතාම හොඳ පහරක්. අපහසු පහරක්, නමුත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා විදුරට. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. හොඳින් දග කැවීම කියවීම සිදු කරා. කල්යන් මැනීම සියලුදේ හොඳින් සාර්ථක කරගත්තා. පන්දුවාරයේ අවසන් 110යි කඩලු 3යි. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TB අවසන් තරගයේ සජීව විකාශයත් සමගින් ඔබ එකතු වී සිටින්නේ. පායින්නට පරයි. දැන් මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ අපි අරගෙන බැලුවොත් මොවුන් අවසන් මහා තරගයේ සුසුකම් ලබාගෙන ඉන්නේ. මොවුන් යන්නේ TA කාණ්ඩයට තරගකාරීම කාණ්ඩයක්. පියවරක් ඉදිරියට ස්ථානගත කිරීම කොහොමද ඉවර සිදුුනේ? ලකුණු 4ක්. හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. රැකගත යුතුම පන්දුවක්. මෙතෙක් එල්ල වී තිබුණු පීඩනය තමයි මේ පහර තුලින් අපි දැක්කේ. නමුත් පන්දු රකින්නා එවර Tamanගේ 100%ක දායකත්වය ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නාට. මේ බලන්න. පන්දුව රැකගත යුතුව තිබුණා. මෙවැනි තත්ත්ව සිදු නොවිය යුතුයි. එක මොහොතකට හෝ දිගින් දිගටම පීඩනය නිර්මාණය කරනවා නම් ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දැක්වීම ඉතා වැදගත්. සමස්ත තරගයක රිද්මය වෙනස් කරන්න එක ඉරියව්වක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ ක්‍රීඩාවේ සියලුම දෙනා කණ්ඩායමේ සැලැස්ම පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කිරීම වැදගත්. එක පුංචි වරදක් ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය උන්ගේ පාලනයෙන් ගිලිහෙන්න. ඔව් දැන් මේ වත්මන් මොහොත සලකා බැලීමේදී ඉද්දමල්ගොඩගේ එකම වරද තමයි මේ පීඩනයට හේතුව. ඔහු තමයි මේ ඉනිම ගොඩ නැගූ ප්‍රතිකරුවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙස්ලි විද්‍යාලයට ලබා දීමට හේතුනෙත් ඔහුගේ දුර්වල පහර තෝරා ගැනීම.
දැන් නැවතත් පීඩනය ගොඩනැගීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. ඔවුන් ඉතාම හොඳින් මේ සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නන් නැවත පිතිකරුවන්ට නිදහස් අවස්ථාවන් ලබා නොදිය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් අර නේක්ෂ කියන්නේ පහරවල් සොයන ක්‍රීඩකයෙක්. පහරවල් හදන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි ඔහු එය ලකුණු 50 ලබා ගන්නත් එක් හරියට සිදු කළා. අවශ්‍ය පන්දු තෝරා බේරාගෙන විශේෂයෙන්ම අර ප්‍රධාන වේග පන්දුයන්න්ට එරෙහිව හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. හැබැයි දැවීගේ පන්දුව නම් අනුමත කරන්නටම බෑ. සාර්ථක පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්න 114යි කඩලු 3යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. අධ්‍යයන් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් ඔහුගේ 7 වෙනි පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. පිටින් තමයි ආක්‍රමණය කොට තිබෙන්නේ. යාර්ථයේ සීමාව තුල පිටින්නේ ක්‍රීඩකයන් රැසක් රඳවා තිබෙනවා. අද්දේ මේකට දාන්න. හරියටම කිව්වොත් 6ක්. තදර දාලා දෙන්න. අධ්‍යයනය මේ දක්වා හොඳයි. හැබැයි විතුරුගේ ක්‍රියාත්මක වීමත් ඊට සාපේක්ෂව හොඳින් ඔහු පවත්වා ගන්නවා. හොඳ පන්දුවක්. ඔහු තවමත් සංසුන්. ඔහුට නැහැ අනවශ්‍ය චකිතයක්. ඒ වගේම පීඩනයක් හිස මත දරාගන්නේ නැහැ. අධ්‍යයන් පන්දු යවද්දී ඔහුගේ දග කැවීමක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිටිකරුට තිබෙන තර්ජනය ටිකක් අඩුයි. නමුත් ඔහු හොඳින් වේගය පාලනය කරනවා පන්දුවේ. වේගය හොඳින් වෙනස් කරනවා. දැන් මේ යව් පන්දුව ටිකක් වේගය අඩාල කරමින් යවුවේ. පෙර පන්දුව ටිකක් වේගයෙන් යවුවේ. දග කැවීමක් තිබුණා නම් පිටිකරුවන්ට තරම් පහසු වෙන එකක් නැහැ. අපි කියනවා කණ්ඩායමක ඉන්න වමත් දග පන්දු යවන්න බොහෝ විට හඳුන්වලා දෙන්නේ මුල් පෙළේ ක්‍රීඩා කරන දග පන්දු යවන්න කපටි පන්දු යවන්නෙක් විදියට කඳු ලබා ගන්න තර්ක වෙනස් කරන ප්‍රබල අවියක්. නමුත් මේ මොහොතේ මට පෙනෙන කපටි පන්දු යවන්න අනෙක් අන්තෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ රශ්මික අමරරත්න. ඉතාම හොඳින් පන්දු යවනවා. 35 වෙනි පන්දු වාරයත් අවසන් 114යි කඩලු 3යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. So one wicket after the lunch break for Wesley College, getting that big one of Nekshay Damalgola. There's a brilliant catch on the boundary. Since then, Bihanga has got a start. Vidura has looked very solid, played some very good shots. Rashmika the wicket taker. So it's all spin so far after the lunch break for Wesley. Yeah, 10 overs, 20 runs, 1 wicket so far.
Wesley will be looking to get a couple of quick breakthroughs, not let Sri Sumangala College off the mark. It's a very good batting track still. Lots of runs on offer. They've got the big fish. They need to keep bowling some tight overs, hoping that there will be a mistake. It's giving it a lot of Rashmika, telling the batter, come down the track and hit me if you want to. Yeah, the Wesley skipper picked up 4 for 23 against Deva Patiraje in the first innings in their quarter-final. That was in the air for a while. Very close to that field. Inside part of the bat. 36 done, 115 for 3. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. So Adyan Zain will continue with his left arm orthodox. Good ball, good ball, Tadaradan, Niyamagana. Tadaradan Nade. That was the last ball of the last over, very close to the field. Had very little time to react. He's picked up 48 wickets in this tournament so far. Adyan Zain, Haritas, he's bowled well. 5 wickets 3 times in an innings. He's been a consistent performer. Second highest wicket taker behind Samaratna. It's been the 2 left-arm spinners that have done the heavy load for Wesley throughout the season. Assisting him, Samidu Mendes is the master. It's after 4 years at the TAB for them, and they deserve to be there. They've played some very good cricket this season, and over the years they tried hard. Some outstanding cricketers. 37 done, 115 for 3. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Spin from both ends. Left arm orthodox and right arm off spinner. Vidura 43 of 100. He's played a very patient knock. Has looked very solid. Unfazed during this innings.
richly deserves to get to that milestone of a half century. Tossing it up, Rashmika. Just waiting and inviting the batter to come down the track, teasing him. Vidura has shown a lot of patience. Good cricket. A lot of flight. Batter not afraid to come out and meet the ball. Yeah, Mevindu Kumar Seri, the Sri Sumangala skipper, yet to bat. Nekshik Malgoda, the vice captain, batted well for his half century. Head coach Janudika Sriyapala. He's been assisted by Danuja Rukshan. Master in charge is Manjula Gajanayaka. Prefect of games Chatura Prabhat. The principal Ravindra Pushpakumar. Not the cricketer. We're also very happy. They've produced some good players over the years. Definitely. A lot of hard work has paid off for them to come to this final. Good use of his feet, as Haritha mentioned earlier. Vidura, lots of patience, and finally deciding to come down the track, meet the ball on the full. And the good thing was it played straight. Didn't go across the line. Yeah, if you hit the gap, it's 4 on this ground. Good cricket. Nice, pleasing cricket. Good to the eye. Yes, he's looked to play straight right throughout this innings from ball number 1, even against the pace bowlers. Goes for the sweep. Poor delivery. Bit of a top edge, but that will do. He'll get a couple of runs. Yeah, the skipper Rashmika Amarnath going round the wicket this time. Didn't know what he was actually doing. So 38 done. It's 121 for 3. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Yeah, I'll just go through that Wesley lineup too. Captain Rashmika Amarratna, Vice Captain Litum Senuja, Head Coach Dilshan Mendis, being assisted by Nuan Taruka, Ashan Fernando and Shan Fernando. Savindu Mendis, Master in Charge, Prefect of Games Rizan Hamidon, Avanka Fernando, the Principal. When the two sides met during the early stages, Sri Sumangala won that on the first innings. They'll be carrying that confidence in, no doubt. Beat Malyadeva in that all-important semi-final after losing on the first innings. They lost the quarter-final too on the first innings and then came on to win. So they have not given up, we could see, fought till the end. Narrow escapes, but they've got through. So when you look at the, that's a good shot, delivery, ducks under it. When you look at the two results of Sri Sumangala with where you say the semis and the quarters, they lost on the first innings and came back to win that game. That shows that their bowling is probably their stronger point, that they are able to bowl outsides, which is going to be interesting probably tomorrow on this track as well. Yeah, that is an area that you need to work on very well. And consider that Sri Sumangala bowled out Malyadeva for 75 in 28.1 overs.
They also bowled out Sri Dharmaloka in the previous game, 89 of 35 overs. I think their skipper would have been among the wickets, no doubt about it, Kumarasiri. And Dinsat Fernando. They are two leading wicket takers this season in this tournament. Kumarasiri has 70 wickets. And Dinsat Fernando has 47 wickets. Yeah, out of the 70, 20 came in the 3-day knockout format. Then the two leading wicket takers in the knockout format, Dinuja Samaratna of Wesley had 15. And there's Mithun Fernando of Sri Sumangala who had captured 11 in the two games. Okay, so I have him as Pimsat Fernando. I think, yeah. Probably they have the middle names as well. That's a good shot delivery. That reared up on him. He took his eyes off the ball for a while, Bihanga there. It's very lucky that didn't just bubble up on the own side. There's a close in field. So this is good bowling by Sri Ram, generating some pace, awkward bounce. There you go. He's going to attack with that short delivery. Probably could afford to get in another fielder on the offside to catch in. But I like to see him bowl in line with the stumps too. Not too often short. Yeah, it was rather predictable before that lunch break in one particular over. All six deliveries were short stuff. Again goes for the short delivery. This time gets behind it, Bianga. It's a testing time for the youngster. He's faced 45 deliveries so far. But this is a change in tactics by Wesley, replacing their fast bowler. Bringing in Sri Ram to replace Zain. Chaminda Vijitkumara is the head umpire. Priyanta Abesekara is the leg umpire in this final. Scorers Niron Veragoda for Wesley. The official scorer on the scoreboard is Mohammad Raushan. And for us, there's Razindu Silva helping the media. A testing over that for Bihanga. 39 done, 121 for 3. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The match commissioner is Ravindra Manatunga. Is from Richmond. He is a member of the Sri Lanka Schools Cricket Association Executive Committee. As I said earlier, Sri Lanka cricket should seriously think about upgrading some decent accommodation for spectators. There are some good matches being played here. Few attached toilets or bathroom facilities also would be welcome. And certainly a better scoreboard, much upgraded scoreboard. Because this venue is a solid ground. The strips are good. The outfield is very well maintained. It's a big ground. That is the infrastructure around beyond the boundary lines that is needed here at the Surrey village. Yeah, Surrey village was opened in December 2007. Joint venture on the part of
Surrey County Cricket Club, Brit Insurance of England and Sri Lanka Cricket. It was a great initiative. We have seen lots of cricket here over the years. Domestic cricket, club cricket, school cricket. So that's a very well made half century for Vidura. 110 deliveries, richly deserves the applause he's getting from the dressing room. There's been a very patient knock. He's played good cricket, technically correct. Looked to play straight right throughout this innings against both spin and pace. And he has held this innings together, Vidura Basuru. 50 of 110, 8 fours. Now he needs to just continue batting. It's a good batting track, as we have been saying all along. Ideal to get a big knock in, and he needs to convert this 50 into 100. Yeah, there have been 300s in the knockouts, the 3-day format. So you've got hundreds in the quarterfinals, and then one in the semi-finals. Why not 100 in the final? Loose delivery outside the leg stump. 40 completed. 122 for 3. This is his half century. Against the pace, looked to play straight from the word go. It was a really good tinter back away against the speedster Sri Ram. Got in line with the delivery and used the pace of even the spinners really well. Played well within his limits, and he's been successful. So short break there. Drink for the two batters. It's very hot. It's very humid. Artha, you mentioned a couple of hundreds in the knockouts. You still really wish to have one in this final as well. 50 to Vidura. He's still there. 54 or 58 to Neksha. The Maggona, unfortunately, was out caught by Shama Fernando. That was a very good catch on the boundary of Rashmika. Should have got a big one, Neksha, the Maggona. The best was the 177 by Rajit Navodya of Malyadeva. Oh no, 171 that was against St. Anne's. That was in the quarterfinal. And Shama Fernando made 102 not out for Wesley against St. Benedict's. And there was Sri Dharma Loka's opener Kavin Deneth, who made 106 against Sri Sumangala. So there's been no centurion from Sri Sumangala in the knockouts so far. There will be a wanting one in the final here. And Rashmika has got halfway through. Needs to make sure he converts that one. One of the reasons could be that they lost on the first innings on both matches in the knockouts. So they didn't make a big total. Yeah, the bowlers have won them the games. And this is the situation where they need the batters to come good. Post a big first innings score. And try to take the game away from Wesley. Ideally, that's what they will want to do. Good looking shot once again. Eases it through the offside. Will get a couple of runs. He's riding the bounce really well, Vidura. He's on the taller side, so uses that height to good effect. But good field into keeping it down to a couple of runs. Nice to see that the chase is on. It's a long boundary, harsh conditions. It's not blazing hot sun, but still very humid. The highest total in the knockouts has been 432 all out in 119.1 overs. Malyadeva made those runs against St. Anne's. And in that same game, St. Anne's replied with 314 all out. Or rather, they batted first, 83.5 overs. So those two big scores came in the same game. But not forgetting on the surface, 10 days ago we had the two centurions in the Tier A as well here, from Trinity and Royal.
So that shows that this surface and this venue, there's lots of runs on offer. 1,000 runs in 3 days. So Rashmika continues. Still giving it a lot of air. Bihanga has been very quiet. 50 deliveries for his 10. Hasn't been able to get the scoreboard moving in the last few overs. I think he struggled a bit against the pace of Sri Ram. That has put added pressure on him. Brilliant cricket. The margin of error is so minimal. Having said that, still need to play your shots like in this occasion. Yeah, good hands. Just playing straight through the line.
You could see when he plays through the offside, he plays away from his body most of the time. Doesn't get his foot close to his body. Just a small change in technique which has been very effective for him. I was chatting to one of his colleagues earlier during the lunch break, and he was telling me he used to get out a lot LBW to spinners because he plants his front foot in front. So now he's changed that a bit. He plays a bit away from his body so that he doesn't get trapped LBW, and he's been very effective in his run scoring. He was referring to Vidura, yes. That's why you see a lot of his shots against the spinners are away from his front foot. 42 overs done, yes, 130 for 3. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. I was talking to Rohan Soiza to find out who were the national players who came out from Sumangala Panadura, now a provincial coach in the Vayamba province for Sri Lanka cricket. Rohan Soiza. He mentioned the names of Tisse Leperuma. He played Old Ceylon. Then Don Arunasiri, I should say, Indika Galage and Dilruwan Pereira. Yeah, Dilruwan Pereira, the most prominent, isn't it? Good shot delivery. There have been 5 of them from Wesley, according to Eric Gowda, whom I spoke to. Mahadevan Sathasivam, we've not seen him play. Then Russell Harmer, brilliant keeper. Lucky Gunatilaka, opening bowler. Furweez Maroof, our commentator colleague and all-rounder for the country. And then Jeffrey Vandersay, utility right arm leg spinner. Come on, Rama. I haven't heard much about the third name you mentioned there, Gunatilaka. Lucky Gunatilaka. LR Gunatilaka. He was involved with, his grandson did commentaries with us. Okay, when you said LR Gunatilaka, now it's more familiar. Yeah. Earlier when you said Lucky Gunatilaka Harita, I was wondering. Now LR Gunatilaka, yeah. Name that has been around in the yesteryears. Tiarve fast bowler, he was. For the amount of seen him play. I came across him when Eric Gowda organized that school's six-a-side for Old Wesley Sports Club. And Lucky was very much part of it. That was a very famous six-a-side tournament, isn't it, in the years gone by? Yeah, the first ever tournament was played at BRC. It was live on national television. The likes of Delar Fernando, Mahela Javadana played in those tournaments. Just to name a few. I remember covering once a game one year when it was played at the Wesley College grounds as well. Yeah, it was played there. Yeah. It was only on the first year that we had taken it to Havelock Park. Unfortunately, over the years, that's faded away. The annual six-a-side. They're trying very hard to revive it. They should. I think it was very famous at that time because of the Hong Kong Sixers as well. That's where it all started, and the Hong Kong Sixers really set the stage for six-a-side cricket. And
then these tournaments came up. Then the Hong Kong Sixers too was not played for a number of years. Now it's once again back in its glory. He's going for the slow delivery, Sriram. He's trying everything to pick up a wicket. You sometimes feel, we'll come back to that, 43 done, 130 for 3. How did he hear that? Haye paharwal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga haraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. එකසිතිහයි කඩුළු 3යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැන් ක්‍රීඩකයන් සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කොට තිබෙනවා. මේ තමයි සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන මේ වන තෙක්. විදුර නොදැවි තවමත් ලකුණු 57ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ මෙතෙක්. ඒ වගේම නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ අනර්ඝිනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 58ක් තුලදී ලකුණු 54ක්. නමුත් ඔහුගේ දැවියාම සිදු වුණා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව. එතනින් පසුව බිහඟ ලකුණු 10ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු 51ක් තුලදී තාම සෙමෙන් නමුත් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින්. පන්දු යැවීමේ දස්කම් ගැන සලකා බැලීමේදී කවිඳු කඩුළු 2ක් වාර්තා කළා උදෑසනදී. ඒ වගේම රශ්මික අමරරත්න කඩුල්ලක් වාර්තා කළා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව. 26කට එක් කඩුල්ලයි ඔහු. අතිරේක ලකුණු 1යි මෙතෙක් ලබා දී තිබෙන්නේ. ලකුණු 130ක් වාර්තා කර තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලය කඩුල්ලු 3කට. හොඳ සමතුලිතතාවයක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. සුමංගලයේ මේ බිහඟ සමගින් විදුර ඔවුන් යන දුර පිළිබඳ ඔවුන්ට පැහැදිලි. බිහඟ කඩුල්ලට ආ විගස එතරම් අනවශ්‍ය පීඩනයක් කිස මත දරාගත්තේ නැහැ. හොඳ පන්දු ඉතා හොඳින් ආරක්ෂාකාරී වෙලා හොඳ සහයෝගයක් විදුරට ලබා දුන්නේ. ඒ අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් අර නේක්ෂ වගේ මුල් පෙළේ පිටිකරුවෙක් දැවී යාමෙන් අනතුරුව ඒ හා සමාන හැඩතල තිබෙන අපි කියන්නේ අර නැංගුරුමක් වෙන්න පිටිකරුවෙක් ඉනිමට එකතු වෙම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අඩුපාඩු හොඳින් පිරවීම සිදු කළා බිහඟේ පිටිකරණය තුළ.
නේක්ෂ ඉද්දමල් ගොඩ නොදැවී සිටියා නම් මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 160ක 175ක තිබෙන්නට තිබුණා. නමුත් ඒ දැවියාම තීරණාත්මක සාධකයක් මේ තරගය තුල වෙස්ලි විද්‍යාලයේ අතින් ඉතාම හොඳින් සිදු කළා කියන්නට පුළුවන් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව දැන් නැවතත් සිසිල් පැන් පානෙන් පසු තරගය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. දිනුජ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට වමත් දඟ පන්දු යවන්න. අද තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ තවමත්. පන්දු වාර 5ක් තුලදී ලකුණු 21ක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙන්න දිනුජ. ඔහුගේ අර පන්දු යැවීම තුල අපි කියන්නේ දිවයාමක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. ටිකක් අර වෙනස් ඇවිද ගොස් වෙනස් රිද්මයක තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. දිනුජ. ඇවිද යනවා පමණයි. රණප් එකක් නැහැ. මෙවැනි පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක් මතක් වෙනවා. එක්කෙනෙක් ෂේන් වෝන්. ඔහුත් සීමායිර වෙත ඇවිදගෙන තමයි ඉන්නේ. නමුත් අවසන් පියවර දෙකේදී පමණ ටිකක් ජවය ගන්නවා. නමුත් දිනුජ තරම්වත් ජවයක් ලබා ගන්නේ නැහැ. සහ අර ඒ වගේම ඔහුගේ උස ටිකක් මතක් වෙනවා. උස ඇති වමත් දඟපන්දු යන්නන් ගැන කතා කරද්දී ප්‍රභා ජයසූරිය මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ටෙස්ට් දඟපන්දු යවන විදියට නම් දරාගෙන ඉන්නේ ඔහු. දඟපන්දු යන්නන් ගැන කතා කරනා වගේම තමයි මෑත කාලේ ටිකක් අර ලොකුවට නිර්මාණය වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වේග පන්දු යැවීම. ඔව් මේ තරගය තුල අප දකිනවා ශ්‍රීරාම් හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ. හොඳ වේගයක් තිබෙනවා. නමුත් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ ආබාධයකට පසුව. වර කෙටි පන්දුව හොඳින් රැක ගන්නවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හිසිට. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නන් බිහිවීම ටිකක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකාවට. අප දකිනවා වුන් ශක්තිය රඳවා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් ආබාධ වලට ලක් වෙන ආකාරය මේ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්දු වාරයෙන් අනතුරුව පන්දු වාර 44කදී සුමංගල විද්‍යාලයේ 130යි කඩලු 3යි. New Zealand under 85 kilo warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. දැන් අර වේග පන්දු යන්නන් ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ආබාධයකින් පස්සේ යලිත් වරක් කණ්ඩායමක ස්ථානය ලබා ගැනීම ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. අපි කියන්නේ ආගමනයක් ලබා ගැනීම නැත්නම් අර රිහැබිලිටේෂන් අර ප්‍රොසෙස් එක සෑහෙන්න දිගයි. ඒකට ඉහළ ධාරිතාවයක් හොඳ කැපකිරීමක් පළමු තැන ඉඳලම ඒ කියන්නේ කෑම බීම ඉඳන් ඔහු කරන ව්‍යායාම ඉඳලම සෑම දෙයක් පිළිපදව කල්පනාකාරීව වැදගත් පන්දුවේ වෙනසක්. අපි කතා කරන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් ගැන. නමුත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙත්නුල. ගුණට මුසු කරන පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා ලොං ඕන් වෙත. තවත් එක් ලකුණක් විදුරට. අපි උදෑසන කතා කළා විදුරගේ තාක්ෂණය පිළිබඳව. ඔහුගේ පාදය ඔහු සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරියට කැඳවන්නේ නැහැ කියලා. දැන් පෙර විස්තර විචාරක සැසියේදී අපිට අහන්න ලැබුණා රිකී සහ හරිතගෙන් ඔහුගේ තිබුණු අඩුපාඩුවක් සකසා ගන්න තමයි වෙනස්කමක් හැටියට සිදු කරලා තිබෙන්නේ. මොකද පාවරණයේ වැඩි දැවියාම් රැසකට ඔහු හසු වුණු නිසා තාක්ෂණය වෙනස් කොට තිබෙනවා. එවර ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණට අවස්ථාව තිබෙනවා පහසුවෙන්ම. ඉතින් අර තාක්ෂණය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී වේග පන්දු යවන්නටත් එහෙමයි. ආබාධයකට පස්සේ නැවත පැමිණෙද්දී සෑහෙන කාර්යභාරයක් තිබෙනවා ඔහුට සිදු කරන්න. ශරීරය පමණක් ප්‍රකෘතිමත් වුණාට මදි. කඩුල්ලු ලබා ගැනීමේ රිද්මය වෙනම එකක්. තරග ක්‍රීඩා කරමින් තමයි ඒ ලබා ගත යුත්තේ. ඉතින් ඒ අභියෝගය තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්නන්ට. අපි කියන්නේ අර කොතරම් ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ තිබ්බත් ගේම් ෆිට්නස් එක නැත්තම් අර තරඟ තුල අපි සඳහන් කරමු ඒ ගැන කොතරම්
යතර වාරයේ පිට දක්වේ වදින්නේ පන්දුව. අහසෙන් ලකුණක්. කොතරම් තරගයක් තුළ පන්දු අර සංඛ්‍යාවක් යොමු කරන්න පුළුවන්ද පන්දු යවන්න එක. නැත්නම් පිටිකරුවෙක්ට කොතරම් වේලා දරාගෙන හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද? මේ කියන කාරණා ඉතා වැදගත්. මෙන්න මේකට තමයි ගේම් ෆිට්නස් කියන්නේ. මේ කාරණා දෙක හොඳින් සවිශක්තිමත් ක්‍රීඩකෙක්ට තියෙනවා නම් ඔහුගේ ගමන සුබයි. ට්‍රයි කිරීමක් එවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාම තීක්ෂණයි අලංකාරයි ලකුණු 4ක් විදුරට. මේ පන්දු යමේ වෙනස තුල මේ නෙවෙයි අපේක්ෂා කරේ. හොඳින් පන්දුව වෙත යොමු වුණා. පහර තෝරා බේරා ගත්තා. මෙවැනි පහරක් දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එහිදී සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ගත වුණේ කල්යල් මැනීම. ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම තමයි වැදගත්ම කාරණේ චමුදිත. මොකද මිඩ් ඔෆ් රඳවා තිබුණේ ටිකක් ඈතින්. වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් කෙනෙක් තමයි රඳවා තිබුණේ. ඔහුටත් ලොං ඔන්ටත් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම කළ යුතු වුණා. එය හරියටම සිදු කළා විදුර. මෙතුලගේ පන්දුවේම තුලත් ටිකක් අර රශ්මිකක හැඩතල පේනවා. පිටදක පන්දු යවන්නෙක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් රශ්මික ටිකක් පන්දුව ගෝරට මුසු කරන්න කැමති සහ ඔහුට හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා. මෙත්නුලගෙන් අපි ඒ දඟ කැවීම තවමත් දකින්නේ නැහැ. ඉහළින් පහර. දැන් විශ්වාසය කැපී පෙනෙනවා. විදුරගේ ප්‍රතිකරණය තුල තවත් ලකුණු 4ක් පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට පෙර අවසන් පන්දුවේදී එල්ල කරන්නේ. එහිදී ස්ථානගත කිරීම ඉතා හොඳින් සිදු කරා. පන්දුවර 45ක් අවසන් 142යි කඩලු 3යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. කසි 42යි කඳුළු 3යි. පන්දුවර 45ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ විහඟ සමගින් විදුර. හොඳ මගක විදුරට අනිවාර්යෙන්ම මේ ඉඩිම ශතකයක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් නම් සුමංගල කණ්ඩායමට අර යම් පීඩනයක් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ගේ අර ප්‍රමුඛ පෙරේ පිටිකරුවා දැවී යාමෙන් අනතුරුව ඒ පීඩනයෙන් ලෙහෙසියෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. දැනුත් ඔවුන් අර තරගය තුල පෙරට වඩා නේක්ෂකේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. එහිදී අර වැඩි ගෞරව දෙන්නට අවශ්‍ය විහඟට. විහඟ සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිට තිබෙනවා මෙතෙක්. විදුරත් එහෙමයි. නමුත් විදුර ලකුණු වාර්තා කිරීමේ උත්සාහයෙන් පසු වෙන්නේ දැන්. විහඟට තිබුණු වගකීම ඔහු කඩුල්ලට එද්දී කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. මොකද ඊටම තීරණාත්මක මොහොතක තමයි කඩුල්ල දැවී ගියේ නේක්ෂගේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව. ඒ නිසාම විහඟට ලැබුණු රාජකාරිය ටිකක් ආරක්ෂා කිරීමේ රාජකාරියක්. දැන් නැවතත් ශ්‍රීරාම් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. මෙතෙක් පන්දු අර 12ක් යවා තිබෙනවා. තවමත් කඩුළු නැහැ. ලකුණු 28ක් ලබා දී තිබෙන්නේ. අන්තය වෙනස් කොට තිබෙන්නේ. ඔහුට දැන් අලුත් අන්තයක් ලැබෙනවා. අපි දුටුවා කවිඳු උදෑසන පන්දු යවද්දීත් ඔහුගේ අන්තය මාරු කිරීමෙන් පසුව තමයි කඩුළු දෙකම වාර්තා කළේ. කඩුළු නොමැති වුවත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතා හොඳයි. පායිනට බරයි. දැන් ශ්‍රීරාම් සඳහන් කරනවා නායකයාට පන්දු රකින්නන්ව විහිදුවා යවන්න කියලා. හතරේ සීමාවන් ආසන්නයට ඔබට පෙනෙනවා ඇති වෙනස්කම සිදුවෙන ආකාරය. ඩීප් ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් කැඳවනවා. ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් වෙත පන්දු රකින්නෙක් කැඳවනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි ඉන්නවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නෙක්. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් හි ඉන්නවා පන්දු රකින්නෙක්. ඒ වගේම ස්වීපර් හි පන්දු රකින්නෙක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. මෙවැනිම පන්දු පිටියක් අප දුටුවා නේක්ෂට උදෑසනදී. මොකද උත්සාහ කළා කෙටි පන්දු යවමින් පිටිකරුවාව අපහසුතාවයට පත් කරන්න.
මේ හිස් වැසුම් ආරක්ෂක උපාංග නැති කාලයේදී නම් චමුදිත මෙය ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණයට කැලලක් හැටියටයි සැලකුණේ. නමුත් දැන් එහෙම නැහැ. ඒවර ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. අපි අර බොඩි ලයින් ක්‍රමය ගැන අසා තිබෙනවා. එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර අතීත ටෙස්ට් තරගයකදී එංගලන්ත නායකයා උත්සාහ කළා එක් මොහොතක ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් ඔහුගේ ඇඟට පන්දු යවන්න. එකල කිසිම ආරක්ෂක උපාංගයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා එය කැලලක් හැටියට තමයි ඉතිහාසයට එක්ුණේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් වලට. නමුත් දැන් ආරක්ෂක උපාංග සියල්ල තිබෙනවා. තාක්ෂණය දියුණුයි. ඒ නිසා පන්දු යවන්නට පුළුවන් මේ ඉලක්කය ලබා ගන්න. මේ කතාවට එකතු නොකරම බැරි කාරණයක් තිබෙනවා. බටහිරින්දේ කොදෙව්වන්ගේ යක්කුර යන පිළිබඳව 70 දශකයේ වෙනස් කරා. ඒ වෙනම යුගයක් ක්‍රිකට් වල සංස්කෘතියක් ගත්තොත් මේ පළමු යුගය. එතන ඉඳන් දැන් අර පියවරෙන් පියවර තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඉතිහාසය විශේෂයෙන්ම වර්තමාන පාසල් ක්‍රීඩකයින් දැනගත යුතුයි. මේ ක්‍රීඩකයින් අතීතයේ සිටියා. ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේ මොනවාද? අතීතයේ දැනගත්තොත් වර්තමානයේ තුල මොන්ගේ ක්‍රීඩා රටාව ක්‍රීඩාශීලීත්වය කියලා දාගෙන හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. තවත් එක් ලකුණක් විහඟට. අතීතයක් නැතිව වර්තමානයක් බිහිවන්නේ නැහැ. වර්තමානයක් නොමැතිව අනාගතයක් බිහිවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අතීතය කියන්නේ ඊටාම වැදගත් කාරණයක් ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකදී. ඔබ හිතන්න ඔබ පැරෂුට් දාවකෙක් කියලා. එනම් ඔබට පුළුවන් පැරෂුට් ඉතිහාසය ගැන හොයා බලන්න. සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔබ පයිප් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ජලනල කර්මාන්තයේ ඉතිහාසය ගැන සොයා බලන්න. සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් ඒ වගේ දැන් වෘත්තියක්. ඒ නිසා අතීතය අත්හරින්නට බෑ. අර මේ ක්‍රීඩාවේ ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බෑ කොයිම වෙලාවකවත්. පිටිකරුවෙක් නම් තන තීරුව මැදට ගිහිල්ලා පන්දුට පහර දෙන එක නෙවෙයි වැඩේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ක්‍රීඩාංගනයේ ස්වරූපය මොන වගේද? සාමාන්‍යයෙන් අර වර්ෂාවක් පතිතුනාට පස්සේ ක්‍රීඩාව මොන විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? එතනින් එහාට ගියාම අපි ගත්තොත් හිටපු පරණ ක්‍රීඩකයන්ගේ තොරතුරු, පුහුණු කරුවන්ගේ දේවල්, ඒ පුහුණු කරන උපක්‍රම, ශිල්පීය දේවල් හැම දෙයක් පිළිබඳව දැන ගැනීම ඉතා වැදගත්. එවර ලකුණක් නැහැ. අපි අතීතය ගැන කතා කරමු. අනාගතය තුලදී මීළඟ පන්දුවාරය තුලදී පන්දුවාර 46කට පසු 145යි කඩලු 3යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. කඩලු 3කට 145යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ශ්‍රීරාම්ගෙන් පසුව දැන් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් දිනුජ වමත් දඟ පන්දු යවන්න. අපි කතා කරමින් හිටියේ ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව, සාහිත්‍යය පිළිබඳව. ඉතිහාසයත් සාහිත්‍යයත් අත්හරිමින් අපට ගමනක් යන්නට බෑ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාංගණයටත් තිබෙනවා ඉතිහාසයක් සහ සාහිත්‍යයක්. සරේ ක්‍රීඩාංගණය හැටියට මේ ක්‍රීඩාංගණය නම් කරන්නේ සරේ ප්‍රාන්තය විසින් ලබා දුන් සහයෝගය නිසා මේ ක්‍රීඩාංගණය නිර්මාණය කිරීමේදී සුනාමි වැසෙනෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු තවත් එක් දායාදයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය. ඒ වගේම තරග කිහිපයක් පැවැත්වුණා මේ ක්‍රීඩාංගණය පැවැත්වීම වෙනුවෙන්, මේ ක්‍රීඩාංගණය නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමට ලෝක ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර. මේ තරගවලදී ලෝක ප්‍රකට ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. බ්‍රයන් ලාරා, සචින් ටෙන්ඩුල්කර්, ඒ වගේම එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන්. දැන් මේ සරේ ක්‍රීඩාංගණයට අවට තිබෙනවා සරේ ගම, මේ ග්‍රාමයක්. ඉතින් එහි තිබෙනවා මං මාවත් චමුදිත ඉතාම අලංකාරයි. ඇලෙක්ස් ස්ටුවර්ට් මාවත, ග්‍රැහම් තෝප් මාවත වගේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් වලින් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන්න බොහෝ විදේශ ක්‍රීඩකයන් ඈත අතීතයේ ඉඳලම කැමතියි. ඒ අතරිනුත්
ගාල්ල කියන්නේ උන් කැමතිම ක්‍රීඩාංගනයක්. ගාල්ල ලෝක උරුමයක්. ඒ වගේම අස්කිරියත් පුරා විද්‍යාත්මක වැදගත්කමක් තිබෙන ක්‍රීඩාංගනයක්. ඒ අතරතුර කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් බිහඟ පන්දුවට පහර දෙනවා. දිනිජ මේ තරගාවලිය තුළ වැඩි වශයෙන් කඩුල් ලබාගත් පන්දුවන්නේ. නමුත් අද තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. තරග වාරය තුළ කඩුළු 71ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. පසු පාදයට යන්නේ දත්ත වාර්තාවෙන් බැලුවොත් ප්‍රමුඛ පෙළේ දගපන්දයන්න් රැසක් මේ කණ්ඩායම තුළ සිටිනවා. පිතිකරණයෙන් ගත්තත් හැම අතින් පරිපූර්ණ කණ්ඩායමක් තමයි වෙස්ලි කණ්ඩායම කියන්නේ. සාර්ථක පන්දුවේමක් මේ පන්දුවාරය තුළ එක ලකුණක් පමණයි අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. දිනුජගේ පන්දුවේම තුළ 146යි කණ්ඩු 3යි. විදුර පන්දු 133ක් තුළ ලකුණු 67ක්. තදර දාන්න. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය නිම කරන්නේ. පන්දුවාර 47ක් නිමයි 146යි කඩලු 3යි. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. ඒ වගේම තමයි අසංක අපි කතා කරොත් මේ තරගයට ලබා දී තිබෙන තනතිරුව පිළිබඳ සමබර තනතිරුවක්. සාමාන්‍යයෙන් අර අපි කියන්නේ ක්‍රීඩකීන්ට ක්‍රීඩා කරන්න ආස හිතෙන මට්ටමේ තනතිරුවක්. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන්ට මෙවැනි තනතිරුවක පන්දුවේම අභියෝගයක්. හැබැයි ඒ අභියෝගයට කදිම පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න පන්දුවන්නන්ගේ දක්ෂතාවය හරියට එලි දකින්න වෙලාව. පළමු දින දෙකේදී නම් පන්දු යවන්න අතරම කැමති වෙන එකක් නැහැ මේ තනතිල්ලේ පන්දු යවන්න. නමුත් ඔබ කිව්වත් වගේ අභියෝගය දැඩි වෙද්දී තමයි හොඳ පන්දු යවන්නන් බිහි වෙන්නේ. අපි අර කතාවටත් කියනවා අපහසු කාල විසින් දක්ෂයන්ව බිහි කරනවා කියලා. ඒ වගේ මේ දක්ෂයන් විසින් පහසු කාලය නිර්මාණය කරනවා. ඒ පහසු කාලයන් විසින් නැවතත් අදක්ෂයන්ව බිහි කරනවා. ඒ අදක්ෂයන් විසින් අපහසු කාල බිහි කරනවා. ඒක චක්‍රයක්. අන්න ඒ කාලෙදි තමයි හොඳින්ම අවබෝධයෙන් යුතුව රැඳෙන්නට අවශ්‍ය. මොකද සමහරක් වෙලාවට Tamanට අවශ්‍ය සියලුම දේ Tamanගේ ආසන්නයේ තිබෙනකොට අමතක කරනවා අර කරපු කැපකිරීම. හොඳ උත්සාහයක් කවහි සිට. නමුත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. නිලකුණු පන්දු වාරයක් නායක රශ්මිකගෙන් 146යි කඩලු 3යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. සුමංගල විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ අර කණ්ඩායම් ශතකය සම්පූර්ණ කරේ පන්දුවර 27ක් තුල. ඉතින් මෙහාට පන්දුවර 21ක් දක්වා ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 46යි එක් කඳුල්ලකට.
ඔවුන්ගේ පළමු කණ්ඩායම් අර්ධශතකය ලකුණු 50 වාර්තා කරේ පන්දු වාර 14 එක් පන්දුවක් තුල 50 ඉඳන් 100ට යන්න ඔවුන් වැය කරලා තිබෙන පන්දු වාර 13ක් පමණයි. හොඳ වේගයක් අර ඒ කලාපය තුළ උන් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි නෙක්ෂ ඉදමල්ගොඩ පන්දුවට පහර දුන් කාල සැසිය. ඒ නිසා තමයි මම පෙරත් කිව්වේ ඔහු සිටියා නම් මේ වන විටත් ලකුණු 200 සීමාව පසු කර අවසන්. බෙල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුගේ කිසිම කලබලයක් නැහැ. ඔහු පන්දු යවන්නේ ලෙෆ්ට් ආම් මවුත් විකට් ආකාරයෙන් දැන්. ඔව් වේග පන්දු යවන්නන් විසින් නිර්මාණය කළ කඩතොළු සොයමින් පන්දු යවන්නේ පායින්න ආක්‍රමණය කරමින්. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු යවන්නන්ට එතරම් විකල්ප නොමැති වෙලාවක තමයි මෙවැනි උපක්‍රම භාවිතා කෙරෙන්නේ. සමහර විට ලකුණු ඕනෑවට වඩා වාර්තා වුණු මොහොතක පායින් ආක්‍රමණයේ යෙදෙනවා පන්දු යවන්න. දැන් දන්නවා විදුර තරම් කලබලයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. කුමන තත්වයක් තුල මොන වෙනස්කම් කළත් විවිධ ආකාරයෙන් පෙරවීම වලට ගන්න උත්සාහ කරත් විදුර ඉවසිලිවන්තයේ මක් ඔන්න ස්වීප් පහර. ඔහුගේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. තවත් අවම වශයෙන් මේ පෙර අවස්ථාව ඉතා ආසන්නයි. ලබා ගන්න පුළුවන් නම් වෙන්න උඩපන්දු ලෙහෙසි නෑ. හොඳ උත්සාහයක්. ඔහුගේ 100% උත්සාහය අපි දැක්කා. ඊට වඩා ඔහුට ගුවන් ගත වෙන්න බෑ. එහෙම පුළුවන් වුණා නම් ඔහු සුපර්මෑන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම සුපර්මෑන් කෙනෙක් මතක් වෙනවා ජාත්‍යන්තර පිටිය තුල. ඔහුට නිකම්ම කියන්නේ සුපර්මෑන් තමයි ග්ලෙන් පිලිප්ස්. කිහිප දෙනෙක් මතක් වෙනවා. මගේ කාලේ ජොන්ටි රෝඩ්ස්. ඉන්පසු හර්ෂල් ගිබ්ස්, AB ඩිවිලියර්ස්, රිකි පොන්ටිං, පෝල් කොලින්වුඩ්. දැන් සුපර්මෑන් තමයි ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්. නමට සාධාරණයක් කරන ක්‍රීඩකයින් දිනුජ. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාරය අවසන් 147යි කඩලු 3යි. යනින ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයත් Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. කසේ 47යි කඩලු 3යි. විදුර සමගින් බිහඟ රශ්මික යලිතරක් පන්දුවම් සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. බුද්ධිමත් පන්දු යවන්නේ රශ්මික අමරරත්න. ඔහු දන්නවා සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය. නමුත් මේ වන විට සියලුම පන්දු රකින්නන් පිත්ත ආසන්නයේ නිවත් කොට තිබෙන්නේ. කඩුළු රකින්නා පමණයි පිත්ත ආසන්නයේ පන්දු රකින්නේ. මම හිතන්නේ ලකුණු පාලනය කිරීමට උත්සාහයක තමයි යෙදෙන්නේ. 50 වෙනි පන්දු වාරයට අපි ළඟා වී තිබෙනවා. මොහුගේ පන්දුවේම තුල මිඩෝ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට වන්නට ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා. උපක්‍රමශීලී පිටිකරුවාගෙන් ඉදිරියට වන්නට ඒ වර අවස්ථාවක් තිබුණා. මෙන්න මේ සඳහා තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් අවශ්‍ය පිට ආසන්නේ. නමුත් අවාසනාව රශ්මිකගේ යතේ. රශ්මිකට පුළුවන් තරගයක් වෙනස් කරන්න ඒ විශ්වාසය හොඳින්ම තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. යලිතරක් පෙර පරිදිමයි එකම උපක්‍රමයක් එකම ඉලක්කයක් මතයි රැඳෙන්නේ. ඔහු අර්ධවසන් පූර්ව වටේදී දේවපති රාජ විද්‍යාලයට එරෙහි හොඳ පන්දුවීමක් දියත් කළා.
දැන් ගුවනේදී ගමන් මග වෙනස් වන පන්දු යැවීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා රශ්මික. ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවේ ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් පිටකරුගේ නිවතට ගුවනේදී. රශ්මික පිටින්නට සෑහෙන වරයි පෙර පරිදිමයි. පන්දුවාරය අවසන් 148යි කඳුළු 3යි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Wesley College just going through the phases here. Half an hour away from the tea break. Managed to get a solitary wicket, and that was a big one in this session. So welcome Haritha Pereira to the combox. So very good afternoon to you, Haritha. Yeah, good afternoon, Reshwan Pereira. 25 overs have been bowled in this second session, and having lost one wicket, Sri Sumangala have added 54 runs now. Slow progress with the spinners operating. Think we can get many overs over the next 25-28 minutes. 5 short in the first session. Only 25 overs were bowled. First session, most of the bowling was done by the Wesley College Quicks. I think that's why they were short of the 5 overs. 90 overs to be bowled. They could go till 5:30 p.m. The mandatory 90 overs should be bowled if there's no interruptions. We may have play extended maximum of half an hour. I don't think half an hour would be used, but if the spinners are in operation, you never know after 80 overs the second new ball is due. Oh, he batted with a lot of responsibility, skill, excellent temperament for Vidura Basuru. This partnership is now 49 runs for the 4th wicket. But though those runs haven't been flowing like it did in that first session, managed to steady the ship. They lost that big wicket of Ida Malgoda. I think that surely gave away the momentum. Bihanga very watchful. He's faced 80 deliveries for his 16. Another 51st. Sri Sumangala, 149 for 3. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. The highest partnership in the 3-day knockouts has been 151 runs for the 7th wicket. Romalia Deva, Rajit Navodya and Damlat Gamage made those runs against St. Anne's in the quarterfinal. Wayward delivery from skipper Rashmika has given Sri Sumangala their 150th run.
This is good batting from Vedra. Getting off strike. He's batted for a long time now. He's been there throughout this innings. That's the scoreboard here. 151 on the board. Easy pickings for Bihanga for yet another single. See, they've been starved of boundaries. Now, I think they've been told to pick the singles, rotate the strike regularly. Officially paid, but no harm done. Wesley College are in need of a wicket here. That line won't threat the batsman. I really can't understand what Wesley's strategy is. You must attack to pick up wickets. If they are going to do that, you'll have to forego a bit of the defensive field on the leg side. Continues to bowl on that line is Rashmika. 52 overs completed here. Sri Sumangala College 152 for 3. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. The slow rate of scoring has given Wesley the initiative. Well, that's a welcome boundary for Bihanga and Sri Sumangala College. Full on that occasion. And no second invitation for Bihanga to go over the bowler's head. Bihanga scored 36 for Sri Sumangala against Sri Dharmaloka in the quarter-final. Needs to be there and thereabout. He needs to be consistent with pitching that ball around there. Needs the batters to force the mistake. And with that boundary, Mr. College have opted to remove that close-in field. Bihanga Silva's contribution in the semi-final against Malia Deva was 34. That one spun. A shout from the Wesleyites, but none given from the umpire. That's a good delivery. And this wicket will well and surely be interesting when day 2 and 3 comes. We have seen some spin. That's why posting around 300 runs will be vital for Sri Sumangala in this first innings to try and force a result.
Showing some aggression is Bihanga. A single to end the 53rd over. Sumangala College 157 for 3. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Spin off skipper Rashmika to continue in search of a breakthrough here. Wesley College. Yeah, this partnership between Bihanga Silva and Vidura Basuru frustrating Wesley. Looks like that will be the plan. That will be the line and length Rashmika will opt to go for. Way outside that off stump, inviting Bihanga to play that false stroke. T approaching on the first day of this Division 1 Tier B final. Good tussle. Worthy final, I should say. Indeed, Harry, the both two schools have worked really hard throughout the season. They have got that promotion tag as well to the Tier A. That would have been that first target. And this final, to put the cherry on top, will be the other goal. Wesley will need something to get inspired. They'll need something in the field at least. They're keeping the run rate under check, but picking up wickets is key. They are to get the upper hand in the first innings. Lack of bounce on that occasion. Vidra having a close look at the wicket, but no harm done though. 54 completed. Sumangala 158 for 3. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Picturesque venue here at Maggona. Plenty of greenery. And the ground, the outfield has been looked after brilliantly well. Plenty of cricket being played in this first quarter of the year. Premier matches, school matches. Plenty of games being played here. Come on boy, With the tee approaching, Wesley College would love a wicket and go back in. You see, they're not bowling to pick up wickets. That would be a breakdown in their plan, I suppose.
යටට දුන්නොත් ගහනවා. යටට වැඩි දිනුජ. තදට දාලා දෙන්න දිනුජ. The 30th over being bowled since lunch. 66 runs scored for the loss of Neksha Iddamalgoda. Short delivery, put away for a single. I think Wesley College would have thought that they could go through the batting after that big wicket of Iddamalgoda. But these two have really steadied the ship. The likes of Bihanga, he spent time out there in the middle. After losing a batter in that caliber, just what you want. 55 overs completed. Sumangala 161 for 3. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. So, Bihanga Silva, important contribution from him, 25 runs in this partnership of 61 runs for the fourth wicket. Change bowler, right arm over. Pace being introduced. Kavindu caught a couple of wickets in that first session. Pulled a couple of peach deliveries to dismiss the opener and the number 3 batter in Pansilu Silva and Sandeep Wijeratna. For a brief period, Wesley seemed in a position to dictate terms, but it quickly vanished. Evaporated, I should say, under these harsh conditions. Must be taxing. Take a look at the wicketkeeper. He is struggling himself. Some of these players are just 16, 17. You've got to feel for them. For sure, Harith, it's hot and humid conditions. These players have really put in the hard yards through the last couple of months. Yeah, that's why the role of the masseur and the physio are very important even for cricket these days.
The main task for the batters is to stay on till tea, refresh themselves. Good effort. Shama Fernando held on to a catch, made some good saves. Very powerfully struck that. Timed his dive perfectly. Well, the catch he held on to was a big wicket of Maggona. College will have to be disciplined in the field if they are to try and break this partnership. Commodores' return has been decent. Just the 3 runs off that over. 56 completed. Sri Sumangala 164 for 3. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. The role of the trainer and also the physio for any team these days is so important. You've got to keep the boys well hydrated, make sure that the fibers are not wasted. And those jobs as well are quite critical, as you did mention, Haritha, because they are dealing with the young boys who are always eager to get out there. But that work management, especially with the fast bowlers, will have to be managed well, as Sriram being brought on from the far end, where he initially started off his bowling in that morning session. And I think the umpires are correct. I think it's an excessive short bowling. Occasionally he'll produce a good delivery. He's expending a lot of energy, Jeevahan Sriram. They've done the right thing, brought in 2 close catchers on either side. On either side of the wicket. Easy pickings for a couple of runs, but I think that will tickle away. And we did mention about this outfield, and it's well and surely given plenty of value for your shots. But that was very well played. He picked the gap very early. And then a short delivery. See, right back on his toes. Full face of the bat. Good cricket. Did a brilliant shot. Wouldn't have expected to go for a boundary, but it was just too much for skipper Rashmika. So the good thing is that he didn't try to overhit. Just
got into position and forced the pace. Intelligent cricket this. Oh, the wicketkeeper is struggling. Well, not so good signs for Wesley College. Things are not going their way. Keeper ran behind that, put in that dive, and probably there. It's hot and humid out there. We did mention that on plenty of occasions. We are not too far away from tea. I think Sri Sumangala will be happy. They've lost just one wicket. They've added 76 runs in the process. The over rate had been good because the majority overs were bowled by the spinners. And this. Surely yet another session going Sri Sumangala College's way. Wesley College had their moments in this session as well. They would have thought that they can go through this batting lineup after that dismissal of Idam Algoda. But Vidura and Bihanga steadied that ship really well to put on the brakes and toil hard in the middle. Yeah, Vidura Basuru in particular, see, he's batted through almost 2 sessions now. Must give credit to him also. You have to run around, you have to spare the thought of not giving up. There'll be more stoppages going into the second and third days. Well, with a stoppage in play, we'll head into a commercial break and be back when the action is back. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Sriram will continue to wrap this over up. Probably the final 3 deliveries of this second session. Yeah, after the lengthy break, you must give credit to the batter. Anything can happen. It's your concentration that is lost. But he's batted with responsibility. It's not the number of runs he scored. It's the way he handled the pressure.
Quick single, easy pickings to rotate that strike. Final delivery coming up in this second session. Surely yet another session Sri Sumangala College have dominated here. Just lost that one wicket. Since then it's been all Sri Sumangala. 77 runs in this session. Will be a very interesting session how they will take things into their matters in that final session coming up on day one here. And that's a timely breakthrough. Wesley College wouldn't have asked for a better ending in this second session. And it's Sriram who has struck as Wesley celebrate a breakthrough. Just after lunch, they picked up a wicket. Just before tea, they pick up another. Well, Haritha, you did talk about that lapse of concentration because of that break. And that has surely... The good thing is that fielder was kept right through. Indeed, that fielder was always placed there whenever Sriram was bowling. And finally, he's managed to be rewarded with a breakthrough. Bihanga Silva walks back for 32. As Sri Sumangala lose their fourth at the stroke of tea here on day one of this Division 1 Tier B final. That's something Wesley College will take back and take some positives come that final session. A couple of wickets in both sessions for Wesley. But with that breakthrough, you can say quite evenly poised here though. And still unbeaten on 74 of 158 deliveries is Vidura. And Bihanga was out in that final delivery of that second session for 32. And Neksha Iddamalgoda, the first victim in this second session, was out for 54. A well-made catch by Shamma Fernando to dismiss the inform Neksha Iddamalgoda. So 72 runs for the third, 71 for the fourth. That's what happened. Kamindu Hettiarachchi 2 for 29. He's bowled very well over his 8 overs. The other wicket takers have been Jivan Sriram 1 for 38 of 14. And Rashmika, he picked up 1 for 31 of his 13 overs. So there are three other bowlers who went wicketless in this innings so far. So 77 runs and 2 wickets in the 32 overs bowled between lunch and tea on the first day here. Well, will be one interesting final session coming up, Haritha. It was Rashmika who started off. That was Neksha Iddamalgoda's 50 runs. And this was the dismissal. A well-judged catch in the long on region by Shamma Fernando. But since then it was that partnership that probably really frustrated Wesley College. Courtesy Bihanga Silva and Vidura. It was Vidura who brought on a well-made half-century. And he's unbeaten out there in the middle, where they'll really look to capitalize on his start and go on to get a big one. They played sensible cricket through this session, despite losing those 2 wickets. This was that final unexpected dismissal. It's a game of glorious uncertainties, Reshwan, certainly is. Indeed it is, Haritha. It's a tea here on day one of the school's under-19 Division 1 two-day tournament, Tier B. It will be a very interesting third session coming up, so stay tuned with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare, as we head into a commercial break and be back with the live action of the third and final session on day number 1.
is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Here at the CRNFC, it's all about speed, spirit, and having fun today. I'm Chahanchai Surya, and I'm here at the Swim America Sumangala 2025, organized by the Killer Whale Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital, and brought to you to your doorstep by the #1 sports media channel in Sri Lanka, ThePapare. Today, over 600 participants will be taking part in this competition, some as young as 2.5 years old. Let's take a dive and see how it goes. An event such as Swim America Sumangala 2025 will not be possible without our generous sponsors. Now I have with me Mr. Randinit Madanayaka, Head of Marketing of First Capital, who happens to be the title sponsor for Swim America Sumangala 2025. Mr. Madanayaka, can you tell us a little bit about First Capital's vision behind contributions of this sort? What do you feel, how do you view contributions of this sort to the youth of Sri Lanka and the place they hold in the future of Sri Lanka? Thank you. So actually our vision is to empower all Sri Lanka, improve the lives of all Sri Lankans through financial solutions. While having said that, we also look at improving the overall lives of people. Part of that is to contribute to sports. If you take in the recent past and also back in the past, we've been empowering certain sports in Sri Lanka, including tennis, rugby, as well as golf. And especially swimming has been the new area that we got into. And we've seen the competition in swimming. And we've seen swimming as one of the sports that has made really good results for Sri Lanka has in the international level. And especially if you take this particular platform, Swim America Killer Whale Academy, they produce really great swimming champions back in the days. They're probably the only academy that produce most of the Olympians. So wherever sports is concerned, performance is concerned, First Capital would like to be part of that, and we are really glad to be part of this event. I think today we saw and it's really glad to see the parents, everybody coming together, cheering for their children, cheering for the young swimmers. And of course, the senior swimmers has been inspirational for the young swimmers. So it's a platform, it's a place that everything is happening, and we are more than happy to be a part of here. Mr. Madanayaka, obviously your contributions go a long way. This is an event with more than 1,000 people on board, and we have seen nothing but smoothness all throughout its operation. So we hope to see you more with sporting events in Sri Lanka, your contributions, and thank you very much for supporting the youth of Sri Lanka. Thanks so much. Thanks a lot.
Now I'm joined by a must-know name and a legend in the Sri Lankan swimming and sporting arena, a multiple-time Olympian, Matthew Abesinghe. Matthew, thank you very much for taking time off. I know it's a very busy day for you. Yeah, absolutely. Very busy day, but no problem at all. I'm glad to talk to you. Matthew, Killerwell Aquatics is where your journey started. It's your father's brainchild. It's where your brothers and yourself started your journey. It has come a long way since then, and now it's organizing events of this caliber. What have you got to say about that? I mean, now you're making me look down memory lane, because I still remember back in 2010 when the club first started, being one of only 3 swimmers in the pool, and the other 2 were my brothers. Now we have a huge Learn to Swim Academy, the best swimming team in the country, and we have come a very, very long way. It's 100%, as you said, due to my father, Manoj Abesinghe, the founder of Killerwell Aquatics and Swim America. He built it up to such a huge thing that all I have to do at this point is just not mess it up. That's my job, really, just not mess it up. But it's very, very humbling to see how far we've come. And the crazy thing is that Manoj Abesinghe, my father, did everything that he did, built this business, built the team, had swimmers go to 7 Olympic Games by himself. And now I have myself and my 3 brothers to help me with everything that we want to do. So like I said, I think it's very humbling to see how far we've come. But I know for a fact that it's just the beginning for us, and we have a lot of plans for expansion in the near future. So this is just the beginning. Yeah. Wonderful. Like I said, started with 3 swimmers in the pool, now 7 Olympic Games, and today we have over 600 participants. Yes. Matthew, like I said, 600 participants, some aged as young as 2.5 years. Obviously, it's not an easy task managing all of this. How are you getting on? Well, it's not just me. We have a really big organizing committee, so I have to thank them. My brother, Kyle Abesinghe, is the brainchild behind this. He did everything from He did everything. The KW Foundation, which has raised a lot of money for our swimmers and for the foundation, have done an excellent job organizing this. I just played my part, which is a small role in this. It's a huge machine. All the cogs, when they're moving in the right direction, we can do amazing things. Having an event like this with 600 participants is something that I think we never could have dreamed of a couple years ago. I think we had 450 maybe participants last year. And so to up that and get to 600 participants, I mean, you've been around all day. As you've seen, it's a very crowded event. We have, I think, probably over 1,000 people on deck if you take parents, family members, and everybody into consideration. So it's been a huge task organizing this. We were here until 1:30 in the morning last night. Got here again this morning by 6:30, so we got about 4 hours of sleep. Came back, and we've been here all day, and we still have another 4 hours to go, I think. So yeah, it's crazy, but it's really cool to be able to do something this big. Like I said, Matthew, a crazy amount of work going into this, and a crazy amount of creativity as well. You're a 3-time Olympian. Obviously, you must have a great vision for swimming in Sri Lanka. Can you tell us a little bit about the vision that you share with your father and your brothers, and how you bring it to life through events like this? Yeah. So one small correction: I'm a 2-time Olympian. But with Kyle in the family, also we have represented Sri Lanka at 3 Olympic Games between the 2 of us. But I think that we just want to leave swimming better than we found it, and I think that I have definitely done that throughout my career, or at least I have tried to leave Sri Lankan swimming in a better place than I found it, which was back in 2010 when I first started representing Sri Lanka at just 14 years old at the Commonwealth Games. And my goal has always just been to represent Sri Lanka to the best of my ability. I don't take any credit for the things that I've done. I know that I am nobody without my coaches, without my teammates, without the people that have helped me get there. It's not just me. It takes a whole team of people to create an Olympian. It takes a whole team of people to create a great swimmer. And now that I'm on the other side of it on deck, I understand that even more. I know how hard it is to be a coach, to sometimes want things for your swimmers more than they want it for themselves, to know what your swimmers need to be doing to achieve their goals more than they know it for themselves. So it's a delicate balance for me, finding a balance between being a competitive athlete and now being a coach. I won't lie, it can be somewhat difficult for me, but I really enjoy it. I really love giving back to the sport and the country that's given me so much. And my goal is to just create as many people, swimmers who can get onto the national team, who can go to world championships,
who can go to the Olympics, who can win medals at South Asian Games. I just want to give people the same opportunities that I've had over the past 15 years. That's my only goal. Wonderful. And like you said, there's a lot of work that has gone into this, and it shows it has been a really smooth event despite having over 1,000 people on deck. Matthew, thank you very much once again for taking your time with us, and I wish you the best of luck with the rest of the event. Thank you. Not every day that you get to meet Olympians here in Sri Lanka, but here at Swim America Sumangala 2025, the list of names just keep adding up. Now I'm joined by Kristen Romano, a Puerto Rican Olympian who has gone on to represent her country in many international tournaments, and as her boyfriend Matthew Wabesinger tells me, was at one point the 10th best swimmer in the world. Kristen, you're a class swimmer and you have gone on to see the world in many ways. This is an event put together by your boyfriend and his family, and you have seen what the talented youth of Sri Lanka is capable of. What do you think about this young talent? What do you think about the event and the promise it holds for Sri Lanka in the future? Absolutely. Well, first of all, thank you very much. I appreciate you, giving such a high compliment to me. And I've had a very long career, and I've been very, very blessed and have worked very, very hard to get to this point. And that being said, I know the hard work that it takes to get to this point. And seeing this competition, the future of Sri Lankan swimming is very, very bright. And I cannot even put into words how proud I am of obviously my boyfriend Matthew and his family. And this really is at KWA a family affair. And, everybody from his father to his brother, everybody is working here all day long, and it really is a testament to the family aspect that they have here, and the competition as well for every single athlete, every single level of swimmer is just so promising, and it's very, very exciting to see. අයිබෝබන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් දායබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TB අවසන් තරගයේ පළමු දිනේ තේපානෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන සැසියත් සමගින් ඔබ එක්හසුවේ සිටින අද දවසේ කාසිය වාසිය සුමංගල නායකයා ලබා ගත්තා. ඔහු තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ඒ අනුව තේපානය සඳහා තරගය නතර කරන විට පන්දුවර 57කදී 171.4යි එක් අන්තයක් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොනගා ගනිමින් සිටින විදුර නදුවී පන්දු 158ක් ලකුණු 74යි තේපානයට ප්‍රථම යොමු කළ පන්දුව තුළ බිහඟ දැවී ගියා. ලකුණු 32කට පන්දු 102ක් තුළ ශ්‍රී රාම්ගේ පන්දුවේම හමුවේ දැන් නව පිතිකරුවා මෙවිදු කුමාරසිරි නායකයාට සවිශේෂී වගකීමක් සහිතව පළමු දිනේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් සැසිය වෙනුවෙන් සූදානම් මේ පන්දු යැවීම තුළ කවිදුට කඳුළු දෙකක් ඒ වගේම ශ්‍රී රාම් සහ රශ්මික අතරේ කඳුල බැගින් බෙදී ගොස් තිබෙන සමතා නිර්මාණය වූ ආකාරය ගැන සඳහන් කරොත් අර්ධ ශතක සමතා දෙකක් මේ ඉනිම තුල අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ තුන්වන කඳුල වෙනුවෙන් ලකුණු 72ක් ඉන් අනතුරුව සිවන කඳුල වෙනුවෙන් ලකුණු 71ක සමතාවයක් නිර්මාණය වූ වටපිටාවක දීපානෙන් අනතුරු මාත් සමගින් විස්තර කතනේ වෙනුවෙන් මගේ ආබ දසුරට අසංක හතරම් පැල අසංකයි බොන් අයිබෝන් චමදිත අධ්‍යයන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට තේපානෙන් අනතුරුව ප්‍රථම පන්දුව සාර්ථකව හසුරුවා ගන්නවා විදුර. ඔහු දැන් ලකුණු 74යි නොදැවි පන්දු 159ක් තුල හොඳ ඉනිමක්. මේ ඉනිම තනිව රැක බලා ගත්තේ විදුර. ඔහු තමයි ස්ථාවරත්වය ගෙන පිතිකරුවා. අනෙක් අන්තයෙන් නේක්ෂ ඉද්දමල් ගොඩ ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු අර්ධ ශතකයක් සමගින්. ඒ වගේම බිහංග ඔහුගේ අනතුරුව ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා. දැන් විදුරගේ අතේ තමයි සියලු වගකීම් තිබෙන්නේ.
විදුර හොඳ සංයමයක් ගොඩනගාගෙන ඔහුගේ ඉනිමදියත් කරන්නේ. කොතරම් පීඩනයක් තේපානයට ප්‍රථම පන්දුවාරය තුළදී ශ්‍රියාම් විසින් යොමු කළත් ඔහු ඉතා හොඳින් මේ හසුරුවා ගත්තා. හොඳ පන්දුවක්. ඒ තමයි වැදගත්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් පන්දු 160ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පන්දුවාර 30කට ඔන්න වෙන්න. එතකොට එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඒකාන්තයක් ස්ථාවරව යන ඉනිම ආකාරයෙන්ම අරගෙන යන්නට එපිටිකරුවාට හොඳ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම අපි පෙර සඳහන් කළා වගේ ඔහුගේ තාක්ෂණයේ වෙනසක් සමගින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. එයත් ඔහුට අලුත් අත්දැකීමක්. නමුත් ඔහු ඉතාම හොඳින් එය සිදු කරමින් තිබෙනවා. එවරත් ලකුණක් නැහැ. තේපානෙන් අනතුරුව යවෙන ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් අධ්‍යයන්ගෙන් 171යි කඩුළු 4යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. සුමංගල විද්‍යාලය දෙවර තරඟමාලාව තුළ කතරම් තරඟ වෙනස් කරන කණ්ඩායමක් බවට පත් වූවාද කියන හොඳම උදාහරණය මට අරගෙන ඉන්න පුළුවන් අවසන්ක අවසන් පූර්ව වටේ තරඟය තුළ. එහිදී මලියදේව කණ්ඩායම සමග තමයි අවසන් පූර්ව වටේ තරඟය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහිදී මලියදේවය මෙවිද කුමාරසිරි නවක පිතිකරුවා මලියදේවයේ පළමු ඉනිමට 219යි. සුමංගල පළමු ඉනිම 195යි. ඉන්න අනතුරුව මලියදේව දෙවනි ඉනිමකට 75කට උන්ගේ ලකුණු පූර්ව අඩාල කරනවා. තරගේ කඩලු 6කින් ජයග්‍රහණය කරන සුමංගල කණ්ඩායම. පළවෙනි ඉනිම පරාජයට පත් වුණත් එතනදී නැගී සිටීම. ශ්‍රීරාම්ගේ 15 වෙනි පන්දුවාරේ. ඒ වගේම මෙවිදුගේ ප්‍රථම පන්දුව. පසුපසින් පැමිණ ජයග්‍රහණය කිරීම ටිකක් අපහසුයි ටෙස්ට් තරඟ රටාවේ. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම් වලට වැඩි වාසි වැඩි ගෞරව බුහුමන් ලැබෙනවා ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. ඉතින් මේ තුන් දින තරඟ තුලත් පසුපසින් පැමිණ ජයග්‍රහණය කිරීම ටිකක් අපහසු කාරණයක්. නමුත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අවස්ථා කිහිපයකදී ඒ සිදු කළා මෙවර තරඟ වාරය තුල දෙවරක් මා හිතන්නේ හරියටම එවර හොඳ පන්දු රැකීමක්. අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුටුවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු ඇදී යද්දී උඩ පන්දු හැටියට ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ තමයි පතිත වෙන්නේ. ඉතින් එතරම් පිළීමක් තිබෙන බව පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් කෙටි පන්දු යැවීමේදී හොඳ පිළීමක් ලබා ගත්ත ශ්‍රීරාම්. ඒ මොකද ඔහුට ඉතා හොඳ වේගයක් තිබෙනවා. ඕනෑම මොහොතක් තුළ අර තර්ජනයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කෙටි පන්දුව ඔහුගේ ප්‍රබල අවියක්. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. සාර්ථකයි ක්‍රියාත්මක වීම. මෙවිදු කුමාරසිරි ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ක්‍රීඩාකාරයට. ශ්‍රීරාම් නැවතත් ඔහුගේ රිද්මය සොයා ගනිමින් තිබෙන්නේ ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල්ල දවාගන්නේ මේ ඉනිම තුලදී. ලකුණු 38ක් ලබා දෙමින් වැදගත් කඩුල්ලක් නායකයාගේ කඩුල්ලයි දවාගන්නේ ප්‍රතිවාදී අන්තේ. ඒ අනුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔබ මේ දකින්න පරිදි ඉතාම හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් චමුදිතේවර වේගෙන් පන්දුව පැමිණුණා. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉහළටයි පැමිණෙන්නේ හිසින් ඉහළ. මෙත්නුල ඉතාම හොඳින් රැකගත්ත ඇඟිලි තුඩු ඉහළට හිටින ආකාරයට දැවි යනවා කුමාරසිරි ලකුණු නොලබා. ලකුණු පූර්ව 171යි දැන් කඩලු 5කට. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. දැන් ආක්‍රමණය තවත් දැඩි කරයි
නව පිතිකරුවට ආක්‍රමණය වැඩි කළොත් තත්ත්වය සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සුමංගලයේ දෙසින් උමන්ත ආකාශ් ඒ සිදු කළ හැකි වේග පන්දුවන්නක් සිටින්නේ පන්දුවේම තුල උමන්ත ආකාශ් සුමංගල විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න බව සටහන් කරනවා අපිට ඉන්න සහායකෙක් රශින්ද්‍ර සිල්වා අපේ යාබදාන්තේ ලකුණු සටහන්කරු හැටියට ඒ අතරතුර ශ්‍රීරාම් ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ ඉනිම තුලදී දැන් ඔහුගේ මේ උත්සාහය තෙවැනි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට විය යුතුයි ලකුණකට අවස්ථාව නමුත් එවර විදුර හොඳින් කියවාගෙන තිබුණා Taman ධාවනය කළ යුතු බව ඉක්මනින් ඒ ලකුණ වාර්තා කළා ඒ ඉතා හොඳ දෙයක් හොඳ කැදවීමක් අනෙක් අන්තයෙන් කැදවීම ලද විගස ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීම පන්දුව තවත් ලබා දීම වේගවත් වුණා නම් ටිකක් තත්වය තීරණාත්මක තැනකට එන්න තිබුණා. ඔහු තෝරාගත යුතු තිබුණා අන්ඩර්ආම් ක්‍රමයට ලබා දෙනවද නැත්නම් ඉහළින් ලබා දෙනවද කියලා. ඔහු ටිකක් දෙකටම මැදින් තමයි පන්දුව ලබා දුන්නේ. හොඳ සමබරතාවයක් තිබුණේ නැහැ. එවැනි අවස්ථාවල ඉක්මනින් අන්ඩර්ආම් ක්‍රමයට ලබා දීම පහසුයි. මම දන්නේ නැහැ යහුය භාවිතා නොකළේ කියලා. නැවතත් ශ්‍රීරාම්. ඉතාම ආසන්නයි. කඩුල්ලට තරමක් ඉහළින් අඟල් කිහිපයක් ඉහළින් ගමන් කරන්නේ. අපි සඳහන් කළ පරිදි චමුදිත ශ්‍රීරාම් ඔහුගේ නැවත පැමිණීම සනිටුහන් කරනවා මේ ඉනිම තුලදී. හොඳ පන්දුවක්. පැහැදිලිවම හොඳ දෝලනයක්. සාමාන්‍යයෙන් අර පන්දුවේ පැහැ ඉවත් වූවයින් අනතුරුව පරණ පන්දුවෙන් මේ වගේ දෝලනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් වේග පන්දුවන්නෙක්ට ඒ හොඳ හැකියාවක් සෑහෙන ලොකු වෙනස්කමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. මෙවැනි මට්ටමේ මෙවැනි තත්වයක් තුල පන්දු යමක් භාවිතා කරනවා නම් ශ්‍රීරාම්ට නව පන්දුව සඳහා තවත් පන්දු ආර 21ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. එවරත් නිදැල්ලේ හැරීමටයි තීරණය කරන්නේ විදුර 59 වැනි පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ එක ලකුණක් එහිදී ඒ වගේම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා ශ්‍රීරාම් 172යි කඩුළු 5යි. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. එකසිය 72යි කඩුළු 5යි පන්දුවර 59ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ විදුර සමගින් උමන්ත. දැන් උමන්තට එරෙහිව පන්දුවේම සඳහා රශ්මික අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව දකුණත් පිටදැඟ පන්දු යවන්න කියන්නේ හොඳ උපක්‍රමයක්. ප්‍රබල ආයුධයක්. මොකද රශ්මිකට පන්දුව දඟ කැවීමේ හැකියාවත් හොඳින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ ආම පන්දුව වැඩි ධාරිතාවයකින් යුක්ත වෙනවා, වැඩි ජවයකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ක්‍රීඩාංගණයේ අවට ප්‍රේක්ෂකයන් මේ තරගය රස විඳින ආකාරය ටිකෙන් ටික ප්‍රේක්ෂකාගාරය විශාල වෙමින් තිබෙන්නේ. ස්වීප් පහර ලකුණක් කුමන්තට. සාමාන්‍යයෙන් කඩුළු රකින්න පිතිකරුවන් මේ ස්වීප් පහරට ටිකක් කැමති. ඔවුන්ට හොඳින් පන්දුව පේනවා. ඒ වගේම පන්දුව පහතින් දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ මම හිතන්නේ දනිස් දෙකේ තිබෙන ස්වභාවික පහත් වීම හැකියාව හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. තාක්ෂණය නිවැරදිම භාවිතා කළ යුතු පහරක්. නිසි පරිදි දැක පන්දුවන්නාට එරෙහිව ආක්‍රමණයක් දියත් කරනවා නම් අර දඟ පන්දුවන්නෙකු දකින්න කැමතිම නැති පහරක් ඔහුගේ පන්දුවීමට එරෙහිව. ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් කියන්නේ අතු ගානවා කියලා නැත්නම් දන නමනවා කියලා. දඟ පන්දුවන්නන්ට හිසරදයක් ගේන්න පුළුවන් පහරක් අනිවාර්යෙන්ම. අපි දුටුවා නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේ ඔහු ඉතාම හොඳින් ස්වීප් පහර එල්ල කළා දඟ පන්දුවන්නන්ට එරෙහිව.
පිටිනේ පිටින් ස්ථානගත කිරීම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් ලකුණු 4ක්. පන්දුව කෙටි සෑහෙන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම යලිත් විදුරගේ යටි අතේ තිබෙන ශක්තිය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. පොඩි තල්ලුවක් ලබා දෙන්නේ. නමුත් ඔහුගේ යටි අත ඊටාම ශක්තිමත්. බොටම් හෑන්ඩ් එක ඊටාම ශක්තිමත්. නැවතත් ඒ 4 පහර වාර්තා කරන්නේ කල් මැනීම නිසා. අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුටුවා ඔහුගේ යටි අත වැඩ කරන ආකාරය. තා හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. සහර එතරම් පිළීමක් පෙන්නුම් කරන්න නැහැ දැන් තනතිරුව තුල. එනිසා එහි වාසියත් හොඳින් ලබාගෙන අවශ්‍ය ඉනිම අවශ්‍ය රිද්මේ දැන් නිර්මාණය වෙන්නේ. රශ්මික කෙසේ හෝ පිතිකරුවාව පහර දීමකට යොමු කරගත යුතුයි. ඔහුට අවශ්‍ය පහර එල්ල කරගත යුතුයි. අප දුටුවා ඉද්දමල් ගොඩගේ කඩුල දවා ගැනීම වෙනුවෙන් රශ්මික දැක්වූ දක්ෂතාවය. ඔහුට අවශ්‍ය පහර එල්ල කරවා ගත්තා ඉද්දමල් ගොඩගේ. නමුත් විදුර ඒ අතින් බුද්ධිමත්. ඔහු දන්නවා ඔහු යා යුතු වේගය. ඒකදී අපි අර සඳහන් කරන්නේ සෑම පන්දුවක් තුලම පිටියේ කියවීම ඉතා හොඳයි. පන්දුරක් ඉඳන් වෙනස්කම් සිදුවන්නේ කුමන මාවතටද කුමන පෙදෙසටද අන්තයේ හොඳින් කියවා ගනිමින් වෙනස්කමට අනුගත වෙන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලි නිමක් ඔහු සතුයි. යාළුවෝ පෙර පරිදිමයි එකම මාවත පතිතයත් එලිසමයි පන්දුවාරයේ අවසන් 177යි කඩුළු 5යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. පන්දුවර 60ක් අවසානයේදී 177යි කඩුළු 5යි. නැවතත් ශ්‍රීරාම් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. දැන් ඔහුගේ ගෑස් ටැංකිය හොඳින් වැඩ කරනවා. අපට තේරෙනවා ඔහු පන්දු යවන ජවය, ඔහුගේ රිද්මේ නැවත පැමිණී තිබෙනවා. ඔහුට විශ්වාසයක් පැමිණ තිබෙනවා. ආබාධයෙන් අනතුරුව. ඉතින් මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. අපි උදෑසන කතා කළා ඔබට මතක ඇති චමුදිත වේග පන්දු යවන්නේ ආබාධයකට පස්සේ නැවත ක්‍රීඩා කරන්න පැමිණෙද්දී ඔහුගේ රිද්මේ, ඔහුගේ කඩුළු ලබා ගැනීමේ රිද්මය කොහොමද සකසා ගන්නෙ කියලා. ඉතින් තරග ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කඩුළු ලැබීමෙන්ම තමයි මේ විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පියාඹල යන්න සියල්ලට ඉහළින්. වේගෙන්. ශ්‍රීරාම්. වෙනස්කමක් සහිතයි. පහරක් නිර්මාණය කරන්න ඒව උත්සාහ කරේ. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල මේ පහර සාර්ථක වුණා නම් තමයි තත්ත්වය බලන්න තිබ්බේ. එහෙම වුණා නම් ශ්‍රීරාම් මොනවා නොකියයිද මන්ද? මං හිතන්නේ ඊළඟ පන්දුව හොඳ පිළිතුරක් වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රීරාම්ගෙන්. 19 පහළ ජාතික සංචිතය නියෝජනය කළ වේග පන්දු යවන්නෙක්, හොඳ වේගයක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්. ඔවුන් එතරම් කැමති නැහැ ඔවුන්ට එරෙහිව මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරනවාට පිටිකරුවන්. ඒ නිසා ඒක ප්‍රතිචාර දක්වන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ වේග පන්දු යවන්න. ඔමන්ත ආකාශ්. උඩ පන්දුවක්ද වැක්ක ගන්නවාද? ඔබ සඳහන් කර පිළිතුර ලැබෙන්න තිබ්බේ. පිළිතුර ආසන්නයටම පැමිණියා. නමුත් උඩ පන්දුව ගිලිහුණාය මොහොතේදී. කිසිසේත්ම සමාවක් ලබා දෙන්නට බැහැ. ඔහුගේ ඉඩකඩ හොඳින් ආවරණය කළා. නමුත් අතේ තිබුණු උඩ පන්දුව තමයි රැකගත්තේ නැත්තේ. ශ්‍රීරාම්ගේ තෙවැනි කඩුල්ල ඔහුට අහිමි වෙන්නේ. කවිදු හෙට්ටිආරච්චි පන්දුරකින්න. ඔහුත් වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහු හොඳින්ම දන්නවා වේග පන්දු යවන්නේකොට මේ උඩ පන්දු ගිලිහිම් දැනෙන ආකාරය. මෙන්න ඊළඟ ප්‍රතිචාරය. දැන් වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ ස්වභාවිකත්වය හොඳින් දකින්නට පුළුවන් ශ්‍රීරාම්ගෙන්. ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට සමුදිත අපට තමයි හොඳම ආසනය තියෙන්නේ. පිටිකවුට නොවේ. තාර්ජනය උපරිමයි.
මෙවැනි බෙහෙසුණුකාරී පන්දු යමේ අත්දැකීමකට මුහුණ දීම පිතිකරුවෙක්ට ඇත්තට පීඩයක් වගේ. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මයික් එකක් ඉස්සරහා ඉන්න එක කොච්චර ලේසිද කියලා? අනිවාර්යයෙන්. 100%කින් එකයි. ලේසි නැහැ පිටියේ මැද කතා බහ. අපේ කතා බහට වඩා තීරණාත්මකයි. එල්ලීමක් යම් කිසි නාදයක් ඇහුණා. නමුත් මා හිතන්නේ පිතිකරුගේ පිත්ත තන තිල්ලේ පතිත වුණා විය යුතුයි. එහි ශබ්දය තමයි ඇහුනේ. අවසන් පන්දු තුන අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මෙන්න අර ගිනිහුඩ උඩ පන්දුවේ අවස්ථාව හොඳින් පන්දුව වෙත යමු වුණා. අවසානයේ වුණත් පවත්වා ගත්තේ නැහැ. මේ අර තර්ජනාන්විත කේටි පන්දුව ඊන අනතුරුව හා සමානව පීඩනයක් එල්ල කර වයිඩ්‍යෝක්ලෙන් පන්දුව. පන්දු තුන ආකාර තුනක්. ශ්‍රීරාම් පසු පාදයට තල්ලු කර හරිනවා පිතිකරුවාව. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි. තාම විචිත්‍ර පන්දුවාරයක්. වේග පන්දුවාරයෙකුගේ මෙවැනි පන්දුවාරයක් දකින්න අපි තාම වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනේ ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට. වේග පන්දුවාරයෙකුට මේ ජවය, මේ විශ්වාසය, අපි කියනවා මේ ෆයර් එක නැත්නම් මේ ගින්දර ඔහුගේ ඇතුලේ තියෙද්දි තමයි හොඳම දස්කම් දක්වන්නේ වේග පන්දුවාරන්න. ශ්‍රීරාම් පායිඩට බරයි. උඩ පන්දුවක්ද වාරක් පතිතව පන්දුරකින්නා වෙත පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් උමන්ත ආරක්ෂිතයි. පන්දුවර 61ක් නිවයි. 177යි කඩලු 5යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. තරගයක් වෙනස් කිරීමේදී ප්‍රබල කතාබහක් නිර්මාණය වෙන තැනක් තමයි අසංක උඩ පන්දු ලබා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම අර කෙටි අවස්ථා වගේම මූලික මට්ටමේ ලබා ගන්න පුළුවන් උඩ පන්දු ලබා ගැනීම අනිවාර්ය සාධකයක් තරග ජයග්‍රහණය තුළ. රොෂ්මික අපි පෙර පන්දුවාරය තුළදී කතා කළානේ චමුදිත මයික්‍රොෆෝනයක් ඉදිරියේ ඉන්න එක වාසනාවන්තයි කියලා. නමුත් උඩ පන්දු ගිලිහෙද්දී නිවැරදි දේ නොකරද්දි ක්‍රීඩකයන් හරිම අපහසුයි මයික්‍රොෆෝනයක් ඉදිරියේ ඉන්න. මූලික දේවල් හරි පිළිවෙලට එක මාවතක නිවැරදිව සිදු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ අවබෝධය මූලික දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා තරගයේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්‍රීඩකයාගේ විශ්වාසය මේ සියලු දේම ඉතා හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කියන්නේ මෙතනින් එහාට යන්නේ ජාතික මට්ටම නැත්නම් අන්තර් සමාජ මට්ටම. මේදී හැකිතාක් මේ ක්‍රීඩකයන් මූලික දේවල් ඔස්සේ යා යුතුයි. මූලිකාංග හොඳින් හැදෑරිය යුතුයි. බේසික්ස් කියලා අපි කියන 19න් පහළ ක්‍රීඩකයෙකුට පහසු නැහැ ඔහුගේ අවධානය සහ මානසික ඒකාග්‍රතාවය එකම මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න. නමුත් එයට පුහුණු විය යුතුයි. තවමත් පන්දුවාර 61ක් පමණයි අවසන් වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් තවම දිනයක්වත් පන්දු රැකලා නැහැ. ඒ නිසා තවමත් අවධානය තබා ගැනීමේ හැකියාව ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන් එය තබා ගත යුතුයි. අප දුටු අවස්ථා කිහිපයකදී අවධානය ගිලිහෙනවා පන්දු රකින්නන්ගේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිබාවට පත් කරන්නේ නෙලකුණු පන්දුවාරයක නිබාව පන්දුවාර 62ක් අවසන් 177යි කඳුළු 5යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation.
through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. එකසිය 77යි කඩුළු 5යි ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම මේ වන විට නැවතත් ශ්‍රීරාම් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. පන්දුවට පහර දෙන්නේ චමුදිත උමන්ත ආකාශ්. අපි දැක්ක පෙර පන්දුවාරය තුළදී දෙදෙනා අතර සටන. මම හිතන්නේ මේ පන්දුවාරය ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට විචාරකයන් හැටියට අපිට නරඹන්නට ප්‍රිය උපදවන පන්දුවාරයක් වන්නට විශාල වශයෙන් හැකියාවක් තිබෙනවා. ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් පන්දුවාරයක්. අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙනුවෙන් මෙන්න ශ්‍රීරාම්. මෙහිදී අර පන්දුවේ මේ කෝණය වමත් පිටිකරුවාගෙන් එපිටට ඉපිරීමක් එක්ක ලබා ගන්න තමයි ඔහු පළමු පන්දුවෙන් උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පතිතයක්. අත්දැකීම් සහිත වේග පන්දු යවන්නේ ශ්‍රීරාම්. ඒ නිසා ඔහු දන්නවා පිටිකරුවාගේ මනසත් එක්ක හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න. අපි දුටු අවස්ථා කිහිපයකදී මින් පෙරත් පෙර පන්දුවාරය තුල අප දැක්කා ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්, හොඳ සංකලනයක්. එවරත් කෙටි පන්දුව උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැදෙන්නේ. එවර රැක ගන්නවා කවිදු විසින්මයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. පෙර ගිලිහුණු උඩ පන්දුව නැවත රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී උමන්ත ආකාශ් දැවි යන පිටිකරුවා. එකම වැරද්ද දෙපාරක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ ක්‍රීඩකයාගේ අත්දැකීම් වල සුවිශේෂීභාවය හොඳින්ම පෙන්눔 කරා. පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණීම මෙවැනි වේගයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්ට එරෙහිව එතරම් සුදුසු ක්‍රියාවක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න බෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දු ලබා ගැනීම ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. අවසානයේ වනතෙක්ම ඇහැ පවත්වාගත් පන්දුව තුළ පන්දුව වෙත යොමු වීම ඔහුට ලෙහෙසි නැහැ. ඉදිරියට තමයි පනින්නට තිබුණේ උඩ පන්දුව වෙනුවෙන්. තා හොඳ පන්දු ලබා ගැනීමක්. දැවි යන පිටිකරු උමන්ත ආකාශ් ලකුණු 2යි වාර්තා කළේ. ලකුණු පුවරුව 177යි දැන් කඩුළු 6කට. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් ඔන් හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. ප්‍රබල පීඩනයක් සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙසට එක් අන්තයක විදුර හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක නියැලී සිටිද්දී අනෙක් අන්තයේ දිගින් දිගටම අකණ්ඩ බිඳ වැටීමක් අපට පෙන්눔 කරන්නේ. සතික හේවගේ දැන් මොහොත තිබෙන වගකීම ආවරණයක්. දැන් ඉලක්කය කරා හොඳින් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ලකුණු 200 මා හිතන්නේ මූලික ඉලක්කය. එතනින් පස්සේ උන්ට පුළුවන් තිබෙන තත්ත්වය හොඳින් අවබෝධ කර ගනිමින් ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න උන්ට අවශ්‍ය පරිදි. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ නායකයා උදෑසන රශ්මික සඳහන් කළේ ලකුණු 250කට අඩුවෙන් ප්‍රතිවාදීන්ව තබා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කරන බව. ඔහුගේ පැත්තෙන් දැන් ඔහු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. නැවතත් ශ්‍රීරාම්. වරත් අවස්ථාවක් දුවද්දී දවා ගැනීමකට හසු වේවිද නැහැ. කඩුල්ලේ ඉලක්කය නොවේ සොයන්නේ පන්දු රකින්න. පැමිණි වෙගස ඉතා හොඳින් කඳුවන්න දිගෑමට ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඉලක්කේ තව මදක් කඳුළු දෙසට විය යුතුයි. විශාල අවස්ථාවක් තිබුණා දවා ගන්නට. ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් නැත්නම් කෙලින්ම කඩුල්ලේ දවටා ගත්ත නම් පන්දු. ඒ කඳුරත් බිඳ වැටුණා නම් සුමංගල ඉනිම පිළිබඳ තවත් බොහෝ දේ කතා කරන්න ඉතුරු වෙන්න තිබුණා. ශ්‍රීරාම් විදුර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්නේ බුද්ධියත් සමග. නමුත් උමන්ත ආකාශ්ගේ මේ පහර කිසිසේත්ම
ඒ මොහොතේ එල්ල කළ යුතු පහරක් නොවේ. මේ උඩපන්දු රැකීම නම් අගය කළ යුතු උඩපන්දු රැකීමක්. පෙර ඔහු අතින් ගිලිහුණා එක් උඩපන්දුවක්. නමුත් මෙය ඉහළ ගණේ උඩපන්දුවක් බව සටහන් කළ යුතුයි. කවිඳුගෙන් අද දවසේ වේග පන්දු යවන්නෙකු ලෙස ඔහු ඉතා ඉහළ සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කළා. අවශ්‍ය කඳුළු දෙකක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ කවිඳුට. මේ ශ්‍රීරාම් මා සඳහන් කළ විදුර පිළිබඳව ඔහු බුද්ධියත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන බව. වේග පන්දු යවන්නෙක් එක්ක සටන් කිරීමේදී චමුදිත විශේෂයෙන් දිගු දින තරඟවලදී ඔබට හොඳින් කාලය තිබෙනවා පිතිකරුවෙක් හැටියට. වේග පන්දු යවන්නාට තමයි ශක්තිය වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ තරම් කලබල විය යුතු නැහැ. ඔහුට පන්දු යවන්නට ඉඩ ලබා දී ඔහුගේ පන්දු වාර අවසන් වෙන්නට ඉඩ ලබා ගත යුතුයි. එවිට වේග පන්දු යවන්නාගේ ජවය හීන වෙනවා. අපි හැමෝම මිනිසුන්. ඒ නිසා ජවය හීන වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ වාසිය ලබා ගත යුතුයි පිතිකරුවන්. ආරක්ෂිතයි විතර. පන්දු වාරය අවසන් 178යි කඩලු 6යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. තේපානේ සඳහා තරගය නතර කරන විට පන්දුවර 57යි 171යි කඩලු 4යි. එතෙන් සිට පන්දුවර 6ක් යොමු කළා ලකුණු 7ක් පමණයි. ඒ පන්දුවර 6ටම ලබා ගන්නට හැකි වී තිබෙන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයට ලකුණු 7කට කඩලු 2ක්. ඔව් ලකුණු වාර්තා නොවුනත් බොහෝ දේ සිදු වුණා ක්‍රීඩාංගණය මැද්දේ. තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් අපි දැක්ක ශ්‍රීරාම්ගෙන්. ඒ වගේම පන්දු රැකීමේ දස්කම්, පන්දු ගිලිහීම් මේ සියල්ල තිබුණා. දුවද්දී දවා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. දැන් අධ්‍යාන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. අධ්‍යාන් ටිකක් කැමති ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුල අර අඟල් 9 සීමාව මත කඳුළු වෙතට පන්දු යවන්න නැත්නම් පිටිකරුවක් තුලට ඔහුගේ වැඩි දඟ කැවීමක් නොමැති වුණත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ටිකක් බොහෝ අවස්ථා තුල අපි දකිනවා රාම පන්දුව වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනවා. ඔහු උත්සාහ කළ යුත්තේ එක් පන්දුවක් හොඳින් දඟ කවන්න. පිටිකරුවව සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන් එක පන්දුවක් දඟ කවා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මොකද ඔහුගේ මනසේ දෙගිඩියාවක් ඇති කරන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නවා රංගන හේරත්ගේ උපක්‍රමයක් මෙය. වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ කැටියට රංගන හේරත් පළමු පන්දු කිහිපය තුල විශාල දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නවා. නමුත් ඉන්පස්සේ තමයි ඔහුගේ කෙලින් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ. කඩුළු ඉනි 3 මත. ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. නමුත් ඊතරම් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. පිටින්ට පිටින් මා හිතන්නේ ඉම්පැක්ට් එක තිබුණේ. පන්දුව පාදේ පතිත වුණේ. ඔව්. පිටින්ට පිටින් තමයි ඉම්පැක්ට් එක සිදු වුණේ. ඒ නිසා දවාලීමක් වන්නට බෑ. නමුත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. දැන් වේගය හොඳින් පාලනය කරනවා අධ්‍යාන්. හෙඩ් ඔන් වෙනසුරු වශයෙන් මේ ඉන්නේ ප්‍රියන්තා බෙස්සේකර. අනෙක් අන්තේ පායින් රැඳී සිටිනවා චමින්ද විජිත කුමාර. අද අවසන් තරගයේ විනිසුරුවරුන් වශයෙන් සහභාගී වන්නේ අධ්‍යාන්. නිරකුණු පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් කරන්නේ ආධ්‍යාන්. පන්දුවාර 64ක් අවසන් 178යි කඩලු 6යි.
යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඔයත් Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. It's been a phase where Wesley College have dominated courtesy the Sri Lanka under-19 cap. Sriram got a couple of breakthroughs post-tee and have really pushed Sri Sumangala pin to the wall. As I welcome Ricky to the comebacks once again. A good evening to you, Ricky. Good evening, Rashwan. Good evening once again to all our viewers. Yes, it's a good comeback by Wesley and Sriram. They fought hard. I was saying all morning, even in the afternoon session, he was running in hard, giving his best at all times, more than 100%, bowling with a lot of pace, even though he didn't have wickets against his name. But just before tee, got that vital breakthrough to break the partnership. He was probing, he was bowling the short delivery, hoping that there will be a catch at that short leg region. He got his rewards, and since then, he's been all over Sri Sumangala with his pace. That's what could happen, especially when your low order is in. Vidura has seen his partners come and go, but he stayed put. Sri Sumangala College will want him to bat on. He's unbeaten on 78. He's yet to get off the mark in this final session. Ricky, under a lot of pressure, is Vidura. Yeah, somebody needs to give him some help there, build another partnership, because at the moment the score is not enough. They were looking to get at least a 350 on the first innings. It's a good batting track. Runs on the board will always put pressure on the opposition. And they would have been targeted 350 the way they were going. These are the 3 wickets from Sriram. The first one just on the brink of tee. That was the partnership breaker. This was probably just a poke outside the off stump. Good catch at slip. That was the skipper that departed. And then this one. This was not needed. It was a nothing shot. What was he trying to do? They're probably trying to step out to Sriram. And caught in no man's land. Just too much pace. He's worked hard to get these 3 wickets, is Sriram. And he's pumped up. And why won't he? Got some crucial breakthroughs. He's looking to get another and try and go through this late order of Sri Sumangala College. Certainly is. He knows the big fish is Vidura. Just trying to play with the batter's mind. Throwing it back at the wicket keeper. Trying to break his concentration. Wesley would need or will look to bowl at all the rest of the batters other than Vidura. I think that's the best bet they have, especially with the pace Sriram is generating. It will be good even to give him a single, get him off strike and bowl at Sadika and the rest that to follow. They could probably get further inroads. Indeed, Ricky, and I think the pace of Sriram is something rare in this day and age, and I doubt it. The Sri Sumangala batters have faced this kind of raw pace. He's really made a name for himself here, Jivan Sriram. And a maiden once again from Sriram. Wesley College keeping it very tight in this final session. 65 overs completed. Sri Sumangala 178 for 6. Haye Paharabal Tiunu Kadulu Dava Ganim Me Kisima Deyak Maga Haraganne Epa කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මතයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න.
Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Well, if you're a Wesley supporter, you wouldn't want to hear this. But Jivan Sriram has gone off the field as Sadika gets a couple of runs. Adyan Zain will have to be right on the money here. Not the ideal of situation for Jivan Sriram, who's been bowling so well. Yeah, he's decided to leave the field for a while at least after the end of that over. We didn't see that anything really happen, but probably just looking for a couple of overs. That's a no ball. A couple of overs rest maybe. He's been bowling outstandingly well. Probably just to get a bit of treatment. Something, a small niggle probably hampering him. So looking to sweep, trying to take that from way outside the off stump, Sadika. Brave from Sadika. He's just come out to the middle, faced just the 10 deliveries. This will be a very big concern for Wesley College, Ricky. They'll be forced to change the bowler from the other end. It's good if they could have a seam from one end, especially with Sadika in. At the other end, Wesley will know they're right on top of this game and they must not let Sri Sumangala College get away. They must go for the kill here. They know that any score below 300 is very chaseable. Indeed, Ricky, if there is no outright result, the game, this final, will be decided from that first innings. Yes, it's a three-day encounter, lots of time. But still, those first innings lead is very, very important indeed. Indeed, Wesley have pulled things back well. One moment just before tea, it was all Sri Sumangala. But since that wicket of right-hander right before tea has really pulled things back and managed to give Wesley some life in this. 66 completed. It's Sri Sumangala 181 for 6. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Force bowling change from the far end for Wesley College as Kavindu Nimsar being brought on. Got a couple of breakthroughs in that first session, but since then hasn't been able to get a wicket.
Yeah, Sri Sumangala College will be disappointed that the two of their set batters didn't go on and trying to make it big. The Maggona for one should have got a bigger score. He was looking in tremendous form. And then that wicket before tea, as you mentioned, of Bianga, he got into his 30s and then get out. They would have wanted those two players to definitely carry on, support Vidura, put up a bigger partnerships. That was the order of the day. Bat as long as possible. Try to score at 3 runs per over today, get to around 270 at the end of the day. Come out there tomorrow, bat a few more overs, get to the 350 run mark. But at the moment that looks very distant because they have lost wickets at regular intervals. Some not good shots as well. And because of the wickets falling at the other end, that additional pressure on Vidura, he's unable to get his scoreboard moving, get the scoreboard moving or his score moving. I think he's stuck now there on 2 minds whether to get off strike. Indeed, Vidura has seen his partners come and go. Young man, probably under some pressure now. This will really test him. Hesitation almost in the middle. And that's what pressure can do. And Vidura finding it hard to try and get off the mark in this final session. That was there to be hit. Unfortunately, it is straight to the field. His eyes lit up as soon as he saw the width outside the off stump. But unfortunately could not capitalize. Went hard at it. Because he hasn't got too many scoring opportunities so far. Now this is not the kind of shot we have seen from Vidura so far in this innings. He hasn't really played that pull shot at all, if not when I was on here. But decides to go for it, and you could see it was not really the orthodox pull shot. He was not in good position as well. Well, that's the pressure, and Vidura well and surely feeling it out there. He'll need to put things behind him now. So Sadika looks a batter who can support him. Left alone, a good leave. Yeah, judged it really well. Kavindu has been good with the ball so far today. He picked up the first 2 wickets to fall, made early inroads. So he'll be looking to just keep up the pressure which Sri Ram generated earlier on. Oh, good delivery, good delivery. Wafts that heading down the leg side. Did he get a bit of bat on it? Wait for the umpire signal, calls leg byes. But we'll take a look. That was very, very close. Would have been heading down the leg side, most probably 67 done, 183 for 6. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Good probing over from Kavindu Nimsar from the far end. Navdyan will have to back it up well. He'll need to be threatening. He'll need to bowl some threatening lines. Good close in field to this new batter. Take a look at that fresh one. Yeah, that would have been missing the leg stump. Good decision by the umpire at the end. But he got a bit of movement in there into the right hand. Could see Sadika. He's really struggling to get the measure of the ball in.
He's not really sure exactly what he wants to do. I think his main intention has to be to get off strike, give it back to Vidura as much as possible. Just keep rotating the strike, get the ones and the twos. Indeed, Ricky, the rotation of strike is very important when wickets have gone in regular intervals. That's a good shot to get off strike. Seems that's his favourite go-to shot, the sweep. We saw it earlier as well. They need to be finding the singles, the ones, twos regularly. They cannot afford to lose any more wickets here. Sri Sumangala. He's playing a very quiet role, Vidura. No rush at all, not hurried. Taking his own cool time. Got a bit of weight outside the off stump. Just a single though. Could not really get hold of it. Adyan striving to try and pick up a wicket. Wicketless into his 12th over. Wesley College will need one of their spinners to come and get a breakthrough. It's been the two fast bowlers sharing 5 wickets among them, and their captain with his right arm off spin got that big wicket off Maggona. But other than that, the Wesley College spinners are yet to get off the mark. It's 68 overs completed here. Sumangala College steadying the ship once again. 185 for 6. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Right arm pace of Kavindu will continue from the far end. Who's bowled well. Got those initial couple of breakthroughs for Wesley. Vidura now will look to get a move on here. He's unbeaten on 80. Faced a bulk of 193 deliveries. Sri Sumangala will want him to go on and score big. Ball coming into him. Plays it well. We saw him earlier with the new ball get into shape away from the right hander into the left hander. That's how he got his couple of wickets. He got the left hander clean ball through the gate. But if you take a look now with the older ball, Kavindu is getting it to back at the right hander, come back at the right hander. There you go again. I just feel he's with his old ball, he's getting it just to swing a bit into the right hander. We saw that York earlier. It was a close call to Sadiq as well. It had a bit of late swing. He's bowled well, Kavindu.
is one that has troubled all batters because he's been kept mixing it up. It's not been very predictable. The ball likes to hit the surface. Slow going at the moment. For Sumangala College, the runs aren't coming. After that couple of wickets after the tea break, it has really slowed their progress. They were going really well in the morning session and even in the afternoon session. Some late swing for Kavindu. Sadiq has to be a touch careful because when he leaves it, you could see his off stump is visible. He's leaving it from outside leg stump. He's taken his guard on leg stump and he's not coming across enough. There you go. With that shape coming in, he has to be very careful when leaving those deliveries. Good shot delivery. Try to angle it into his body. Just a one run off that one. 69 done, 186 for 6. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Well, 11 overs away from the second new ball, Wesley College. 90 overs to be bowled on day one of this school's under-19 two-day tournament. Division 1 Tier B final. 21 more was left on day number 1. Good in the field, but the batters do cross over for a single. Whether doing the right thing, just getting off strike, because he's been really put into the test. He's lost partners in regular intervals. Sumangala College will depend a lot on that young man. Beaten on 82, faced a bulk of 195 deliveries. So Adyan Zain continues from one end, keeping things tight. Again goes for that sweep. Gets enough bell on it. That's been his go-to shot against the spinner. So Vidura now in the 80s. He should just continue the way he's been batting. Punish the loose ball. Not really bother about who's on the other side. Should just play his own game and try and bat as long as possible. Right now for Sumangala, look to try and cross over the 250 run mark. But at one moment they were on par to go on and breach the 300 run as well, Ricky, but now that looks quite far out. Yes, most certainly. Now they have to target 250 minimum. See where that takes them.
Lots of time left in this game. No hurry at all, I would say. Get maximum number of runs on the board. Indeed, yet another over comes to an end. 70 overs completed. Sri Sumangala 188 for 6. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Cope technique. $20 overs left on day number 1 here. Kavindu will continue from the far end. It's a pace and spin from either ends. It'll be very interesting how Wesley College will take this final couple of 1.5 hours here. They have option in 10 overs to take that new ball. I think with the pacers bowling in tandem, we won't have any hesitation, Ricky, in bringing on that new ball. Yeah, that's a good shot. Clipped it away. But good fielding on the boundary. Very good fielding. Quick onto the ball. Sends in his return. Kept it down towards the single. Yeah, they'll definitely go for the new ball. I think that's the reason probably Sri Ram just took a break as well. I'm sure he will be back on the field and ready to bowl when that new ball is due. That's in case they don't pick up any wickets here in the next few overs. Kavindu probably will get a rest as well before the new ball is available. Yeah, Wesley certainly have the opportunity to dominate here, do what they want. They're on top. He was looking to give himself some room and probably try to go over the top there, over the offside. Vidura trying to take his chances. It's an interesting battle. He's shown so much patience. 199 deliveries. These are very valuable runs. He would love to get to the 3-figure mark in this all-important final. Well, he deserves it, Ricky. He's battered throughout. He's seen his partners come and go. That's always not an easy position to be as well. Yeah, he's played well within himself. You could see that his shot selection is quite limited. But he does well with what he's got. He's just good playing straight down. Anything short outside the off stump, punish. We haven't seen him play the sweep as much. We haven't seen him play the pull or the hook. There's been a lot of bouncers that have been presented today, but he hasn't taken them on. We haven't seen him use his feet against the spinners and hit down the ground either. He prefers to hang back in his crease. So he's doesn't have that called natural shot making ability, but very effective in what he has. Indeed, for sure, it's been effective. And that's where it has taken him. He's played out really well, unbeaten on 82. He's given some headache to the Wesley College team here. He's batted. He's been there in the middle from ball 1. And surely will want to go on and get that 3-figure mark, the milestone which all these players want to reach. A good mix-up from
Kavindu to end the 71st over. Sri Sumangala College, slow progress, but they're 189 for 6 as players will have drinks on the field. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. 189 කඳුළු 6යි සුමංගල ඉනිම අන්දුවර 71ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. සදික සමගින් විදුර නොදවි ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ ඉනිමක් විදුර කන්තයකින් දියත් කරන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. තවත්
පන්දුවාර 9කින් දෙවන නව පන්දුව ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඉනිම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වුණොත්. දැන් තේපාරෙන් පස්සේ පන්දුවර 14ක් යවලා ලකුණු 18යි කඩලු දෙකක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. සුයි පහර හොඳ පාලනයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම විදුර හොඳ ස්ථාවර ගමන් මගක. අර කන්තේක දිගින් දිගටම කන්ලු බිඳ වැටුණත් සදික දැන් හොඳ ආවරණයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. සදික දමියුරු පිටියට පිවිසෙද්දී තේපානයට පෙර සහ පසුව ජීවහන් ශ්‍රීරාම් ලකුණු 6කට කඩලු 3ක් බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක තමයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසුනේ. කඩලු 3ම දවාගත්තේ ජීවහන් ශ්‍රීරාම්. දිනුජ හොඳ පන්දුවක්. ශ්‍රීරාම්ගේ පන්දු යැවීම ඉතා ප්‍රබල සාධකයක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු යෑමක් බවට පත් කරගත්තා. තේපානෙන් අනතුරුව ඔහු විශේෂයෙන් උමන්ත ආකාශ කඩලු රකින ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවෙකුගේ හැටියට පිටියට පිවිසීමේදී ඔහුට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළා. මෙන්න ස්ථානගත වීම ලකුණු 4ක් විදුර ක්‍රියාත්මකයි. මං හිතුවා පන්දු රකින්න හරි හැටි ඔහුගේ පැනීම සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. යමු වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය පහර එල්ල කරද්දී පන්දුව අර දඟ කැවීමක් වගේ වෙලා යනවා. ඒ තමයි ඔහුට හරියට අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණේ. බලන්න. කෙසේ වෙතත් විදුරගේ ගමන් මග ඉතා හොඳයි. සෙහඳු අතවුද පන්දු රැකීමේ යෙදී සිටියේ. පිටින්නට මරයි දිනුච පන්දුවාරය අවසන් 194යි කඩලු 6යි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. මට දැනගන්න ලැබුණා මේ වෙස්ලි විදුහලට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රදානයක් වුණා කියලා. උන්ගේ හිටපු නායකයෙක් තමයි නවින්ද සිල්වා. නවින්ද සිල්වා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා යෝන් 19න් 15 කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැවූ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු මෙවන විට ගුවන්යානා කපිතාන්වරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔහු රුපියල් දසලක්ෂයක ක්‍රීඩා භාණ්ඩ කණ්ඩායමට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ අගය කරන්න ඕනේ කටයුත්තක්. හිටපු ක්‍රීඩකෙක්, හිටපු පාසලේ දීප්තිමත් ආදි සිසුවෙක් හැටියට ඔහු සිදු කළේ ක්‍රීඩකයන්ට දැක්වූ දස්කම තීව්‍ර කරන්න දුන්න උත්සාහය. තරමක් අන්රයි පහරකට වෙන්න උත්සාහ කරේ. සාමාන්‍යයෙන් පාසල හැරගියයින් අනතුරුව ආදි ශිෂ්‍යයන් විදියට පාසලත් එක්ක මේ පවත්වා ගන්න සම්බන්ධතාවය ඉතා වැදගත්. ඔව් සෑහෙන වැඩ කොටසක් සිදු කරන ඔහුගේ පුතා රාහුල් ද සිල්වා රග්බි කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරලා පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ ජනාධිපති කුසලාන ශූරතාවයේ පවා දිනාගත්තා. ඒ නිසා ඒ දෙදෙනා සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරලා තිබෙනවා. පිටින්නට බරයි සුමංගල ඉනිමේ අපි සඳහන් කරොත් ලකුණු 150 වාර්තා වුණේ පන්දුවාර 51ක් තුල කණ්ඩු 3කට. ඉන් අනතුරුව පන්දුවාර 21ක් තුල ඔවුන්ගේ තවත් ඉක්මන් කණ්ඩු 3ක් විද වැටුණා. ඒදී වැඩි රාජකාරියක් විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යන ක්‍රීඩක ශ්‍රීරාම් මිටුකර ආකාරයක් අපදුටුවා.
ඔහු ආක්‍රමණශීලී ඒ වගේම පිතිකරුවන්ට කරදරයක් වෙන ආකාරයේ පන්දු යැවීමක නිරත වුණේ. වේගය සහ කෙටි පන්දු ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. නිරන්තර පීඩනයක් එල්ල කරා තේපානයට පෙර සහ පසුව. ඕනෑම වෙලාවක තර්ජනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ තමයි වැදගත්. තර්ක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආක්‍රමණශීලීත්වයක් සතුයි ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ. කවිදු කෙටි පන්දුවක් පාලනයක් නැහැ. පැහැදිලිව පාලනයක් තිබුණේ නැහැ ඉවර. පිත්තේ පහළ කොටසේ ඉහළ ධාරයේ වැදිලා පන්දුව ඉහළට ගියේ. උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. නමුත් පාලනයෙන් තොර පහරක් හැටියට පරිවර්තනය වුණේ. කවිදුත් උත්සාහ කරන ඔහුගේ පන්දු ආරය තුළ සෑහෙන දුරට වෙනස්කම් සිදු කරන්න. හැකි උපරිමයෙන් ආක්‍රමණශීලීත්වය වැඩි කරන්න, දියත් කරන්න ඔහු උත්සාහ කරන ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබාගත් අද දිනය තුළ. කෙටි පන්දුවක් ස්ථානගත වීම ඩීප් ස්කෝර් දෙසින් ලකුණු 4ක්. විදුරගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ සාර්ථක ලෙස පන්දුවාරය නිමාවට පත් කරන්නේ. මේ පෙර පහර ඉතාමත් කෙටි පන්දුවක්. ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ඒ අවබෝධ කරගත්තා. දින් ස්ථානගත වෙලා නියමිත පහර තමයි එල්ල කරේ. පන්දුවාර 73ක් අවසන් 199යි කඩලු 6යි. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. 199 කඳුළු 6යි. පන්දුවාර 73ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. සදික සමගින් විදුර නොදවි ක්‍රීඩා කරන්නේ. 6 වෙනි කඳුළු බිඳවැටුනේ ලකුණු 177 දී. ලකුණු 22ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක්. මේ දක්වා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතා දෙකක්. 3 වෙනි කඳුළු වෙනුවෙන් ලකුණු 72ක්. ඉන් අනතුරුව 9 වෙනි කඳුළු වෙනුවෙන් ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවයක්. යතරවාරයේ දිනුජ පන්දු යෑම වෙනුවෙන්. ඒ හොඳ සම්බන්ධතාවයන් දෙකට පස්සේ තමයි කඩලු 3ක් බිඳවැටුනේ ලකුණු 6ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙද්දී. පන්දු දාන්නත් ඉස්සෙල්ලා පහර තීරණය කරලා හිටියද මන්ද. ඔහුගේ පැත්තෙන් සාධාරණත්වයක් තිබ්බා. මොකද පිටේ ඉන්නට පිටින් පන්දුව පතිතුනේ. නිසා කඩුල්ලේ වැදෙයි කියන අදහසෙන් නෙවෙයි. නමුත් සෑහෙන අවදානමක් සහිතව එල්ල කරන්න ලෑස්ති වෙච්ච පහරක්. පිටේ ඉන්නට බරයි. දිනුජගේ පන්දුවේ මද දවසේදී අර අපේක්ෂා කළ තර්ජනය නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නෙවර පිටේ ඉන්න දෙසට මදක් කියමු වුණා. මේ ලකුණු 200 වාර්තා කරගත් ආකාරය. කඳුළු 6ක් දැවි කණ්ඩායමේ ලකුණු 200 ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා වන්නේ. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මත ලකුණු 200 වාර්තා වූ ආකාරය. විශේෂයෙන් නායකයක් කුමාරසිරිගේ කඩුල්ල ලකුණු නොලබා දැවියාම ඔහු අත් වශයෙන් මේ ඉනිමේ දෙවන පිතිකරුවා ලකුණු නොලබා දැවි ගියේ. නිපන්දුවක් සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දියවන්නෙක්ගෙන් දකින්න අඩුම තත්ත්වයේ ලක්ෂණයක්. මොකද හේතුව කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඔහු අර සීමා ඉර පාගල පන්දුව යවුවද නැත්නම් ඉදිරි සීමා ඉරට
ඉදිරියට ගියාද පැති සීමා ඉරේ කැපුවද දුර්වල පන්දු යවීමක්. කඳුළු මතට පන්දු යවිය යුතුයි. දිනුච තවමත් ඔහු රිද්මේ සොයනවා. පන්දුවාරය අවසන් 201යි කඳුළු 6යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වුම්නාවම මත තමයි මේ පිළිමලුන් පිට දැකීමේ වටය දින 3ක් දක්වා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මීට පෙර දෙදින තරඟ ඇත්තේට තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. එහි වටිනාකම දැන් කෙමෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මන්දගාමී ස්වභාවයක් තමයි තරඟයේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ පිටිකරුවන් 3 දින තරඟයකට සූදානම්. වාශ්මික පිටිනේට බරයි. ස්විප් පහර රොබ සඳහන් කර කාරණයට යමක් එකතු කරොත් හොඳ තරග අත්දැකීමක්. විශේෂයෙන්ම අර දිගුදින තරග රටාව ඇතුලේ පිටිකරුවන්ට ගත්තත් පන්දු යවන්නන්ට ගත්තත් හොඳ සංයමයක් නිර්මාණය කළා. අවශ්‍ය තරග අත්දැකීම ගන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කියන දේ දැන් ඔවුන්ට කෙමෙන් වැටහෙන. මොකද මේ සමහර පරිණත එහෙම නැත්නම් ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන් මෙතෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා කරන්නේ 3 දින තරඟ. 23 පහළ කණ්ඩායම් තරඟ නෙමෙයි. නමුත් ප්‍රධාන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ දින 3ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන තරඟ. දැන් මේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොදී පන්දුවාර 80 දක්වා ළඟා වීමට ගන්න උත්සාහයක්. මේ කඩුළු ලබා ගන්න නෙමෙයි මේ පන්දු යවන්නේ. ලකුණු නොදී ඉන්න. සෑන්ඩ පිටින්නට බරයි. මේ නායකයා පන්දු යවන්නේ දුර්වල මේ උත්සාහයක් ගන්නෙ. කඩුළු දවා ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. එයට තමයි යොමු විය යුත්තේ. රශ්මික පිටින්නට බරයි. මේ සැලැස්මෙන් එළියට එන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන් යම් හේකින් හිතනවා නම් විදුරට ආක්‍රමණය කිරීම තරමක් අපහසු නම් සදිකට ආක්‍රමණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් තරමක් කඩළු මතට. අතර දාන්න බයිඩේ. කම බට්ටේ. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. දෙන්න එපා. පිටින්නට බරයි. දොරවල්. ආද බං කරන්නේ. අන්න දැන් අන්තය විදුරට. මෙත්නුල ලකුණක් පූජා කළා. කතා කරන්න එන්න මචං. මේ ගිලිහෙන එක ලකුණ දෙක තීරණාත්මක සාධකයක් වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක් තුල. හොඳ පන්දුවක්. අවසාන පන්දුවේදී තමයි තීරුම් ගත්තේ ඒ ස්වභාවය පන්දුවාරයේ අවසන්. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TVB අවසන් තරගයේ පළමු දිනේ අවසන් කාල සැසියත් සමගිනුයි සජීවීව එකසුවේ සිටින අද දවසේ කාසිය වාසිය සුමංගල නායකයා ලබා ගත්තා.
ඔහු තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. දැන් 204යි කඩලු 6යි. හොඳ වැඩක් වුණා ඒ කාසි වාසියට පෙර. නායකයන් දෙදෙනාට මොනුනේ ඉල්ලීම කරන්න. ඒ නිසා විනිසුරුව කාසි වාසියක් දාලා දින්නපු කෙනාට තමයි මේ ඉල්ලීම ලබා දුන්නේ. කෙසේ හෝ නිල සහ නිල නොලත් කාසි වාසිය දෙකක් තිබ්බා. තිරේ පිටුපස කතා. ඔව්. හොඳ පන්දුවක්. ආඩ්‍යන් සෙයින් පන්දුවේ මේ කාර්ය තුල බොහොම ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් ඉතාමත් හොඳ පාලනකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. එකම තැනක එකම මාවතක පන්දු වැයීම හොඳින් පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දු වැයීම තුල. අවශ්‍යම දේත් එයයි දිගු දින තරග රටාවක. හදන්න එපා. ඉතින් ගහපන්. විදුර බාසුරු ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය හොඳින් පවත්වා ගන්නතොත් හොඳයි. පැය 5මාරක් පමණ දැන් ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු රැස් කළ තිබෙනවා. වෙනෙක්මන් ලකුණක්. විදුර සෑම මොහොතක් තුළම ඔහුට හැකිදී උපරිම පෙන්눔 කරනවා. එකාන්තයක කඳුළු බිඳවැටුණත් ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාව ඔහු ස්වභාවිකව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන ගියා. තත්ත්වයේ තේරුම් ගත්ත අවස්ථාව හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. ජීවහන් ශ්‍රීරාම් මද වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවත් වුණා. කකුලේ ආබාධයක් නිසා වෙන්න ඕනි. දැන් ඔහු නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නවා. පන්දු 80 අවසන් වෙලා දෙවන පන්දු නව පන්දු ලබා ගත්තොත් ඔහු පන්දු යවන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් 205යි කඩලු 6යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. සුමංගල ඉනිමේ ඔවුන් පළමු ලකුණු 50 ප්‍රවේගකාරීව ලබා ගත්තා. පන්දුවාර 14යි එක් පන්දුවක් තුල තමයි ඔවුන් පළමු ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ කඳුළු දෙකක් පමණක් දෙවි. ඉනනතුරුව CA සිට 150 දක්වා ගමන පන්දුවාර 24ක් තුල තමයි ඔවුන් ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ. එදී පිටින් සෑහෙන බරයි ඔහුගේ පන්දු යැවීම. ඊළඟ පන්දුවාර 4දී අවම ලකුණු ලබා දීම තමයි මෙතන ඔවුන්ගේ ප්‍රථම උත්සාහය හැටියට සලකන්න පිළිවන්. ජීවහන් ශ්‍රීරාම් නැවතත් ආබාධයකට ලක් වුණාද? මස්පිඩු පෙරලීමක්ද? එසේ සිදුවොත් නව පන්දුවේ භාවිතය ලබා ගන්න තිබෙන ප්‍රබලම අවිය තමයි වෙස්ලි විද්‍යාලයට නැති වෙන්නේ. වැටිච්ච විදිහ නම් චර හොඳ නැහැ. බලමු පුනරූපණය. එහි මූලික අවස්ථාව ඊතරම් ලොකු දෙයක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. බිම වැටුණෙන් පස්සේ තමයි වෙච්ච දෙයක් උණයි කියලා මට හිතෙන්නේ නා.
කෙසේ වෙතත් වෙස්ලි විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් හොඳින් පන්දුව ලබා ගත්තා. අවශ්‍ය කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකෙක් දෙවන නව පන්දුවත් සමග සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා ක්‍රීඩකයත් කණ්ඩායමත්. අපි හිතනකොට ඉක්මනින් මේ ආබාධ තත්ත්වයෙන් අපහසුතාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ බෞද්ධ චිකිත්සකයන්ට විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කරන්න තිබෙනවා. ක්‍රීඩකින්ට දිගු කාලයක් මාස 6ක් වගේ කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදිලා මේ තරඟ වාරය මේ අවසන් තරඟය හොඳින් මේ තරඟය නිම කරන්න හැම බලාපොරොත්තුවක් සහිතවයි මේ තරඟයට පැමිණි. සෑහෙන හොඳ ධාරිතාවයක් පවත්වා ගත යුතු කාල වකවානුවක් සෑම අතින්ම ඔවුන් තේරුම් ගත යුතුයි. ඔවුන් කණ්ඩායමට ලබා දිය යුත්තේ කුමන මට්ටමේ දායකත්වයක්ද කියන දේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගය මදකට නතර කොට තිබෙන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරු යලිත් වරක් එක්වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. වෙස්ලි විද්‍යාලයට සුබ ලකුණක් නම් නෙවෙයි. ක්‍රීඩකයටත් ඇත්තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි මට නම් හිතෙන්නේ. ජීවහාන් ශ්‍රීරාම් මෙයින් උත්තර දිනේ ලබාගත යුතුයි පසුපෙළ ප්‍රතිකරුවන් ශ්‍රී සුමංගල විදුහලේ. ඔවුන්ට දැන් තවත් ලකුණු 50ක් එකතු කර ගැනීමට තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඔවුන්ගේ අර මූලික කඩේම ඔවුන් පසු කර ලකුණු 200 ලබා ගැනීම. මොකද විදුර ඒකාන්තයක ස්ථාවර වී සිටින නිසා ඔවුන්ගේ තවමත් විශ්වාසය බලාපොරොත්තු නිර්මාණය කරගෙන ඉන්නේ. යලිත් වරක් තරගයේ දෙසට එකයි නානා සුයිප් පහර පහසුවෙන්ම ලකුණක්. හත්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 30ක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. එනිසා දැන් සදික දම්යුරු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි විදුර බාසුරට උපරිම සහායක් ලබා දෙන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ පැසසිය යුතු උත්සාහයක්. යර්තියේ සීමාවේ ස්ක්වයර් ලෙග් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයන් නැහැ. පිටේට බරයි ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4ක්. බිම දිගේ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර 4 සීමාව වෙත ඇදී ගියේ.
පාලනයක් සහිතව පිටියේ ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. මුලින් සෙහඳු ආතවුඩ පරාජය කළා. යාරතිහේ සීමාවේ හොඳ ක්‍රියාත්මක වීමක්. පන්දුවාරයේ අවසන් 211යි කඩලු 6යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. So there you go. The Under-19 Division 1 Tier B final here at the Surrey grounds, known as the Surrey village as well in Maggona. Sri Sumangala College Panadura winning the toss, selecting to bat first today on a good wicket, good decision. Unfortunately, after the tea break, have fallen away, lost a couple of wickets, trying to resurrect that innings once again. Vidura is still there like a wall in his 90s. Vidura, he holds the key for Sri Sumangala College. As the sun starts to set here. It's been a very competitive play of cricket, and opting to go with that switch hit, connects it, but just for a single. It is, this partnership has certainly given them some hope, kept the bowlers at bay. The interesting passage will be when the 80th over is up. The new ball will be available. That batter on your screens, Vidura Basuru on 97, one hit away from a well-deserving century. It's in the air, and is out caught. Well. What has he done? Showed so much patience right throughout the day. One shot away from 100. Comes down the track, looking to go over the top, and finds the fielder on the boundary. It's a shot that he didn't play all day. And what happened? He didn't do this all day. He never really played anything in the air. That was a good catch on the boundary, no doubt about it. He deserved that 100. He played so well, but unfortunately just a rush of blood, and he's given his wicket away. And in further trouble now, Sri Sumangala. Well, that you have to feel for Vidura. A well-made 97. 3 short from that 3-figure mark. Sri Sumangala College now 7 down. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Will be very disappointed
No doubt about it. Yeah, off stump, correct. That was a tremendous innings. He played well within himself. He has a different sort of a technique. Used it well, used it effectively. And that's why I said he didn't play that shot. He never really used his feet against the spinners, Rashon, and tried to hit over the top. This one, it was floated up there. He took the bait. Probably thought he can chip it into the infield. But it went a long way, and the fielder there took a very good catch on the boundary under pressure. Did a brilliant take to dismiss Vidura, who batted so well. He had to run some yards, and that's the subfield as well, if I'm not mistaken. Timira, who's hold on to a brilliant take. A brilliant innings coming to an end. And now Wesley have that opportunity to try and make further inroads, try and bowl out Sri Sumangala, because it was Vidura who was the wall. He was the one between them. And now as he has been dismissed, this is the opportunity for Wesley to really try and push and bowl them out as soon as possible. Haye Paharabal Diunu Kadulu Dava Gani Me Kisima Deyak Maga Heraganne Epa Kotana Sitiyak ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීමෙන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක download කර රුපියල් 268ක් reload කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Well, an eventful previous over there. Wesley College managing to see the back of Vidura Basura. Was not out in the first couple of sessions. Probably a rush of blood forced him to play that false stroke. As he misses out on a well-deserving 3-figure mark. Spin to continue here, and that swept well to the fence. A welcome boundary for Sri Sumangala College. Probably release some pressure as we are now on to the 8th and 9th batter in this Sri Sumangala College innings. He likes the sweep. He's used it well. He's got runs with that sweep shot. He'll continue playing that. They need to get as much as runs as possible. Certainly, with the loss of wickets at regular intervals, especially the set batters not going on to make it big, have hampered the progress. They would have wanted, ideally at the start, to get over the 300-run mark. But then once wickets fell, at least 250. But now, that's going to be really difficult here. Again, Fox across his stumps, gets enough bat on it. Risky but effective. He has a lot of confidence playing that sweep shot. We are not quite far away from that second new ball being available. It will be very interesting to see if Wesley College will opt to go with that new ball. With the Jivan Sriram not in the field, it will be sole responsibility on Kavindu Nimsara to bowl with that new ball. I wonder if they'll take the new ball now. Will they continue with the spinners? It's going to be interesting to see. Probably spin at one end, pace at one end with the new ball. Maybe that's the way to go. That's in there. But it's got it over the infield, and that will be 4 more. So another boundary. They will need maximum number of runs as possible. Every run they get is going to be very useful coming in today to
tomorrow when Wesley will be batting as well. And we hope that Kavindu hasn't hurt himself. We were speaking about Sriram. And this is Kavindu, the other pacer. We hope that he's not done any damage to himself. Score moves on to 221 for 7. The new batter getting off the mark with a boundary. Sumangala now just releasing some pressure. But still under the pump, we could say. Swept once again and swept well for yet another boundary. Consecutive boundaries in this over. That was better than the first one. This was executed really well. A lot of power behind that one. Perfectly played, front of square. So these are runs. Probably the word is try and score many runs as possible. It's no use. And fair enough, I think. No use hanging around there getting bowled out for 230. Might as well play your shots and get 250. Many runs as possible is what's going to help Sri Sumangala. And probably that's where that's the way the lower order is going to bat from here onwards. Indeed, Dinusha off to a quick start here. Yeah, more runs. Goes very fine. Probably off the pad, but still a couple of runs. Wait for the umpire signal. No, he's given it off the bat. So that's a very good over for the batting side. 227 for 7. Sri Sumangala College. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. That's the score right now, Sri Sumangala. 227 for 7. And this could be the last over with this ball, because the second new ball will be available after this over. It'll be very interesting to see what Wesley College will opt to. Tossed up delivery once again, inviting the batters to cross over, and that's a run out. Probably against the run of play. It's the set batter who has to walk back, Sadika. He did not respond to the non-striker's call. And Dinusha thought there was a single in it. There was hesitation in the middle, but good piece of work in the field from skipper Ashmika. And he was not even in the frame. Yeah, absolutely brilliant stuff in the field, no doubt about it. Good awareness, quick to react. And this is unnecessary, this run out. Because the runs were coming, even though they lost that important breakthrough. They got a couple of boundaries. Now, this is not good news for the batting side. Sumangala in lots of trouble now. Eight down now, Sri Sumangala College. 227 on the board. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com.
stump, correct. Big spot of bother, Ricky, Sumangala College. And two brilliant pieces of fielding. First that catch on the boundary, now they run out. The skipper, he stopped it and certainly threw at the right direction, at the right end. Good awareness. Now they're down to the number 10 and 11, or 9 and 10 at the moment. They're certainly going to go for the runs. They're not going to hold back. He drew it, that bit of fielding. Oh, he took a step down the track, said no. It was too late. Decided to go for it. But unfortunately, couldn't make his ground. Initially called in on striker. And then he decided no, he doesn't want the single. But it was too late. Then decided to go for it. But it's all down to that brilliant piece of fielding that created that miscommunication between the two players. That's what pressure can do, and Wesley College now will look to try and get this couple of breakthroughs and wrap things up here. Second new ball will be available after this over. Too high. So the Wesley bowlers now really putting on the pressure. There were concerns. They wanted to take the new ball at the 80th over. But then Sriram went down, deciding to continue with the spinners. And the spinners have been able to make their inroads. Watchful from the batter to end the 80 overs. Sri Sumangala College 228 for 8. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Sri Sumangala College will continue with the older ball. Second new ball available for Wesley College. 10 overs remaining for the day. Loud shout and probably some bat on it. That's the only way that the batter can survive there. And well, surely going down leg as well. No bat involved. Once again swept well. These are valuable runs for Sri Sumangala College. They'll now want to try and get up to 250. Yeah, they'll be desperate to get to the 250 run mark. Some milestone for them psychologically.
The left arm spin of Zain back into the attack. He's a toilard from one end. They're getting a couple of closing fielders around the bat. Just past that to one of them at short leg. Slip in position as well. So Wesley on the attack. Still using the old ball. What are these two going to do now? Are they just going to keep blocking away and try and work the singles with the take some risk? Goes for the sweep. Not a good delivery down the leg side. So that was a free hit for the right hander. Every run is going to be helpful. Doesn't matter how it comes. End of yet another over. 232 for 8. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stomps your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Using his feet for good effect, and that will raise away to the fence. And Sihas gets his first boundary. And positivity from these Sri Sumangala College batters. And that's what you like to see. 8 down. Can find themselves in a spot of bother. But not shy away from using the feet. And that's a brilliant stroke. That was a good shot. Checked his drive at the last moment too. Also got it into the gap. Placement perfect. That's a top order shot from the number 10. Takes him to 236. Dinush has done a good job. 13 of 11. He's been effective with that sweep of his, picking up a couple of boundaries early in his innings. Oh, just as we spoke. I just spoke too soon. The earlier one was a very good shot, but this time hanging on his back foot. Not the delivery to play the pull shot. Slightly too fuller, and his off stump has been knocked back. So they lose another one here, the 9th down for Sri Sumangala. Sri Sumangala College at one stage were 171 for 3. And now staring down the barrel, they're 236 for 9 with their latest victim, Sihas, has to walk back for 5. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක download කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට log වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. හයේ පහරවල්. දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතකම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක download කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න.
Once again, right on the money. 1 wicket away from bundling out Sri Sumangala College, Panadura, Wesley College now. They were 171 for 3, just a ball before Ricky. And since then, they have lost wickets in regular intervals. And that's what has restricted them to 236. And I think a commendable effort from Wesley College. And I think it was all started from that one spell from Jiwan Sriram, which really put Wesley College back on track. But also you must remember their fielding has been outstanding. Their catching, yes, there was a drop chance earlier on. But other than that, they have been outstanding. In the outfield, they have taken, I think, 3 good catches. We saw that run out as well. And they have been very good in the field, kept the pressure on. And the fielding has really helped the bowlers very much. So they have been good. Yes, they just kept on piling the pressure. They haven't really relaxed at all, Wesley College, right throughout this 81 overs. And when their moment has come, they've grabbed those opportunities. And Sri Sumangala will be very disappointed. They were in a commanding position, looking to get over 300 runs, but things haven't gone their way. And Wesley College skip at the toss mentioned to keep them under 250. And that's surely on track for them. 82 overs completed. Sri Sumangala College 238 for 9. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. 238යි කඩලු 9යි කඩලු කඩා වැටීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඉනි මේ අවසන් භාගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවාර 82ක් අවසන්, තවත් පන්දුවාර 8ක් තිබෙනවා මේ ඉනිම අවසන් නොවුවොත් අද දිනය වෙනුවෙන්. මා සමගින් නැවතත් ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා. අයබෝන් අසංක තේපානයට එක් පන්දුවකට පෙර කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 171ක ලකුණු පෝරක් සටහන් වුණේ. ඒ අනුව තේපානෙන් පස්සේ කඩලු 5ක් මේ වන විට බිඳ වැටිලා තියෙනවා. අවසන් කඩලු 6 බිඳ වැටුනේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 65ක් එකතු වෙද්දී. අර ලකුණු 250 සීමාවක් දැන් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා ප්‍රතිකරණයේ දෙන සුමංගල විද්‍යාලයට. බලමු දිනුෂ දුලාංජන ප්‍රතිකරණයේ දෙන්නේ. වැඩිපුර කඩුලෙන් පිටුපසට පහරවල් එල්ල කරන්න ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩකෙක් අප දුටුවා. මන් දන්නේ මේ පිටිකරුවන් මේ ලකුණු රැස් කරන්න ගන්න උත්සාහය මොකක්ද කියලා. උන්ට විශ්වාසයක් නැහැ මං හිතන්නේ පිටියේ රැඳී සිටින්න පුළුවන් කියලා. එවර අවස්ථාවක් ලැබුණා, කෙටි පන්දුවක් ලැබුණේ, නමුත් ඉන් අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නේ නැහැ දිනුෂ. එක ලකුණයි. මෙතුම් ප්‍රනාන්දු ආරම්භක පන්දු යවන්න විය යුතුයි. ඔහු මීට පෙර හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. අධ්‍යයන් වමත් දඟපන්දු යවන්න තවමත් කඩුළු වාර්තා කළේ නැහැ. ඔහුට එක් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ කඩුල්ල දවා ගන්නට. අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳින් ලකුණු නොදී පන්දු යවා තිබෙනවා. ඔහුගේ 16 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවමත් ලකුණු 31යි ඔහු හමුවේ වාර්තා වී තිබෙන්නේ. අත්‍ය මෙතන දාන්න. දෙන්න එපා. නියමයි. කෙටි වැඩි පතිතය. මා හිතන්නේ තවත් ඉදිරියට පන්දු යවිය යුතුයි. සමහර වෙලාවට මේ අවසන් කඩළු දවා ගන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්න වෙනවා.
හොඳ තරගයක් අපි අද දවස තුල දැක්කේ. කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් තරඟ වැදිලා තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉල්ලීමක් දුන්නා. පසුපාදයේ වැදුනේ ඔබ කිය සිටියා ආද්‍යයන් ජයන්ට කඩුල්ලක් නැහැ කියලා. අවසන් කඩුල්ල ඔහු ලබා ගන්නවා. මේ කඩුල්ලත් සමගින් සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම අවසන් වනවා මේ තරගය තුල. ලකුණු 239 දී අධ්‍යයන්ටත් එක් කඩුල්ලක් ඇතුළුව කඩුළු 10 දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය නිසක වශයෙන්ම දැවී යාමක්. ඔහුට පන්දුව පැමිණෙන මාවත හරියට ප්‍රයෝගී කරගන්න අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ කියලායි මට හිතෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඉනිමේ අවසන් කඩුළු 7 බිඳ වැටෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 68ක් එකතු වෙද්දී දැවි යන්නේ මෙතුම් ප්‍රනාන්දු. ලකුණු 239යි වාර්තා කළේ සුමංගල විද්‍යාලය. දැන් අපි බලමු ඔවුන් ලකුණු වාර්තා කොට තිබෙන ආකාරය. සුමංගල ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළේ විදුර බාසුර. ඔහු ලකුණු 97 දී අවසන් මොහොත දක්වාම ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කොට ඉවසීම ඔහුගේ නැතිව ගියා. ලකුණු 97ට දැවී ගියා. ඉන්පසුව නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ඉතාම හොඳ ඉනිමක් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 54ක්. ඒ වගේම බිහංග ලකුණු 32යි. අවසන් පිතිකරුවන් අතරින් සදික ලකුණු 17ක් සහ දිනූෂ නොදැවී ලකුණු 15ක් වාර්තා කොටගෙන තිබුණා. අතිරේක ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ වෙස්ලි විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් විසින්. ලකුණු 239යි සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම පන්දු 82යි පන්දු 5ක් තුලදී. පන්දු යැවීමේදී ජීවාන් ශ්‍රීරාම් ලකුණු 40කට කඩුළු 3යි. ඔහු පිට කඩුළු 3ක් දවා ගත්තා තේපානට පෙර සහ පසු. කවිදු එට්ටිආරච්චි මුල් කඩුළු 2 දවා ගත්තා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් පිටිකරුවන් දැවී ගියේ. ඊට අමතරව නායක රශ්මික අමරරත්න එක කඩුල්ලයි ලකුණු 45යි. ආද්‍යයන් ජයන් අවසන් කඩුළු දවා ගත්තා ලකුණු 31කට එක කඩුල්ලයි. පන්දුවර 16ක් යවමින් සිටි අවස්ථාවේ තමයි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ සාර්ථකත්වය ලබා ගත්තේ. බලන්න තුන්වන කඩුල්ලට ලකුණු 72යි. හතරවන කඩුල්ලට ලකුණු 71යි. ඉන් පස්සේ කඩුළු බිඳ වැටීම එක දිගටම ලකුණු 68කට අවසන් කඩුළු 7 බිඳ වැටුණා ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ. ඒ තමයි හේතුනේ ලකුණු 239 දී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම අවසන් වීමට. එසේ නොවුණා නම් ඔවුන්ට තවත් ඉදිරියට යාමට තිබුණා. අපි බලමු දැවී ගිය කඩුළු ඉක්මන් කඩුළු දැවී යාමක් සිදු වුණා අවසන් පන්දු අර කීපය තුලදී. මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල කවිඳුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනේ. පසුව දෙවැන්න පෙර පරිදිමයි කෙලින්ම කඩුල්ලට සංදීප්ගේ කඩුල්ල. මේ තමයි දිනේ වැදගත්ම කඩුල්ල. මේ කඩුල්ල දැවී නොගියා නම් සමහර විට ඉද්දමල්ගොඩටත් අද ශතකයක් වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව තිබුණා. ඉන්පසුව ශ්‍රීරාම් තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මය සොයාගත්තා පන්දු යැවීමෙන්. ඔහුට එරෙහිව පන්දුවට පහර දීමට කිසිදු පිතිකරුවෙක් සමත් වුණේ නැහැ. නායකයා ලකුණු නොලබා දැවී ගියේ. මේ ආකාශයේ දැවියාම හොඳ උඩ පන්දුවක් කවිඳු ලබා ගත්තේ වර. පසුව විදුරගේ වැදගත්ම කඩුල්ල ලකුණු 97 දී ඔහු මේ උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. අතිරේක ක්‍රීඩකයා තිමිර මේ දුවදී දැවියාම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගෙන හිටියා ඒ වන විට පිතිකරුවා. මේ තමයි අවසන් කඩුල්ල සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමේ. ඔවුන් ලකුණු 239ක් වාර්තා කළා ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන්. දැන් තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීමට. අපි බලමු ප්‍රථම ඉනිම සඳහා වෙස්ලි විද්‍යාලය කෙසේද පන්දුවට පහර දෙන්නේ කියලා මේ විරාමයෙන් පසුව. Hello there,
and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on thepapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to... හොඳයි ඔබ නැවතත් පිළිගන්නවා මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගණයට 19-15 අන්තර්පාඨශාලීය ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරඟයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයට එරෙහිව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර සුමංගල ප්‍රථම ඉනිම අවසන් වුණාමින් මොහොතකට පෙර ලකුණු 239 යෝඩ්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට ඔවුන් වාර්තා කළේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ විදුර ලකුණු 97ක් ඒ වගේම ලකුණු 54ක් වාර්තා කළ ඉද්දමල්ගොඩ ලකුණු 32යි බිහඟ පන්දුවාර 82යි පන්දු 5ක් තුලදී තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වුණේ. එබැවින් තවත් පන්දුවාර 5ක් අද දින අවසන් වන තෙක් ක්‍රීඩා කිරීමට තිබෙනවා. ප්‍රතිවාදී වෙස්ලි කණ්ඩායමට වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ පන්දු යැවීමේදී කමිදු හෙට්ටිආරච්චි කඩලු දෙකයි
ජීවාන් ශ්‍රීරාම් කඩලු 3යි ඊට අමතරව මෙත්තුල්ල මායදුන්න කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. එය මෙහි සටහන් වෙලා නැහැ. අතිරේක ලකුණු 8යි. දැන් ලකුණු 239ක් පිටුපසින් ආරම්භ කරනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම. මූලික බලාපොරොත්තුව යැවීමට නියමිත පන්දුවර 5න් කඩලු නොදී ක්‍රීඩා කිරීම තමයි මූලික බලාපොරොත්තුව හැටියට සටහන් වන්නේ. ශම්ම ප්‍රනාන්දු ශතකලාභී ආරම්භක පිතිකරුවා මුලින් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. නායක මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දුව බාර අරගෙන ඉන්නේ. ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා වෙනවා වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිමේ. ප්‍රථම පන්දුවේදීම ශම්මට ඒ ලකුණ. ආදියන් සියන් අනෙක් ආරම්භක පිතිකරුවා. දැන් 11 දෙකක් පේනවා. පිතිකරුවා සහ කඩුළු රකින්න. කඩුළු රකින්නේ උමන්ත ආකාශ්. දෙදෙනාම ලකුණු 11 පැලඳ. අනිවාර්යෙන්ම දෙදෙනාම කුමා සංගක්කාරගේ රසිකයන් විය හැකි. වරත් නව පන්දුවේ තරම් දග කැවීමක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. එක ආසන්නයේ වුන් පන්දු රකින්නේ. ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා රිවිත් රන්ලක අතිරේක ක්‍රීඩකෙක්. එවර පිත්ත පරාජය කරමින් කෙලින්ම කඩුළු රකින්නාගේ අතටයි පන්දුව. කුමාර සිරි නායකත්වයේ වගකීම අද පිත්තෙන් ඔහුට ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඒ නිසා පන්දුවෙන් එය සිදු කිරීමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව. තුන් දින තරඟවලදී කඩුළු 20ක් දවාගෙන තිබෙනවා මෙවිදු කුමාරසිරි. තවත් එක් ලකුණක්. ඒ ලකුණ අධ්‍යාන්ට ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණයි වාර්තා වන්නේ. දැන් ඉනිමේ ලකුණු 2යි. ඔහු පන්දු යවන්නේ කැටියට එක් තරගයකදී වැඩිම කඩලු දවාගෙන තිබෙනවා. මුල් ඉනිමේ ලකුණු 82කට කඩලු 5යි. දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 41කට කඩලු 6යි. යනුව ශ්‍රී ධර්මාලෝක විදුහලට එරෙහිව අර්ධවසන් පූර්ව වටේදී ශ්‍රී සුමංගල නායකයා කඩලු 11ක් දවාගත්තා ලකුණු 123කට. වරත් කෙලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. හොඳ ආක්‍රමණයක් දියත් කරනවා පන්දු රකින්නන් පිත්ත ආසන්නයේ සිට. රිකි සිම්ස් මට පවසා සිටියා මේ පන්දු යවන්න තරඟ වාරයේදී ලකුණු කඩලු 100 ඉක්මවා කඩලු දවාගෙන තිබෙනවා කියලා. පිටින් ආරාධනා කරනවා පිටිකරුට පහරකට යන්නට. ශම ප්‍රනාන්දු ශතකයක් නොදෙවුණු ශතකයක් සමගින් පසුගිය තරඟ දෙකේදී ලකුණු 141ක් වාර්තා කරගෙන ඉන්නවා. ආසන්න අවස්ථාවක්. එවරත් ශම ෆර්නෑන්ඩු හානියක් නොමැතිව අවසන් කරගන්නවා. නිපන්දුවක් සටහන් කරා. හොඳ නිරීක්ෂණයක්. උද්‍යෝගය වැඩිද මන්ද? අතපොත් යවන්නේ නිපන්දු යැවීම දකින්නටත් ටිකක් අපහසුයි. ගොඩක් වෙලා ගියා. එවර
නීත්‍යානුකූල පන්දුවක්. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිමේ. ඔවුන් ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නොදැවි. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වුණේ නායක කුමාරසිරිගෙන්. ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 4ක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. නිපන්දු 2ක් යවා තිබෙනවා ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී. තවත් දඟ පන්දු යවන්නෙකුට අවස්ථාව. ඔහු පිට දඟ පන්දු යවන්නෙක් දකුණතින්. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ටිකක් අවස්ථාව තිබෙනවා පන්දු යවන්නාට හොඳ වෙනසක් කරන්නට. බිහඟ තමයි පන්දු යවන්න. බිහඟ සිල්වා. ඔහු තමයි 4 වන කඩුල්ල හැටියට දෙවි ගියේ. ඉන් පස්සේ තමයි කඩළු බිඳ වැටීම එක පෙළට සිදු වුණේ. ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා පිත්තෙන්. දැන් පන්දුවෙන් ඔහුට කුමක්ද කළ හැකි කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තිබෙන්නේ. හොඳ අවස්ථාවක් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන්න නිසා. සෑහෙන පීඩනයක් තිබෙනවා පිටිකරුවන් යුගලයට. ඔවුන්ගේ පරම අභිප්‍රාය අද දිනේ අවසන් වෙද්දී කඩුළු ලබා නොදී ක්‍රීඩාගාරයට යෑම. මම හිතන්නේ ඔවුන් ඒ සාර්ථක කරගනි. පිටින් රැත වැඩි හැකිතරම් පිටිකරුවාව පහරකට යොමු කරගත යුතුයි. ඔහුගේ පිත්තෙන් පහරවල් එල්ල කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. මේ අවසන් භාගය නිසා දිනේ රිවිත් රන්ලක අතරක ක්‍රීඩකයා සිලිමිඩෝෆ් පන්දුව රකිනවා. කලබලයක් නොවී බොහොම ඉවසීමෙන් අවදානම අවම කරමින් පන්දුව පිළිගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. තරමක් වේගය අඩු කරමින් පන්දු යවනවා බිහඟ. මේ පන්දුවාරය තුල තවමත් කිසිම ලකුණක් නැහැ. සංදීප් විජයරත්න පන්දුව රැකගන්නේ කව ක්‍රීඩකයා හැටියට. වරත් කෙලින්ම සාදිකගේ අතටමයි පන්දුව. පන්දුවාර 2ක් අවසන්. ලකුණු 4යි කඩළු නැහැ. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. නියමිත කාල වේලාව තිබ්බේ සවස් 5ට තරගය අවසන් කරන්න. නමුත් පන්දුවාර සංඛ්‍යාව යවා අවසන් කිරීමට වැඩිපුර පැය භාගයක කාලයක් අවසර දී තිබෙනවා. කුමාරසිරි පන්දු අතටගෙන තිබෙනවා. දැන් ඉරු රශ්මිය කෙමෙන් අඩු යමින් තිබෙනවා. මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගනේ සොඳුරු සැඳෑව. ඕමාරෙන් නේක්ෂ ඉද්මල්ලගොඩ උපනායකයා පළමු ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. හොඳ ආරක්ෂණයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. ඔවුන් අනවශ්‍ය පන්දු පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් කඩුල්ලට පැමිණෙන පන්දු වලට හොඳින් තාක්ෂණික වශයෙන් සාර්ථකව පිටෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා.
වරත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කෙලින්ම පන්දුව ෆයින් ලෙග් වෙත. ෆෝඩ් ෂොට් ලෙග් පන්දු රකින්නගේ ආසන්නයෙන් පන්දුව ගමන් කළේ. රැක ගැනීමට අපහසුයි. සාමාන්‍යයෙන් සන්ධ්‍යා භාගයකදී සිදුවෙන දෙයක් හරිත පිතිකරුවන්ගේ පාදවල ලේස් ගැලවීම නැත්නම් ක්‍රීඩකයන්ගේ පාදවල ආබාධ ඇතිවීම. මාතර කොල්ලෙන්ට කියලා කඩ ගහගත්තේ. එන මාදිලා ගාම කම පප්පා. බාර ඩ්‍රයිව් කිරීමේ උත්සාහය නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. මාදිලා ගා බබා කුමාර. දිනුෂ දුලංජන ගලි ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරනවා. එවරත් පිත්ත පරාජය වෙනවා. තුන්වැනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී වෙස්ලි ප්‍රථමිනිම මෙතෙක් ලකුණු 5යි කිසිවෙකු නොදැවි. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. මානසිකව ශක්තිමත් වෙනවා. ඊළඟ පන්දුවාර දෙක යව අවසන් කළොත් කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්නාව සිහස් නෙත් දිනු ගැන උන්ට නියමිත කාල සීමාවේදී පන්දුවාර දෙකක් යව අවසන් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසෙන් තමයි මේ අවසන් පන්දුවර දෙක වේග පන්දු යවන්නන්ට අවස්ථාව උදා කර දෙන්නේ. ආලෝක තත්ත්වය හොඳයි. නිසා තීරණය නිවැරදි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ආලෝක තත්ත්වය ඉතාම හොඳයි විස්තර විචාරක කුටියට. ඔබත් මමත් බස්නාහිරට මුහුණලා ඉන්නේ. මම නම් මේක කණුවකට මුවා වෙලා ඉන්නේ. ඔබට තමයි ඒකේ දුක. සිහස් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව යැවීම සඳහා සූදානම්. පිතිකරණාන්තයේ ශම්මා ප්‍රනාන්දු. ඉලක්කය තරම් සාර්ථක නැහැ. පහසුවෙන්ම හරවා යවනවා එක් ලකුණක් වෙත. දෙදෙනා අතර සාකච්ඡාව ඉතාම වැදගත්. පිතිකරුවන් මේ මොහොතේ සිදු කරනවා ඒ සාකච්ඡාව. මේ විනිසුරුවා දිහා බලන්න ඔහු පවසනවා අර ඩේන්ජර් ඒරියා එකේ දුවන්න එපා කියලා. අර තනතිරුව කඩතොල වීම අවම කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයක් ප්‍රියන්ත අබේසේකර විනිසුරුවා ප්‍රධාන විනිසුරුව හැටියට කටයුතු කරන්නේ. එවර පිතිකරු හරහා පන්දුව යවන්නේ. හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ පතිතයක් එවර සොයාගත්තා. ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා ලැබෙන උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම වෙනුවෙන්. පන්දුවන්නට යම් ප්‍රමාණයක අවදානමක් යොමු වෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. මිනිසුරු ඉතාම කල්පනාවෙන් මොහොතකදී බැලුව තනතිරුව දිහා. නෑ වැදගත්. ඒ නිසා ඔහු දැන් පන්දුවන පැත්ත මාරු වෙනවා. රවුන්ඩ් විකට් දකුණු අතින් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යවන්නේ.
අනතුරුදායක කලාපය මගහරිමින් පන්දු යැවීමට කල්පනාකාරී විය යුතුයි සිහස්. ඔහුට එක් වරක් පැවසුවා විනිසුරු ඒ කලාපයට පය තබන්නට එපා කියලා. නැවතත් සිහස්. එවර පායි නැහැර යනවා පන්දුව. නව පන්දුවේ ඉලක්කය සොයා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඔහුට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක් මේ දිනේ අවසන් පන්දුවාර දෙක තුල. ඔහුත් මුල්ම පන්දුවරේ යවන හින්දා ඔහු අර රිද්මය හොයාගන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් ඒ හරහා පිතිකරුවටත් යම් වාසියක් ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පිළිගත්තා අධ්‍යාන්. ඒ වගේම අපි පෙර පැවසූ පරිදි දැන් අධ්‍යාන්ගේ මාංශ පේශී පෙරලීමකට ලක් වී තිබෙනවා මා හිතන්නේ. දිනේ පුරාම වුන් පන්දු රැක්කයි වගේම අධ්‍යාන් පන්දු යවුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු හරිත තරම් බරපතල තත්ත්වයක් නොවේ කියලා. බොහෝ දුරට හෙට උදෑසන වෙද්දි මෙය පහව යන්න පුළුවන්. ඉතාමත් වෙහෙසකර දිනයක නිමාවට අපි ලං වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මොනවා වුණත් පිළිගන්න වෙනවා. නීතියට අනුකූලව තරඟයට අවතීර්ණ වීම සාධාරණයි. ජීව ගුණය රැක ගැනීම වෙනම කතාවක්. ඔහුට ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින් තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ කාලයත් වේගෙන් ගත වෙනවා හරිත. මිනිසුරුවරුන්ට තීරණයක් ගන්නට සිදුවේ. නමුත් ඔය ගන්න තියෙන තීරණය ඉතින් අවසන් පන්දුවරේ නොයවා ඉඳීම. අපි අවතක්සේරු කරන්න බෑ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයින් ලාබාල ක්‍රීඩකයින් තාමත් වෙහෙසකර දිනයක් අවසන් කරන්නේ. සම්පූර්ණ දිනේ ඔහු පිටියේ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. අධ්‍යාන් ජයාන් පන්දු යැවීමට සහ පිතිකරණයට අමතරව පන්දු අර 16කට වඩා යවුවා. ඒ නිසා ඔහුට අයිතියකුත් තිබෙනවා ඔහුගේ වේදනාව ප්‍රකාශ කරන්න. වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ ලකුණු 6යි කිසිවෙකු නොදැවි පන්දු අර 3යි පන්දු 4ක් තමයි අවසන් වී තිබෙන්නේ. ශම්මා ප්‍රනාන්දු අනෙක් අන්තේ බලා සිටිනවා. Tamanගේ සගයාට ප්‍රතිකාර ලැබෙන තෙක්. කුමක්ද විනිසුරුවන්ගෙන් ලැබෙන පණිවුඩය අපේ වෙනුවෙන් තමයි බලා සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ පන්දු දෙක යවලා තරගේ නතර කරයි කියන අදහසේ තමයි මම ඉන්නේ. ඔව් අධ්‍යයන නැවතත් ඔහුගේ පාවරණය පැලඳ ගන්නවා. පාවරණය පැලඳ ගැනීමටත් නැවෙන්න තරම් ඔහුට වුමනාවක් නැහැ. ඒ තරම් බොහොම අර මේ සංකීර්ණ අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ජෙලි කෑල්ලක් වගේ මට නිකන් හිතෙන්නේ. හිතත් නැහැ මෙහිටත් නැහැනේ.
හොඳයි මම හිතන්නේ ඔහු සූදානම් ඊළඟ පන්දු දෙක පිළිගැනීම වෙනුවෙන්. සියල්ල හොඳින් සිදු වෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් කියන්නේ ඔහු කඩුලේ ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නත් ඕනේ. ඔහු ශාරීරිකව විශාල පීඩනයකට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවේදී මානසික ඒකාග්‍රතාවය හොඳින් පවත්වා ගන්නත් ඕනේ මේ පන්දු දෙක වෙනුවෙන්. වේග පන්දු යවන්නෙක් නේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. බලමු මේ පිටිය සැකසීම ආරක්ෂිතයි වගේ. ආක්‍රමණශීලී මදිද මන්ද? ඔව් මම හිතන්නේත් සමහර විට ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් හැඳවන්න පුළුවන්. ඔව් සිලිමිඩෝන් ඉන්න බවක් පේන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නටත් ලොකු උවමනාවක් නැහැ. උන් දන්නවා මේ අවසන් පන්දු දෙක තමයි. නායකයා උපදේශක් ලබා දුන්නා. සිහස් net නිදු. පිටිනට ඈතින් යවන්නේ එතරම් උනන්දුවක් නැහැ අධ්‍යාන්ගේ පිට යවන්නට. වෙස්ලි විදුහල මං හිතන්නේ අද දිනේ ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් අවසන් කරයි කියලා හිතෙනවා. හෙට දිනේ නැවතත් ඒක රාශී වෙලා නවසැලැස්මකට මුල්ලිනිමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්න ඔවුන් පිටියට පැමිණීමට මේ ඔවුන් අවස්ථාවක් කරගන්න අවසන් පන්දුව උපයෝගී කරගනිමි. ඉලක්කය එතන නැහැ. සමගින් පන්දු වාරය අවසන්. විනිසුරුගේ තීරණය කුමක්ද? ඔව්. තරගය අද දිනට අවසන් වන බවයි විනිසුරුගේ තීරණය. පන්දු වාර 4ක් තුලදී වෙස්ලි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම අද දිනයට නතර වෙනවා. ඒ අතරතුර හෙට දිනය වෙනුවෙන් ඔවුන් සැලසුම් සකස් කරાવી. ඒ වගේම පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම සැලසුම් කරන්නට යටත්ව රැගෙන ඒවි හෙට දිනේ ප්‍රථම ඉනිමේ තම තමන්ගේ රාජකාරිය ඔවුන් සිදු කළ බව තමයි කිව හැකි. විශේෂයෙන් වෙස්ලි විද්‍යාලය ඔබ සඳහන් කළා වගේ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය ඉතාම හොඳින් ඉටු කළා. ඔවුන්ට තිබුණු තත්ත්වය ටිකක් භයානක තත්ත්වයක තිබුණේ. කඩලු 3කට ලකුණු 171ක් වාර්තා කරගෙන තිබුණා සුමංගල විද්‍යාලය. නමුත් තරගය නැවත තමන්ගේ පැත්තට ඇදගෙන යන්නට වෙස්ලි පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඔව් මං හිතන්නේ ඔවුන් කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. තේපානයට පෙර අවසන් පන්දුවේ 4 වන කඩලු බිඳ දමා ගැනීම හරහා ඔවුන් ලබාගත්තේ පන්නරය ඔවුන් ඉනිම පුරාම ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ නිසා ප්‍රතිවාදී ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරා. මේ තමයි පන්දුවර 4 දී කතාව. ශමා ප්‍රනාන්දු නොදැවි ලකුණු 3යි. ආද්‍යයන් ජයන් නොදැවි 1 ලකුණයි. අතරේක ලකුණු 2ක් වාර්තා වෙලා තිබ්බා. ලකුණු 6යි කිසිවක නොදැවි. පන්දුවර 4ට පන්දු යවන්නන් 3 දෙනයි. කිසිවෙකුට කඩලු නැහැ. දැන් අපට හැකියාව තිබෙනවා ප්‍රථම දිනේ 3 වෙනි සතියේ නැත්නම් තේපානේ අනතුරුව සිදු විශේෂ අවස්ථාවන් ආරම්භන්නට. විශේෂම කාරණය තමයි ශ්‍රීරාම්ගේ පන්දු යැවීම. ඔව් මේ කුමාරසිරි ලකුණු නොලබා දැවි ගියා. ශ්‍රීරාම් විසින් දවාගත් ආකාශ්ගේ කඩුල්ල. කඩුල්ල රකින්න ආකාශ් දවාගත්තේ ඒ ආකාරයට. මේ වන විට විදුර බාසුරු තනිවම ඔහුගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියා. පැය 5කට වඩා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කළා. මෙන්න මේ අතිරේක ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුව රැක ගැනීම හරහා ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වුණා. ශතකයකට ලකුණු 3ක් අඩුව තිබියදී. පසුව දිනේෂ්ගෙන් සෑහෙන ස්වීප් පහරවල් ප්‍රමාණයක් අපදුතුවා. මෙන්න මේ දුවද්දී දවා ගැනීමත් ඉතාම හොඳ එකක්. හොඳ පන්දු රැකීමක් රශ්මිකගෙන්. මේ හරහා දෙවී ගියේ සදික දම්යුරු. ඉන්න අනතුරුව කඩලු දිගටම බිඳ වැටුණා. අධ්‍යාන් ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට
ඉනිමේ අවසන් කඩුල්ල දවා ගනිති. ලකුණු 239යි වාර්තා කළේ සුමංගල විද්‍යාලය. පසුව වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම සඳහා අධ්‍යයන් සහ ශම්මා ප්‍රනාන්දු පන්දුවට පහර දුන්න. පන්දු අර 4යි උන්ට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව තිබුණා. මෙතෙක් මේ තරගේ සාරාංශය ලැබෙන තෙක් අප බලා සිටින්නේ 19 අන්තර් පාඨශාලීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම දිනයයි මේ අවසන් වන්නේ. මේ තමයි සාරාංශය. මෙතෙක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කළා. උන් තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ලකුණු 239යි සියලු දෙනා දැවි. විදුර බාසුර ලකුණු 97ක් වාර්තා කරමින් දැවි ගියා. ඉන්පසුව නේක්ෂ ඉක්මල්ගොඩ ලකුණු 54යි විහංග ලකුණු 32යි. ඔවුන්ගේ ඉනිම තුලදී ශ්‍රීරාම් සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණෙමින් වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 3ක් වාර්තා කළා. ලකුණු 40කට, කවිදු කඩලු 2යි ලකුණු 37කට, මෙත්නුල කඩලු 2යි ලකුණු 23කට. වෙස්ලි විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම සඳහා දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරගෙන ඉන්නවා. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දු අර 4ක් තුලදී ශම ප්‍රනාන්දු නොදැවි ලකුණු 3යි, අධ්‍යාන් නොදැවි ලකුණු 1යි. වෙස්ලි විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 233ක් පිටුපසින් සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. හොඳයි අද දිනේ කතාව එතනින් නිම වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග රැඳී සිටියාට. හෙට උදෑසන අපි සුපුරුදු පරිදි ඔබත් සමග එකතු වෙනවා. පෙරවරු 9:45ට පමණ තරගය පෙරවරු 10ට ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. එතෙක් හමු වන තෙක් අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙලා මෙයින් සමුගන්නවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. By for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.